H-A-V-O-C Monday, H-A-V-O-C na pain na peace. So 1, 2, 3, go. Have for brothers, be it for life. கஷ்டப்பட்டு வரணும் உனக்கு தெரியணும். இல்ல வெக்கமான சூடு சொல்லணும் உனக்கு இருக்கணும். இப்ப உனக்கு தெரியணும், உனக்கு புரியணும். தப்ப கட்டி பறக்கும் போது உனக்கு தெரியணும், புரியணும். யோ புரட்சி எடப்பட கூடாது, தமிழ சோம்பேறி கிடையாது. கட்டி எறும்பு போல நாங்க சோம்பேறி பேச்சுக்கு இடம் இல்ல. ஆனா சோம்பேறி பட்டாக்க சோத்துக்கும். வேலைக்கு போலன்னா வீட்டில இருக்கணும். இவங்கள பார்த்து நீ கத்துக்கோ, இந்த வச்சுக்கோ. மூலமான கையை கழுகில அவங்க வேலைக்கு போகும்போது உனக்கு என்ன குறைச்ச? இங்க மூலமான கைக்கு கலையில் அவங்க வேலைக்கு போகும்போது உனக்கு என்ன குறைச்சல்? அந்த காலத்துல கத்தா தோப்புல எஸ்டேட் போறதுல சோம்பேறி இல்ல. இந்த காலத்துல நாடு வளர்ந்துருச்சு, காசு நிறைஞ்சிருச்சு, சோம்பேறி ஏண்டா? அந்த காலத்துல கத்தா தோப்புல எஸ்டேட் போறதுல சோம்பேறி இல்ல. இந்த காலத்துல நாடு வளர்ந்துருச்சு, காசு நிறைஞ்சிருச்சு, சோம்பேறி ஏண்டா? வெகுவத்தி வச்சு படிச்சவ இன்னைக்கு டாக்டர், லாயர், இன்ஜினியர், டீச்சர். பத்தி குச்சி வச்சு படிச்சவ இன்னைக்கு டாக்டர், லாயர், இன்ஜினியர், டீச்சர். வீட்டுல விளக்கு இல்ல இருந்தாலும் படிச்சோம், முன்னுக்கு வந்தோம். ஒரு வேளை சோத்துக்காக தவிச்சோம், வயிற்று கட்டி போட்டு படிச்சோம். எனக்கு தெரியும் தமிழனால முடியும், மாலாஸ் மட்டும் தடுக்கும். ராஜன் என்றும் கை கொடுக்கும், செஞ்சு வார் உனக்கு தேவி. பழைய கதைய எல்லாத்தையும் முட்டை கட்டு, திட்டு கொடுமை பேசி நிறைய செஞ்சு காட்டு. HVOC no way, no way. HVOC no way. அந்த காலத்துல கத்தா தோப்புல எஸ்டேட் போறதுல சோம்பேறி இல்ல. இந்த காலத்துல நாடு வளர்ந்துருச்சு, காசு நிறைஞ்சிருச்சு, சோம்பேறி ஏண்டா? அந்த காலத்துல கத்தா தோப்புல எஸ்டேட் போறதுல சோம்பேறி இல்ல. இந்த காலத்துல நாடு வளர்ந்துருச்சு, காசு நிறைஞ்சிருச்சு, சோம்பேறி ஏண்டா? கஷ்டப்பட்டு வந்தவன்டா நமது தமிழ, தடையெல்லாம் உடைச்சிட்டு வந்தவன் தமிழ. கஷ்டப்பட்டு வந்தவன்டா நமது தமிழ, தடையெல்லாம் உடைச்சிட்டு வந்தவன் தமிழ. படிச்ச மட்டும்தான் கடைக்கும் சோறு, படிப்பு இல்லனா குடிப்ப கூழு. படிச்ச மட்டும்தான் கடைக்கும் சோறு, படிப்பு இல்லனா சொல்லு தமிழ, கீழு தமிழ, ரேப் தமிழ, கருப்பு தமிழ, நெருப்பு தமிழ, இரும்பு தமிழ, உள்ள தமிழ, வெளிய தமிழ, ரத்த தமிழ, நாடு தமிழ, தமிழ தமிழ, படிச்ச தமிழ, கிறுக்கு தமிழ, நல்ல தமிழ, கெட்ட தமிழ, வசந்த தமிழ, பச்சை தமிழ, வீர தமிழ, திமிர தமிழ, உயிர் தமிழ, ஆதி தமிழ, தமிழ தமிழ, ஹேப் ஆஃப் தமிழன். யோ HVOC Monday, Monday, HVOC Monday, please. அந்த காலத்துல கத்தா தோப்புல எஸ்டேட் போறதுல சோம்பேறி இல்ல. இந்த காலத்துல நாடு வளர்ந்துருச்சு, காசு நிறைஞ்சிருச்சு, சோம்பேறி ஏண்டா? அந்த காலத்துல கத்தா தோப்புல எஸ்டேட் போறதுல சோம்பேறி இல்ல. இந்த காலத்துல நாடு வளர்ந்துருச்சு, காசு நிறைஞ்சிருச்சு, சோம்பேறி ஏண்டா? தூங்கி கண்ட தலைவீரம் விட்டு விலகிற நீ அம்பள, நீ சதிக்கும் வரை முயற்சி கைவிட்டு விடாதே. ஒரு முறை தோல்வி கண்டதால தூரம் விட்டு விலகிற. நீ அம்பள, நீ சதிக்கும் வரை முயற்சி கைவிட்டு விடாதே. H-A-V-O-C Monday, H-A-V-O-C na pain na peace. So 1, 2, 3, go. Have for brothers, be it for life. கஷ்டப்பட்டு வரணும் உனக்கு தெரியணும். இல்ல வெக்கமான சூடு சொல்லணும் உனக்கு இருக்கணும். இப்ப உனக்கு தெரியணும், உனக்கு புரியணும். தப்ப கட்டி பறக்கும் போது உனக்கு தெரியணும், புரியணும். யோ புரட்சி எடப்பட கூடாது, தமிழ சோம்பேறி கிடையாது. கட்டி எறும்பு போல நாங்க சோம்பேறி பேச்சுக்கு இடம் இல்ல. ஆனா சோம்பேறி பட்டாக்க சோத்துக்கும். வேலைக்கு போலன்னா வீட்டில இருக்கணும். இவங்கள பார்த்து நீ கத்துக்கோ, இந்த வச்சுக்கோ. மூலமான கையை கழுகில அவங்க வேலைக்கு போகும்போது உனக்கு என்ன குறைச்ச? இங்க மூலமான கைக்கு கலையில் அவங்க வேலைக்கு போகும்போது உனக்கு என்ன குறைச்சல்? அந்த காலத்துல கத்தா தோப்புல எஸ்டேட் போறதுல சோம்பேறி இல்ல. இந்த காலத்துல நாடு வளர்ந்துருச்சு, காசு நிறைஞ்சிருச்சு, சோம்பேறி ஏண்டா? அந்த காலத்துல
படிச்சவ இன்னைக்கு டாக்டர் லாயர் இன்ஜினியர் டீச்சர் பத்தி குச்சி வச்சு படிச்சவ இன்னைக்கு டாக்டர் லாயர் இன்ஜினியர் டீச்சர் வீட்டுல விளக்கு இல்ல இருந்தாலும் படிச்சோம் முன்னுக்கு வந்தோம் ஒரு வேளை சொத்துக்காக தவிச்சோம் வயிற்று கட்டி போட்டு படிச்சோம் எனக்கு தெரியும் தமிழனால முடியும் மாலாஸ் மட்டும் தடுக்கும் ராஜின் என்றும் கை கொடுக்கும் செஞ்சு வார் கொடுக்கு தேவி பழைய கதைய எல்லாத்தையும் முட்டை கட்டு கிட்டு கொருவா பேசி நிறைய செஞ்சு காட்டு அந்த காலத்தில கிட்டா தோப்புல எஸ்டேட் போறதில சோம்பேறி இல்ல இந்த காலத்தில நாடு வளர்ந்துருச்சு காசு நிறைஞ்சிருச்சு சோம்பேறி ஏண்டா அந்த காலத்தில கிட்டா தோப்புல எஸ்டேட் போறதில சோம்பேறி இல்ல இந்த காலத்தில நாடு வளர்ந்துருச்சு காசு நிறைஞ்சிருச்சு சோம்பேறி ஏண்டா கஷ்டப்பட்டு வந்தவன்டா நமது தமிழ தடையெல்லாம் உடைச்சிட்டு வந்தவன் தமிழ கஷ்டப்பட்டு வந்தவன்டா நமது தமிழ தடையெல்லாம் உடைச்சிட்டு வந்தவன் தமிழ படிச்ச மட்டும்தான் கிடைக்கும் சோறு படிப்பு இல்லனா குடிப்ப கூழு படிச்ச மட்டும்தான் கிடைக்கும் சோறு படிப்பு இல்லனா சொல்லு தமிழ கீழு தமிழ ரேப் தமிழ கருப்பு தமிழ நெருப்பு தமிழ இரும்பு தமிழ உள்ள தமிழ வழிய தமிழ ரத்த தமிழ நாடு தமிழ 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 படிச்ச தமிழ கிறுக்கு தமிழ நல்ல தமிழ கெட்ட தமிழ வசந்த தமிழ பச்சை தமிழ வீர தமிழ திமிர தமிழ உயிர் தமிழ ஆதி தமிழ 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 ஹேப் ஆஃப் தமிழன் யோ HPOC மதன் மதன் HPOC மதன் ப்ளீஸ் அந்த காலத்தில கிட்டா தோப்புல எஸ்டேட் போறதில சோம்பேறி இல்ல இந்த காலத்தில நாடு வளர்ந்துருச்சு காசு நிறைஞ்சிருச்சு சோம்பேறி ஏண்டா அந்த காலத்தில கிட்டா தோப்புல எஸ்டேட் போறதில சோம்பேறி இல்ல இந்த காலத்தில நாடு வளர்ந்துருச்சு காசு நிறைஞ்சிருச்சு சோம்பேறி ஏண்டா கண்ட தழுவிட விட்டு விலகிற நீ அம்பள நீ சதிக்கும் வரை முயற்சி கை விட்டு விடாதே ஒரு முறை தோல்வி கண்டதால தூரம் விட்டு விலகிற நீ அம்பள நீ சதிக்கும் வரை முயற்சி கை விட்டு விடாதே HAVOC மதன் HAVOC na pain na peace so 1 2 3 go have for brothers be it for life கஷ்டப்பட்டு மட்டும் முன்னுக்கு வரணும் உனக்கு தெரியணும் இல்ல வெக்கமான சூடு சொல்லணும் உனக்கு இருக்கணும் இப்ப உனக்கு தெரியணும் உனக்கு புரியணும் தப்ப கட்டி பறக்கும் போது உனக்கு தெரியணும் புரியணும் யோ புரட்சி எடப்பட கூடாது தமிழ சோம்பேறி கிடையாது கட்டி எறும்பு போல நாங்க சோம்பேறி பேச்சுக்கு இடம் இல்ல ஆனா சோம்பேறி பட்டாக்க சோத்திக்கும் வேலைக்கு போல நான் வீட்டுல இருக்கணும் இவங்கள பார்த்து நீ கத்துக்கோ இந்த வச்சுக்கோ உணமான கையை கலையில அவங்க வேலைக்கு போகும்போது உனக்கு என்ன குறைச்சல் இங்க உணமான கைக்கு கலையில அவங்க வேலைக்கு போகும்போது உனக்கு என்ன குறைச்சல் அந்த காலத்தில கிட்டா தோப்புல எஸ்டேட் போறதில சோம்பேறி இல்ல இந்த காலத்தில நாடு வளர்ந்துருச்சு காசு நிறைஞ்சிருச்சு சோம்பேறி ஏண்டா அந்த காலத்தில கிட்டா தோப்புல எஸ்டேட் போறதில சோம்பேறி இல்ல இந்த காலத்தில நாடு வளர்ந்துருச்சு காசு நிறைஞ்சிருச்சு சோம்பேறி ஏண்டா வெட்டி வச்சு படிச்சவ இன்னைக்கு டாக்டர் லாயர் இன்ஜினியர் டீச்சர் பத்தி குச்சி வச்சு படிச்சவ இன்னைக்கு டாக்டர் லாயர் இன்ஜினியர் டீச்சர் வீட்டுல விளக்கு இல்ல இருந்தாலும் படிச்சோம் முன்னுக்கு வந்தோம் ஒரு வேளை சொத்துக்காக தவிச்சோம் வயிற்று கட்டி போட்டு படிச்சோம் எனக்கு தெரியும் தமிழனால முடியும் மாலாஸ் மட்டும் தடுக்கும் ராஜின் என்றும் கை கொடுக்கும் செஞ்சு வார் கொடுக்கு தேவி பழைய கதைய எல்லாத்தையும் முட்டை கட்டு கிட்டு கொருவா பேசி நிறைய செஞ்சு காட்டு HPOC no way
தோல்வி கண்டதால தூரம் விட்டு விலகிற நீ அம்பல நீ சதிக்கும் வரை முயற்சி கைவிட்டு விடாதே ഒരു മിനിറ്റടാ. ഈ ചാനലിൽ എന്ത് പറ്റിയെന്നാ? ഹലോ, കേൾക്കണല്ലേ? അത് ഈ ചാനലിന് ഇത് പഴയ ചാനലാടാ, ഭയങ്കര പഴയ ചാനലാണ്. എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യം ഈ ചാനൽ വ്ളോഗിങ് ചാനലൊക്കെ ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ സമയത്ത്, അതായത് ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ, അത് എത്ര കൊല്ലം മുമ്പാണെന്നറിയോ? സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ 10ാം ക്ലാസ്സിലാണ്ട് പഠിക്കുമ്പോഴുള്ള വെറുതെ തുടങ്ങിയ ചാനലാണ്. അപ്പോൾ അതിലെന്തോ കുറച്ച് കോപ്പിറൈറ്റ് ക്ലെയിം ആണ്ടൊക്കെ കുറച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കറിയില്ല സംഭവത്തിനെ പറ്റിയൊന്നും. അപ്പോൾ മറ്റേ മോണിറ്റൈസേഷൻ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഈ ചാനൽ. അതായത് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ ഇന്നലെ തെണ്ടി നല്ലവരായ യൂട്യൂബേഴ്സ് പറഞ്ഞു ഇതെന്തൊക്കെയോ ഡിസേബിൾ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ എന്നിട്ട് ഇന്നലെ അവരുടെ ടീമായിട്ട് മെസ്സേജൊക്കെ അയച്ച് ചാറ്റൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരെങ്ങനെ നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. മെയിൽ അയക്കാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അടുത്ത്. മെയിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. മെയിൽ അയച്ചിട്ട് മെയിലിന് ഇനി റിപ്ലൈ വരാൻ ചിലപ്പോൾ 2 ആഴ്ച പിടിക്കും. അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ ചാനലിൽ സ്ട്രീം ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ. കള്ളന്മാർ Look who is here with me. കോയിൻസ് നെഗറ്റീവ് വേറെ അക്കൗണ്ട് ആയിരുന്നു, വേറൊരുത്തൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ആയിരുന്നു. 2 കൊല്ലമായിട്ടുള്ള ഞാൻ എടുത്തിട്ട്. അപ്പോൾ അവൻ എന്തോ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ നെഗറ്റീവ് ആയതാവും. ഞാൻ US യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ നെഗറ്റീവ് സീനില്ല. അപ്പോൾ iOSൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പർച്ചേസ് ചെയ്യും, അതായത് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കോയിൻസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഇത് നേരെ iOSൽ ലോഗിൻ ചെയ്യും. അപ്പോൾ പിന്നെ സീൻ ഉണ്ടാവില്ല. ഇതിപ്പോൾ ഒരു 1 month ആയിട്ടുള്ള ഞാൻ ആൻഡ്രോയിഡ് യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ട്. അതാണ് നെഗറ്റീവ് കാണിക്കണം. റിച്ചിൻ ക്ലാസ് ലിങ്ക് മുഹമ്മദ് അഫ്രീദ്. ഹേ ബ്രോ, ഹായ് മുഹമ്മദ് അഫ്രീദ്, വെൽക്കം ടു ദ സ്ട്രീം ബ്രോ. ഞാൻ ഈ നേരത്തെ വരാത്ത വെച്ചാൽ എല്ലാവരും ക്ലാസ്സൊക്കെ തുടങ്ങിയില്ലേ. $50 പേരുണ്ട് ബാക്കി. 50 ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നറാ, വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് തിരക്കായിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു.
അയാളെല്ലാവരും ആ ചാനലും കൂടി ഒന്ന് സബ് ചെയ്തേക്ക് കേട്ടോ. ഞാൻ പിന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ഈ ചാനലിൽ സ്ട്രീമിങ് ഉണ്ടാവില്ല, അതാ ആ ചാനലിലായിരിക്കും സ്ട്രീമിങ് ചിലപ്പോൾ നാളെ തൊട്ട്. ആ സെക്കൻഡറി ചാനലും കൂടി ഒന്ന് സബ് ചെയ്തേക്ക് കേട്ടോ എല്ലാവരും. എടാ എൻ്റെ പേര് റിയൽ നെയിം ശ്രീകുമാർ എന്നാണ്. ഇൻസ്റ്റ നോക്കിയാൽ കാണാമല്ലോ. എടാ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ആട്ടോ അത്. നെഗറ്റീവ് കോയിൻസ് ഒന്നും നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ലടാ. അത് ആൻഡ്രോയിഡ് പണ്ട് വേറൊരുത്തൻ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നപ്പോൾ വന്നതാണ്. ഞാൻ iOS അല്ല യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന. iOSൽ സീനില്ല. ഇതിപ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ എടുത്തിട്ട് 1 month ആയിട്ടുള്ളൂ. ഞാൻ ഐക്യു എടുത്തിട്ട് 1 മാസമായിട്ടുള്ളൂ. അത് കാരണം ഇതിൽ കാണിക്കണം. നമുക്ക് സ്പിൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ iOSൽ സ്പിൻ ചെയ്യും. അതിൽ സീനില്ല. അതിലിപ്പോൾ എത്രയാ 2000 കോയിൻസ് ആണ് ഉണ്ട് iOSൽ. ഇയാക്കും എവിടെയാന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലേസ് ആണോ നീ ചോദിച്ചത്? തൃശ്ശൂരോടെ തൃശ്ശൂർ അമ്മാരി സ്ക്രിപ്റ്റ് അടുപ്പിച്ച് കൊല്ലോടൊക്കെ കള്ളനാറികള്. അങ്ങനെ എടുക്കട്ടെ അല്ലേ? മനുഷ്യനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് സബ് എത്തിച്ചെല്ലാം എത്തിച്ചത്. ഇനിയിപ്പോൾ ആദ്യം പുതിയ മിക്കവാറും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുമായിരിക്കും. വാച്ച് ടൈം എല്ലാം മൊത്തത്തിലെല്ലാം മാറ്റാനുണ്ട്. പുതിയ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് താങ്ക്സ് റാ മുത്ത്. വേറൊന്നല്ല, ഞാൻ ഇതിൽ സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ ചാൻസ് കുറവ്. ഇനി ഒരു ആഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ അറിയുള്ളൂ. കുറച്ച് പ്രശ്നമുണ്ടോ ഈ ചാനൽ. മെയിൽ അയച്ചിട്ട് റിപ്ലൈ വരണമെങ്കിൽ ഒരു ആഴ്ച പിടിക്കും മിക്കവാറും. അതാ അപ്പോൾ പിന്നെ വേറെ ചാനൽ, ആ ചാനലിൽ ലൈവും കാര്യങ്ങളുണ്ടാവുള്ളൂ. എന്താണത്? 1 2 3 4 5 ആണല്ലോ. മോട്ടറിച്ചിൻ്റെ കാർഡ് ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെ തന്നെ
ഇന്ന് വന്നത്. ഞാൻ ഇന്ന് കാലത്ത് ഞാൻ ആലോചിച്ചുവിടാ, ഇന്ന് സാറ്റർഡേ അല്ലേ, ഇന്ന് മിക്കവാറും വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടല്ലോ 48 hours. ഞാൻ വിചാരിച്ചു, ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞോളൂ ലൈവിൽ ഏകദേശം ഇതുപോലത്തെ സെയിം കാർഡായിരിക്കും എന്നുള്ളത്. ഈ പാസിങ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ എന്തിനാ ന്യൂ ചാനലിൽ ലൈവ് ഇടണമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം കഴിയണം. പിന്നെ ഇവരോടൊക്കെ പറയണ്ടേ. This place is living up to its reputation as one of the noisiest corners of the footballing world. No decibels spared in this collective chorus. Things have got underway here pretty promptly. And he's been shifted off it. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. CR7. Oh, that's such a good goal. All of that, please. That is a brilliant interception. എന്നോട് നിന്നൊക്കെ വിശ്വസിച്ചിട്ടൊരു പാസ് ഇടാൻ പറ്റില്ലല്ലേ. ആദ്യത്തെ 2 മാച്ച് ഭയങ്കര ഹെവി ആടാ ചില നേരത്തെ പ്ലേയേഴ്സ്, എന്താണെന്നറിയില്ല. ഭയങ്കര ഹെവി ആയിരിക്കും. നെറ്റിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, ഞാൻ ഇന്നലെയും പറഞ്ഞു കുറെ. ചില മാച്ചസ് ഭയങ്കര ഹെവിയാണ്, എന്നാൽ ചില മാച്ചസ് സീനുമില്ല. കൊടുക്കണില്ല, നീ എടുത്തോ. ഇന്നലെ ടോമോയും പറയണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അവൻ്റെ ലൈവില്. അവനെ തലക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചു ഇന്നലെ. ചില മാച്ചസ് ഭയങ്കര ഹെവിയാണ്. ജസ്റ്റ് കൊനാമി തിങ്സ് അല്ല മറ്റേ പാസ്സൊന്നും ചില നേരത്ത് നമ്മൾ വിചാരിച്ച സ്ഥലത്തേക്ക് പോവില്ല. Facing up to his adversary, this is a formidable matchup. ഇതുണ്ടോ ആ പാസ്? ഞാൻ എവിടേക്കാ ഉദ്ദേശിച്ചത്? ഞാൻ അടിയിലേക്ക് ഇടാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു, അത് പോയത് നേരെ പാസ് സ്ലോ ആ, ഡിലേ ആണ് പാസിങ് ഒക്കെ. ഇന്നലെ അവൻ്റെ ലൈവിൽ ആരോ പറയണ്ടായിരുന്നു നെറ്റിൻ്റെ സീനാന്നുള്ളത്. നെറ്റ് സ്ലോ ആയിട്ടായിരിക്കും. നെറ്റ് സ്ലോ ആയിട്ടൊന്നുമല്ലടാ, എൻ്റെ നെറ്റൊക്കെ ഞാൻ അത് വൈഫൈയുടെ പ്ലാൻ ഈ മന്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് 200 MBPS സ്പീഡാക്കിയുണ്ട്, എന്നിട്ടും സെയിം അവസ്ഥ. ഇതിലൊക്കെ സ്പീഡ് എങ്ങനെയൊക്കെ. Well, there it is, half-time. Not a bad watch by any means. And the efforts of both sides have been good, but neither have been able to penetrate. And so we reach the break, and the game remains goalless. Reflections on the first half? Well, this has proved a very frustrating day so far, especially for the strikers. Nothing has been created for them. I think the service has been extremely... Pedri! Good first touch and almost as good as... ഫോമി പേഴ്സൺ ആണോ? ഞാനല്ലേ ആടാ, മോസ്റ്റ്ലി ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെയായിരിക്കും. The most accurate pass. Odo. ഇതിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് എന്തുണ്ടാവും അറിയോ? അവന്മാരെ കൊണ്ടൊരു ഗോൾ അടിപ്പിക്കും, അതിനുള്ളതാണ് ഇത്. എൻ്റെ പൊന്നോ, ബ്ലിറ്റ്സ് ട്രൈ ചെയ്താണ് ഈ കാണുന്നത്. അതെന്താ അങ്ങനെ ബോറടിക്കില്ലേന്നാ?
ബോറടിക്കാറില്ല, എനിക്ക് ബോറടിക്കാറില്ല ഏട്ടാ. Still absolutely nothing to report here goals wise. അങ്ങനെ ജോബായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സമയം കിട്ടില്ല, പുറത്തന്നെ ആയിരിക്കും. Mbappe. That is good alertness. ജോലി Now it's Eto. ഇപ്പം ലീവായ കാരണല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ജോലി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിലിരിക്കാൻ കൊതിയാവും. Ball. The attendance for this match was 70,987. He's not played the Shh. ball, that's a foul. 10 മണിയാകുമ്പോൾ പിന്നെ വരുമ്പോൾ രാത്രി 9:30 10 മണിയാവും. അപ്പം ഇപ്പം ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സമയം Gets across to intercept that. വീട്ടിലിരിക്കുന്നതാ. Taken back almost at എനിക്കറ അവിടെ നിന്ന് അഭിനയമുണ്ട്. once. He's through here. That's been cut എന്തൊരു out ഹെവിയാടാ okay. പ്ലേയേഴ്സ്. And still we await the first breakthrough. ഓ സമ്മതിക്കാൻ ഇതിലൊക്കെ എങ്ങനെ ഗോൾ അടിക്കാനാ? Gets his ഇതിലിപ്പോൾ pass ത്രൂട്ട് away. കളിക്കാനേ നിർത്തിയുള്ളൂ. Pops him off it and wins back the ball. പാസ് അനുഭവം നടക്കൂല. Messi. Messi. ലാസ്റ്റ് ഗോൾ അടിക്കും വരെ ഉണ്ടാവും. Shot to the head. പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ. That could turn out to be a huge goal. ലാസ്റ്റ് Well, you can see ലാസ്റ്റ് ഗോൾ അടിക്കുന്നുള്ളത് all of them. A എങ്ങനെയും frustrating game, but ഇത്രയും now they ഹെവി have ആക്കിയിട്ട് and they're rightly pumped വിചാരിച്ച് and ready to go again. എങ്ങനെയും ഗോൾ അടിക്കുന്നുണ്ട്. What a great header, got plenty on that. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and നമുക്കെന്താ പാസ് പറയാൻ പറ്റാത്ത ഓണക്കൊണ്ടൊന്നും തിരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ള സ്റ്റോൺ ഐഡിയ ഡ്രിബ്ലിങ് കൊടുത്തിട്ട് real significance. ഷോർട്ട് ആകുമ്പോൾ റിലീസ് ഇറങ്ങിയ ഇന്നാണ് ഇറങ്ങിയത്. But this game is far from പുറത്ത് പോകാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടോന്നാ? ഇപ്പൊ പ്ലാനില്ല. പുറത്ത് പോകാൻ ഉദ്ദേശിച്ച നീ എവിടേക്ക് പോകാൻ? Casemiro. Messi. എടാ നോക്കടാ മിസ് ഒരു Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. In with the challenge. എന്നിട്ട് ആകുമ്പോൾ വേറെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ല മിക്കവാറും ഫോൺ തല്ലി പൊളിക്കുന്ന എടുത്ത് സ്ട്രീമിംഗ് സെറ്റപ്പ് തല്ലി പൊളിക്കുന്ന അങ്ങോട്ട് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു നല്ല ലൈവിൽ. പാവം It came to nothing. Messi. എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയല്ല അവസ്ഥ? Then, how many more chances can they realistically expect now? ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ? 2 added minutes has been indicated. ഒന്നുമേ ചെയ്യാൻ മുടിയില്ല. Roberto Carlos. ഇങ്ങനത്തെ കളികളൊക്കെ വരുമ്പോൾ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കാൻ നല്ലത്. And we're done. ആലോചിക്ക് So in the end, one goal did ഈ it. ഒരു സ്കോഡ് Exciting വെച്ചിട്ട് encounter where both sides produced ഒരു a രക്ഷയില്ല. genuine ഒരു effort to ഷോട്ട് goal. അടിക്കാൻ പറ്റണില്ല. Neither was able to നെറ്റ്വർക്ക് add to ഒന്നും the ഒരു scoreline സീനില്ല. in the end. നെറ്റ്വർക്കൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല നെറ്റ്വർക്ക്. ഇത്രയും ഹെവി ആയിരുന്നെങ്കിൽ കള്ളപ്പട്ടികൾ സ്റ്റൂ. റേറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നത് 2000ലേക്ക് കയറാൻ പോയിരുന്നു. അവിടെ നിന്നാണ് പിന്നെ 1500ക്ക് എത്തിച്ചെന്നെ ഇവന്മാര്. അതർ കൺട്രീസ് പോകാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ട്. അതർ കൺട്രി ഞാൻ യു എയിലായിരുന്നു ഷാർജയിലായിരുന്നു. ഞാൻ വീഡിയോസൊക്കെ ഇട്ടിരുന്നത് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് വീഡിയോസൊക്കെ ഇട്ടിരുന്നതാണ് ആദ്യം. പിന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് ലൈവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു തുടങ്ങിയത്. അവിടെ ലൈവ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമല്ല. എൻ്റെ റൂമിൽ 5-6 ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു, പാകിസ്ഥാനീസും ഇവന്മാരൊക്കെ ആയിട്ട്. അത് കാരണം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം മറ്റേ പേ ടു വിൻ അല്ല പ്ലേ ടു വിന് ഒപ്പോണൻസ് വരുമ്പോൾ പേടിയാ. എങ്ങനെയൊക്കെ അവന്മാർ ജയിക്കും.
Well, they say football's only a game, but you should try telling this lot. Without a doubt, it is the week's most eagerly awaited contest, a sporting event which has magnificent scenery as its backdrop. It is tribal, and it has aroused the most primal of instincts in so many of us, and we are glad to have you alongside us for it. And the matchday noise at this place is truly special. The pride, the passion, it adds to a massive sense of occasion. We have already started here. Passing is crisp and sharp. Well, a quick look at this lineup, and Pavel Nedved jumps higher than the rest. He'll be involved in more or less everything they try to do going forward. Yeah, he has all the ingredients to serve up something delicious, and we can feast our eyes on a truly great competitor. Luis Suarez. Truthfully, it was hard to see any better outcome there. He's having a hit! And the keeper has reacted superbly there. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. So a third of the match or thereabouts gone, and we still await the first goal. Oh, he's been this time, surely! Harmlessly behind. Well, he did get himself into a good position, something for him to cling to. ഇതൊക്കെ He's straight offside. റൊമാരിക്ക് എത്രയാണ് 90 കണ്ടാ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ട്രിബിളിങ്ങും ഇതൊക്കെ ഹൈറ്റും ഇല്ല എന്നിട്ട് തിരിയുന്നില്ലേ കാട് ഭയങ്കര സ്ലോ ഉണ്ടല്ലേ കളി 2-3 കളി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് Luis Suarez. He has found a way through. Closing in on goal. And Romario! It's in! The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. I'm not making any apologies, but I was willing him to supply the finish, and he came up front. എടാ ന്യൂ ചാനലൊന്ന് സബ് ചെയ്യണേ കാണുന്നാലും പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ചാനലായിരിക്കും തുടങ്ങിയ സ്ട്രീമിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ചാനൽ മിക്കവാറും ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ചിലപ്പോൾ ഈ ചാനൽ തന്നെയായിരിക്കും ഏയ് സുവാരസേ ഇത്രയും ഇറങ്ങണ്ടായിരുന്നു സുഖു 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 And it's Romario. Nicked it back promptly. ഫിനോമിനൽ പാസ് അല്ലേ പുള്ളിട്ടാണ് ഫിനോമിനൽ പാസ് പോയിട്ട് നോർമൽ പാസ് ഇട്ടേ ആദ്യം Maradona really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Oh, what a mistake! Romario! അവിടെ നിന്ന് അടിച്ചില്ലെങ്കിലേ അവിടേക്ക് എടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ എന്തോ അനുവദിക്കുന്നില്ല മൈൻഡ് നല്ല ഹെവി ഫീൽ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പോയിട്ട് ഒരു ഡബിൾ ടച്ച് ഒക്കെ ഇട്ടടിക്കായിരുന്നു ഡബിൾ ടച്ച് ഇടാനുള്ള ഇതില്ല Barcelona have the chance to go the other way. എവിടെ കൂടണേ In with the challenge. Romario. എടാ ഫൗളില്ല ഒന്നും എടാ പുഷ് ചെയ്തല്ല തന്നെ പുഷ് ചെയ്ത് നീക്കപ്പത്തേക്ക്. We hit half time. So there we are, half time. Both teams head into their respective dressing room, and while there was a genuine flow about the game, most importantly there has been just one telling moment. It is still very tight here. The game still up the rounds. എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും യമാലുണ്ടല്ലോ യമാലോട് യമാലു ജമാലു എൻ്റെ അമ്മേ
എല്ലാവരും ഭയങ്കര സ്ലോ ആണല്ലോ. ചെക്കൊക്കെ ബോൾ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ചേർന്നേ എന്താണ് മുത്ത്. Oh, he had to make that, and he did make it. He's played him through. He's got away. Baresi. Barcelona looking to get their possession game going here. Yeah, it could be ഇതെങ്ങനെയാലും ഇനി very stylish. ഗോൾ കൺസീഡ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. To the standard we know വേറെ they can. ലക്ഷ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. But what's key is the number of ballers in the team. As long as they don't lose the purpose. If they keep the കോർണർ purpose കിക്സ് of ഒക്കെ the വരുമ്പോഴാണ് urgency, ഏറ്റവും കൂടുതൽ they'll do well. സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്. Defending of the desperate variety. എടാ And now അതെന്ത് a പണിയാണ് sudden ചെയ്തത്? chance to counter. ഡിയാഗോ കോസ്റ്റ. ഓ ഷിറ്റ് ബ്രോ. Still just a single goal between the sides. The attendance They've got to for make match this was nice and quick. 71,000. എൻ്റെ അമ്മേ ഒരു പാസ് ഇട്ടിട്ട് എത്ര നേരടാ പാസ് പോയില്ലല്ലോ. ഓട്ടം Maradona. മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. That pressing is so good. It's nice and early. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence പ്രസേണ്ട on the പ്രസേണ്ട other. ബാക്ക് കൂട്ടി. That's what has to be done now. No question about it. This is a really front-footed approach. Well, the question now is whether they can sustain it. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Nedved really needed to concentrate on protecting the ball. അങ്ങനെ Then തന്നെ. again, he was being very closely marshalled. And they've got rid. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Come on. വാടാ പാട്രിക്. And here's Maradona. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Well, there's plenty to Run like എടുക്കുമ്പോ about തീർന്നു this മാരിയോ. approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. That's a deception. His positioning was spot on. റൊമേരിയനെ Adams does really well ഞെക്കി to അവിടെ win the ball ഇട്ടിട്ട്. there. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. He's one-on-one. surely. ടോണി ആഡംസ് It's all a little ടോണി bit ആഡംസ് better. ഒക്കെ ജാതി പവർ സ്റ്റൂപ്പ്. Well, that tackle was പവർ immense. കൂടി കൂടി വരാന്നുണ്ട് ഒരാഴ്ച The കഴിയുന്നൂറും. great escape. 85 മാക്സിമം സ്പീഡുള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നു ഗാഡിന്. പക്ഷെ ഓടിപ്പിടിക്കാനാണെന്നുണ്ടല്ലോ. Well, that was tense. Boy, that was tense. The two sides separated by the game's only goal. Romario claiming the man of the match award, and there is very എല്ലാ little കളിപ്പം room for നെറ്റ്വർക്ക് argument. നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല. ഞാൻ അതിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ രജിസ്ട്രേഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഭയങ്കര കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഗബ്രി 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 ചബ്രി ചബ്രി ചബ്രി
ചബ്രി ഫോം ഈദ് മുബാറക് ബ്രോ ഈദ് മുബാറക് ഗെയിം കേരള. എടാ ഞാനൊരു ചാനൽ പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതൊന്ന് സബ് ചെയ്യണേ. മിക്കവാറും ചിലപ്പോൾ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കൺഫേം ആവും, ചിലപ്പോൾ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ലൈവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിലായിരിക്കും ഇടുക ഞാൻ ആ ചാനലിൽ. അതാ ഈ ചാനൽ പിന്നെ ലൈവും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. Chants of filling our ears, proud renditions of hymns and songs. It is the perfect soundtrack. എടാ അവൻ്റെ പേരിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഓമ്പിക്കോ, എന്തിനാണ് അങ്ങനത്തെ പേരുകളൊക്കെ ഇട്ടത് കളിക്കണേ? നല്ല പിള്ളേരായിട്ട് കളിച്ചോളൂ. The preeminent force of our day looking to impose itself once more. The action has already started. Sane. Oh, good read. Casemiro promptly onto that, and that is that. ഓക്കെ, തിരിയാൻ പറ്റുള്ള ബോൾ എടുത്തിട്ട് ഹെവിനെസ് അറ്റ് ഇറ്റ്സ് പീക്കടാ. ഞാൻ വെറുതെ ബാറ്റ് ഓൾറെഡി നല്ല ഹെവിയാണ്. നോക്കി ഒട്ടയ്ക്ക് ബോൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബോൾ കൊണ്ട് പോകണതുണ്ട. സബ് ചെയ്താ താങ്ക്സ് താങ്ക് യു. ഇനിയിപ്പോൾ പുതിയ ഈ ചാനലിലേ കുറച്ച് സീനുണ്ടോ, മെയിൽ അയച്ചിട്ട് അതിന് ഇനിയിപ്പോൾ റിപ്ലൈ വരണമെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച പിടിക്കും. ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പൂലുണ്ട്. Bastoni did well to stay calm there. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Facing up to his adversary. This is a formidable matchup. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. കറക്റ്റ് പാസ് ഇട്ട് കൊടുത്തവന്. No, that was never going to make it. ഇവിടെ നിന്നിട്ട് തിക്കൈ കളിക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ക്ലിയർ ചെയ്ത് കളയാ, ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം അതാ. ഒനാമിനൊന്നും നമ്പരുത്, നമ്പ മുടിയല്ലേ. പണ്ടൊക്കെ നമ്പായിരുന്നു തൊനാമിനെ, ഇപ്പൊ നമ്പ മുടിയല്ലേ. തിണ്ടികളെ ഉണ്ടോ, അതെന്റെ കയ്യിൽ പോകണ്ടാട്ടോ. ആടാ എന്താണ് മുത്തേ, ഞാനെങ്ങനെ ട്രിബിൾ ചെയ്യാ? എടാ ഈസ്റ്റ് ബോൾ എടുക്കാൻ ഇത്ര സമയം വേണം നമുക്ക്? കൊടുക്കണിയാ? അല്ല പിന്നെ അവനെ വെറുതെ ആണ് ചെക്കൻ ജിമ്മിന് പോണത്. ജിമ്മിന് പോയി ഇത്ര ബോഡി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാറ്റ് ഷൂട്ട് ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് വെറുതെ ഇടിച്ചിടാൻ. സീരീസിനൊക്കെ ഇടിച്ചിട്ട് ഗോൾ അടിക്കാം. ഇതാണ് ഈ കാർഡിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബെനിഫിറ്റ്, വേറെ ബെനിഫിറ്റ് ഒന്നുമില്ല. ഓവനാണെങ്കിൽ ഇപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ തെറിച്ചു പോയാൽ ഭയങ്കര ഹെവി പ്ലേയേഴ്സ് ഈസ് ഹെവി അറ്റ് ഇറ്റ്സ് പീക്ക്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഗ്യാപ്പിൽ കൂടെ പാസറാൻ നോക്കിയത് നടന്നില്ല. എടാ ലൈവ് വന്ന് എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യടാ. ഒരു ചാനലിൽ പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടേ, ഒരു എൻ്റെ സെക്കൻഡറി ചാനലാടാ. ചിലപ്പോൾ ഇനി അതിലായിരിക്കും ലൈവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ. അതാട്ടോ, വേറെ ഒന്നല്ലേ. ഈ ചാനലിൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടാവോ, 50-50. ലൈവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ചാനലുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ആ ചാനലുണ്ടാവും.
ഗബ്രി ബോൾ അധികം വെക്കാണ്ടിരിക്കണം നല്ലത് കാലില്. പക്ഷെ ഭയങ്കര ഹെവി പാസൊന്നും പോണില്ല. Quality clearly deserted him at the crucial moment. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. എടാ ഒന്നാമത് പാസ് മൂട്ട് കളിക്കുന്ന എൻ്റെ ഇടയിൽ. എടാ ബോൾ എടുത്തിട്ട് എവിടക്കൊക്കെയോ പോണ്. റബ്ബർ പോലെ കാല് തട്ടിത്തെറിക്ക ബോള് കണ്ടോ കഷ്ടപ്പെട്ട് ടാക്കിൾ ചെയ്ത്. എടാ ഇന്റർസെപ്റ്റ്. ഇത്ര ഹെവിനെസ് എന്താടാ എപ്പോഴും കിട്ടണതാ ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഗോൾ. മൗറീനോ നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു. LBC എടാ മിക്കപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണ ഗോൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. ഈ ടാക്കിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ കാലിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുത്ത് അവന്മാർ ഗോൾ അടിക്കുക. മര്യാദക്കൊരു ഗോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. ഇത് ഹെവിനെസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാട്ടോ, വേറൊന്നല്ല. ഈ പ്ലേയേഴ്സ് ഇത്ര ഹെവിനെസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഗോൾ ഇങ്ങനെ കൺസിഡർ ആവണത്. മര്യാദക്ക് പാസ് പോയില്ല നീ. ഇതിപ്പോ ഫ്രീ കാർഡ്സ് ആണെങ്കിലുണ്ടല്ലോ അത്ര ഹെവിനെസ് ഉണ്ടാവില്ല കളിക്കുമ്പോ. ഇതുകൊണ്ടോ മെസ്സി ഒന്നും തിരിയുന്നില്ല. തിരിച്ചിട്ട് ഇത്രയും ഡ്രിബിളിങ്ങുള്ള മെസ്സിയെ എന്റെ പൊന്നു. That's very, very good. You can't ask for much more than that. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ സ്കില്ലിടാനുള്ളതാണ് മൊബൈല്. ചെറു ഗ്ലാസ് മൊബൈൽ ഗ്ലാസിൻ്റെ പണിക്കുറ്റം കഴിയും. എടാ കമോൺ ഗബ്രി. He has gobbled up his 20th goal. A wonderful delivery and all it needed was ഗബ്രി ഫയർ. ഗബ്രീസ് ഓൺ ഫയർ ബോയ്സ്. ഇനി വീണ്ടും അങ്ങനത്തെ ഗോൾസ് കൺസിഡർ അല്ലേ? അത് കണ്ടില്ലേ? ഇതാണ് പരിപാടി. ടാക്കിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാലിടാൻ എടുത്തോളൂ ഈശ്വരാ. അടിച്ചാളാ ഇനി ഇതാ പരിപാടിയുള്ളൂ. ക്ലിയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണ്ടാവും. ഫേക്ക് ഷോട്ട് ഇട്ടു. എടാ എവിടാ ബ്ലിറ്റ്സ്? എവിടെ ഫേക്ക് ഷോട്ട് ഇട്ടു നിനക്ക് ബ്ലിറ്റ്സ്? ആളെന്റെ ശരിയല്ല. എനിക്ക് ആളെന്നെ പേടിയാ. The message is simple: defend this with your lives. ഇതെങ്ങനെയാണ് നെസ്റ്റോന്റെ സ്റ്റാമിനക്ക് എങ്ങനെ പോണേ? 83 വെറുതല്ല. എല്ലാരും സ്റ്റാമിന പോകണ്ടല്ലോ. ക്യുക്ക് കൗണ്ടറാണോ കളിക്കുന്നത്? ലോങ് ബോൾ തന്നെയല്ലേ? ഡിഫൻഡേഴ്സിന്റെ സ്റ്റാമിനക്ക് വേണ്ടില്ലേ ഒക്കെ ഇതിൻ്റെയും? ഒരു CMFനെ സ്ക്വാഡിലിടണം എന്തായാലും, അല്ലെങ്കിൽ ശരിയാവൂല. എടാ 88 മിനിറ്റ് ആയില്ലേ?
ഹാളൻ്റെ അവിടെ സീൻ ഹാളൻ്റെ തലേക്ക് എന്നിടുവൻ. ഓ ചിക്കണ്ണ ചെക്കണ്ണ. Added minutes on the board. Number 20, Messi. That looks a cracking ball. Progress. 4 added minutes has been That's good indicated. play. ആ അവിടെ ഫിക്സ് ഷോട്ട് കാര്യമില്ലല്ലേ. Belling. എത്ര മിനിറ്റാ എക്സ്ട്രാ? 4 മിനിറ്റാ. എന്തിന്? Quick succession here. അതിനുള്ളൊന്നും ഉണ്ടായില്ലല്ലേ. Maldini. And he thumps it clear. അയ്യോ And that's it. Well, that was അവന്റെ close. പേര് Both sides അയ്യോ. playing their part in a great game of football. A real ride that had all of us glued to our seats from the very beginning. അവനോട് തന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ. Picking up the man of the match award, സൗഭാഗ്യം. and no surprise there. അവിടെ നെറ്റ്വർക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് റെഡ് സ്റ്റേബിൾ അല്ല ഇടയ്ക്ക് Well, the കണക്ഷൻ. എത്ര കളി കളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാം ഞാൻ. 100-400 കളി കൊണ്ട് കളിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ. CMF ടാ CMF ആണോ ഒരു CMF. അതായത് ഡിഫെൻഡിങ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉള്ള CMF. ഡിഫെൻഡിങ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉള്ള CMF ആരെ മാറ്റാനിതില്ല. കോസ്റ്റനെ മാറ്റേണ്ടി വരും. കോസ്റ്റ. ചേട്ടാ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഡിഫെൻസീവ് കുറച്ചിട്ടിരിക്കുക. എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല. ഫിനിഷില്ല ഡിഫെൻസീവ് കൂട്ടിയിട്ടേക്കുക. ഇത് മതി ഇത് മതി. പിന്നീട് CMF ബ്രോ. അടുത്ത് കൊമാൻഡറി മാറ്റാട്ടോ. അടുത്ത് എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് കൊമാൻഡറി കേട്ട് മടുത്തു. സ്കോൾസ് ടോട്ടി മോസ്റ്റോസ് എങ്ങനെ 2 ബിൽഡപ്പാ യൂസ് ചെയ്യണ? 2 ബിൽഡപ്പല്ലേ യൂസ് ചെയ്യണ? 2 ബിൽഡപ്പാ. ആ മെസ്സി സീനടക്കെ അതിൻ്റെ ബോർഡ് എടുക്കാൻ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പാടാ. ക്രോസ് പേപ്പർ ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ നടപടിയാവുമെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. നടപടിയാവോന്ന് എനിക്ക് മിക്കവാറും തോന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത് പൊട്ടും. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അത് തീരുമാനവും. കൊള്ളറിന് ഹെഡ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വെക്കാം. ഓക്കെ ഒരാവശ്യമില്ലാത്ത പരിപാടിയാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോണതല്ല ചെയ്തത്. മിക്കവാറും കൺസിഡർ ഒറ്റടി EMF എളുപ്പമടക്കിയ. ഒന്നാമത് ഇപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡിഫെൻസ് പൊട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അയ്യോ ഗവീനെ ഇട്ടാൽ മതിയായിരുന്നു അല്ലേ AMF CMF ആയിട്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഡിഫെൻസീവ് കിട്ടിയാണ് സെക്കൻഡ് ഹാഫിലിടാം.
വാവച്ചൻ ഒക്കമല എളീസാണല്ലോ. തുടങ്ങിയോ പൊട്ടി. We have already started here. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. എന്താണ് Disappointed with that. And that interception was most necessary. അമ്മാ Really well and stopped it. There's the golden nugget that is Paul Scholes, one of the game's unsung heroes. And nothing seems to change him. All that adulation, he's the same bloke. Agreed, but on a Big header! എടാ surely അതാരെ that മെസ്സിയാ. deserved a better outcome. I think we can expect a few more of those now. Better timing was all that was required. മെസ്സി അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എവിടെ നിന്ന് വന്നേ മെസ്സി? And here's Nedved. Iniesta gets into അയ്യേ some space. ഓഫ്. മെസ്സി Quarter of an hour played. എൻ്റെ അമ്മേ ഇച്ചാതി ഹെവി. Aimed beyond the defence. എടാ പ്ലീസ്ടാ ഒരു ക്രോസ് ഇട്ട Oh, മുത്തേ he's been caught on it here. കൊള്ളറേ. In, and a good clearance out. Totti. If you have just joined us, well, you've missed no goals. Nicely aimed CR7. pass. And the Annan. focus. Can he finish? അണ്ണാ And the keeper has reacted superbly there. Cristiano Ronaldo clearly thought he had the beating of the keeper. Manchester United with the corner. They're first. Terrific header. എൻ്റെ പൊന്നോ അണ്ണൻ ജാതി. അണ്ണല്ലേ അടിച്ചത്? അണ്ണൻ തന്നെ അടിച്ചത്. ഇത്ര ജമ്പിങ് ഉണ്ടോ? And he did പുതിയ the കടല്. rest. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and read it perfectly. Manchester United have penetrated. അവന്മാർ ഒരു ഹെഡ് ചെയ്ത് ഇവിടെ രണ്ട് ക്രോസ് ഇട്ടു ഓൾറെഡി. എന്നിട്ട് ആ കൊള്ളറിന് ഹെഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എത്ര നേരമായിട്ട്. ഇനിയിപ്പോ ചെക്ക് സൂപ്പർമാനാ വേണ്ടി വരും. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Corner number 2 then. ഒരാവശ്യം ഉണ്ടായില്ല മര്യാദ കളിച്ചാൽ മതി എനിക്ക്. He gets big. അണ്ണന് പറന്ന് ചാടി ഹെഡ് ചെയ്യുന്നു എല്ലാം. Nedved. Well played right into his path. മാർസലട്ടെ നശിപ്പിച്ച് എടാ Totti clears. That's the throw. ചതിച്ചതാ ടോട്ടി. നീ അവിടെ പോയി നിൽക്കണ്ട, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്യില്ലേ. അയ്യോ ലിയോണൽ മെസ്സി. Pressing high and with purpose. Maldini. Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. അവിടെ പോയി തന്നെ നിൽക്കും. Stood up well to him there. വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല പാസ് ചെയ്യാൻ. Footballing ത്രോ with usually identifies with running. And he's had a hit. Well, the keeper seemed to go into study mode then, and he's read it അയ്യോ beautifully. കൊള്ളറായിരുന്നു അവിടെ. ഗോൾ പോസ്റ്ററാന്ന് ചോദിച്ചു. And it's Scholes. And here's Messi. അവിടെ ഗോള് ഓട്ടോ. അത് സീൻ സേവ് ആയിട്ടാ. Iniesta. That's Nedved. He has found the way through. Nedved. He's had a എടാ അത് And that'll be the last act of the first half. Well, a very decent watch up to now, but just the one goal so far. It has been competitive and Just a quick combative reminder throughout. today, please refrain Well, from for me, talking Peter, about things have this never season. really got going, but at least this will എടാ ലൈവ് ആണ് എല്ലാവരും ചാനൽ പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിലൊന്ന് സബ് ചെയ്തിട്ടോ. because
because whatever they മിക്കവാറും അതിൽ സ്ട്രീമിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിലായിരിക്കുള്ളൂ. ഞാൻ അറിയില്ല എങ്ങനെയാണ്, ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് അറിയുള്ളൂ. വേറെ ഞാനത് ഇട്ടേക്കണം. ചൗമിനി മുത്ത നീ ഓണം എടുത്ത് ഒലിപ്പിച്ച. The movement is slick, the speed is slippery. The defense though able to hold on this time. എന്താണ് തൊട്ടടുത്ത് കൂടെ ബോളുമായിട്ട് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending and they got away with it. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. Great defending തന്നെയാ. That's been intercepted. That's great positioning, so good from him. And he's gone looking for safety. The attendance for Less this than an hour match gone. was 70,987. Driving on and making good progress. എടാ ഞാൻ ഷൂട്ടല്ലടാ, ക്രോസ് ചെയ്യാനാടാ ശ്രമിച്ചത്. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. എന്റെ ശ്രമങ്ങളൊക്കെ പാളാണല്ലോ ദൈവങ്ങളെ. ദൈവങ്ങളെ ശക്തി തരൂ. കേറ് ഒരെണ്ണെങ്കിലും മര്യാദക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യും. ചൗമിനെ ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് കളയടേ. മച്ചാന്ന് രാവിലെ ലൈവ് ആണോ? കാലത്ത് എനിക്ക് ലേറ്റായി പോയി. എടാ അല്ല ഞാനൊരു പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, ആ ചാനലൊന്ന് സബ് ചെയ്യണേ. ഇതില് ലൈവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോ ഇനി ഉണ്ടാവില്ല, അതിലായിരിക്കും ലൈവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇവിടെ മാൻ മാർക്കിംഗ് ഇട്ട് വെച്ചിക്ക, വെറുതെ അല്ല പന്നിയുടെ മോൻ, വെറുതെ അല്ല. നെഡുനെ മാൻ മാർക്കിംഗ് ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കണം. ഇവിടെ എവിടൊക്കെ പാസ് ചെയ്യാ നെഡു പുറത്തേക്കാണോടാ ത്രോറിനെ. ഉണ്ടായില്ലോട്ടെ ഈ ഫോർമേഷൻ ഉണ്ട്. എന്റെ ശരിയാ ശരീരം വെച്ച് അവൻ എറിഞ്ഞ് കയറിണ്ടില്ലേ പുറത്തേക്ക്. ഇവിടെ മാൻ മാർക്കിംഗ് ആടാ, നേവം മാർക്ക് ചെയ്തു മാർക്കിംഗ് ആക്കി വെച്ച് പന്നി. ഓ കിട്ടിയില്ല, ചതിച്ചടാ ചതിച്ചതാ. ഒരു ഗോൾ അടിച്ചാൽ എന്തിന് ഇത്രയും ആക്രാന്തം? ഇനി ഒന്നും നോക്കണില്ല, ഒന്നും നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. മച്ചാ ജയ് ഗുരു ബസ് അറിയാമോ? തൃശ്ശൂരുള്ള ജയ് ഗുരു ബസ്സാ? ഇല്ലടാ, എന്താ സംഭവം? അത് ഏത് റൂട്ടാ? Then taking this chance to turn to their benches. Number 15, Owen. എടാ ലേഗടാ, എങ്ങനെ ലേഗൊക്കെ വരുന്നേ? ഇത്ര പുത്തണ്ടി വയസ്സ്. എടാടാ അത് ഇതില്ലേ, ഓഫല്ലേ? ചതിച്ചതാ ഈ കളി, ഈ കളി ചതിച്ചതാ. മാച്ച് ചതിച്ചു, ചതി 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 ചതി. എന്ത് കഴിഞ്ഞ എക്സ്ട്രാ ഒന്നില്ലേ? ഒരു മിനിറ്റ് പോലും എക്സ്ട്രാ ഒന്നില്ലേ?
exciting Oh, encounter where Westy. both sides produced a genuine effort to go on and ഒരു win it. ആവശ്യം ഉണ്ടായില്ല. Neither was able to ഇതെന്ത് add to the നെറ്റ്വർക്ക് scoreline in ഞാൻ the end. ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ Is a quick What are your reminder to thoughts on let today's you know game then, Jim? പകുതി എത്തിയപ്പോൾ നേരെ ഇതായാ അവൻ ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം And this was about ഇതെന്ത് ഇങ്ങനെ ഇത് സ്ലോ ഇതായത് നെറ്റ്വർക്ക് 3 ബാറിക്ക് നേരെ 3 ബാറായ Both wish you a very good evening. എന്താണ് ഗുണം എന്താണ് കാണിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഹെവി ആയി പിന്നെ അവൻ ഗോൾ അടിച്ചതിന് ശേഷം ഒപ്പോണന്റ് ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഹെവിനെസ് ആയി കളി ഈശ്വരാ ഞാൻ ആപ്പിൾ സ്റ്റോർ ഞാനേ കേട്ടെ നമ്മുടെ ആപ്പിൾ സ്റ്റോർ എടുത്തിട്ട് റേറ്റിംഗ് ഒന്ന് തന്നെയല്ലേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ നോക്കട്ടെ അതിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ലല്ലോ നന്നാവണമെങ്കിൽ നന്നാവട്ടെ അവന്മാര് അല്ലാണ്ട് നന്നാവില്ല അവന്മാരൊന്നും റേറ്റിംഗ് വൺ സ്റ്റാർ ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായി എങ്ങനെ മാറിയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാശിന് വേണ്ടി മാത്രമായി ഇപ്പോൾ അവന്മാർ അത് കേട്ടോ 1 സ്റ്റാർ കൊടുത്ത വേറൊന്നല്ലേ വേറെ ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് നമ്മൾ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവന്മാർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ സെർവറിൻ്റെ പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ ഇത്രയും നാളെയാണ് ഒരു നല്ല സെർവർ വയ്ക്കാൻ എത്ര നാളായിട്ട് അവന്മാർക്ക് പറ്റിയില്ലേ ഏത് കൊല്ലത്തെ സെർവറാ വെച്ചേക്കണത് കാശൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അവന്മാരെ എവിടെ കൊണ്ട് വെക്കണം അതുകൊണ്ട് അതിനാട്ടോ 1 സ്റ്റാർ കൊടുത്തത് 1 സ്റ്റാർ കൊടുക്കണം എല്ലാവരും 1 സ്റ്റാർ കൊടുക്കുക So the wait is over, we can finally get going. Welcome to everybody who has joined us for this unmissable game. Hugely anticipated, hugely hyped. Undoubtedly the place to be at this moment in time. ഹലോ And nobody in this atmosphere can hide from the truth about how much this game matters. The scene overflows with colour and passion. Bale! And he looked every bit the assured keeper there. Bale is offering a wry smile there. All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. Gets his head to it! No, he didn't വിട്ടോ quite beat it വിട്ടോ right. ബാക്കിക്ക് വിട്ടോ ഇവിടെ നിൽക്കണ്ടെങ്കിൽ And the reclaimed ball it only in a get on. trice. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? It's Casillas for me, because if he gets a little busy in this game, he തുടങ്ങിയ has the talent and ലോഫ്റ്റ് vast experience to cope മറ്റേ with pretty ഇതാ much anything. He can be an extremely reassuring presence here. Well, he would be the obvious choice, wouldn't he? He certainly has all the right സ്മാർട്ട് qualities. അസിസ്റ്റ് It's Mino! Nakata! സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് He's got away with one there. അതാണ് ഈ ഷോട്ട് അവൻ്റെ ഇങ്ങനെ പോയത് കേളായി പോയതാണ്ടല്ലേ അവൻ നോർമൽ ഷോട്ടായി അടിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ബ്ലൂ ലൈനാ വന്ന് അടിച്ചപ്പോൾ ഷോട്ട് That's good vision. That has been cut short. And it's Owen. എൻ്റെ പൊന്നോ എന്താറത് Well, they've got it back in ഓട് a കാലം hurry. ഇരിക്കണില്ലേ There's a sharp little ball here. അതപ്പം അപ്പുറത്തേക്ക് ഓടി That's just playing it safe and simple. എന്തിനാണ് ഈ ഫുൾ ബാർ ഡിഫൻസ് ഇട്ടപ്പ് Vieira. And he was alert to it. Shevchenko. Now it's Shevchenko.
Oh, good read. That was well played, well stopped. Oh, that's been cut out, well played. 0-0 still. No lack of chances though. Yeah, the tempo is strong and the game has flair and lots of potential for me. And they've got rid. They're back in possession and ready to go again. And here's Owen. വലിയ വിശ്വാസമില്ല എനിക്ക് കണ്ട കാലമിലൊക്കെ തട്ടി തെറിക്കാവോ അവൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് മറ്റേ ബൗൺസിങ് ബോൾ പോലെ Messi, a player so deservedly decorated with praise and glory. And it's Bale. Quality ball. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. And it's played എന്ത് forward. ഉദ്ദേശിച്ചു Romario pinches it off him. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. He's going to be disappointed with that. Into stoppage time. Very little left on it. He's onside. ബോർഡ് 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 Referee brings the first half to a ബെയിലിന് close. ശരിക്കും മാസമായിട്ട് കൊടുക്കണം അല്ലാണ്ട് കാര്യമില്ല കട്ട് ചെയ്യേണ്ട കൊടുത്ത് എന്തോ A game which has പെർഫോം been ഇല്ല of a അവരേക്ക് very high level, certainly defensively. മാസത്തെ നെർഫ് ചെയ്ത് ഭയങ്കര അലമ്പായിരിക്കും A tight affair. 0-0 at the break. 10 കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണം പോലും വരെയൊക്കെ ആവില്ല രണ്ടെണ്ണൊക്കെ ആവുള്ളൂ Despite the scoreline, it's been watchable and enjoyable. We certainly had a vibrant start, and if we were going to see a goal, it should have come then. But the odds are favourable for this second half. So we are still where we were at the beginning. It is 0-0. ഓൾറെഡി ആ at the സ്മാർട്ട് break. ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ നീ Looks for the finish. അവന് വാസിട്ട് കൊടുത്തോളൂ Oh, the keeper's done ever so well. Owen clearly thought he had the beating of the keeper. ടാക്കിൾ ചെയ്താലും അവൻ്റെ കാലം വിളിക്കാനുള്ള ഈശ്വര And പോകണം now they can spring out of defence. എടാ ബോൾ Now it's Bale. കൊല്ലണ്ടാ നോക്കിയേ എന്താ Well, it's a ചെയ്യ nice എങ്ങനെ idea, സ്ലോ ആയി but കഴിഞ്ഞാൽ the പ്ലേസ് ഒക്കെ execution was lacking. Well, the idea was a വീണ് good കഴിഞ്ഞ one. അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് എനിക്കുള്ളൂ Execution of it, not quite so. The movement was good, but the pass lacked authority, a cause of mild frustration. Now it's Messi. എടാ ചതിച്ചടാ Good defending, albeit from an unexpected source. മര്യാദക്ക് Yeah, listen, we often get പോസ്റ്റിക്ക് അടിച്ചാൽ critical മതിയെന്നല്ലേ of a forward's tackle, but that The was attendance squeaky for this clean. match was And 71,898. here's Bale. Now it's Messi. അത് ലോഫ്റ്റ് എടുത്ത് It's all a little bit desperate, but it's got the job done. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. എടാ And he's intervened well there. That's going to go a long way. Well into the second half, and still there's nothing between them. Vieira. Great work on the overlap. എടാ This is ഇടുക്കറാ what chemistry is എന്താണ് all about. കാണിക്കണത് Substitution in progress. കാലുമ തട്ടിത്തെറിച്ചു പോണാ ബോൾക്ക് എണ്ണം വരട്ടെ അല്ലാണ്ട് വേറെ കാര്യമൊന്നുമില്ല ഒന്നിനും വന്നില്ല വന്നിട്ടും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല
So, time for changes on both sides, actually. And that interception was most necessary. ഇവനെ എങ്ങനെയാ Well stopped. ഡിഫൻസ് ഫുൾ ബാർ ഇട്ട് They've been വെച്ചേക്കണം. denied a chance to develop നീ കളി any ജയിക്കൊന്നും rhythm വേണ്ടേ? in the passing department. Oh, here's a chance! ഇവനിട്ടേക്കൊന്നും You ചെയ്യണ്ടേ? just love the level of intensity here. Neither is Keran prepared to ya. back down, and to be honest, that's how it should be. Now it's Batistuta. Oh, good read. He read that really well and stopped it. He's had it nicked away. Well played. That has snuffed out the danger. Interception. His positioning was മര്യാദക്കൊരു spot on. പാസ് എവിടക്കാണ് പാസ് This has ചെയ്യണത്? been a better game than the scoreline suggests, and it really does merit to go. Ribéry into the last 5 ശ്ശേ. minutes. ഇവിടെ ഒരാളുടെ ഇതല്ലേ. And he's been shifted off it. David Villa, he might be in പോടാ here. പോണേ. അവനെ Well, പിടിക്കറാ both പിടിക്ക് sides പിടിക്കാനെ പിടിക്ക്. might have to settle for a draw here, എന്ത് although there's still a പണ്ടാരമാണ് chance ഇത്. for Couple of one minutes last has fling. been indicated. Adams calmly anticipates. Look at this. Mbappe! Well, now it's a race for the ball. And the whistle goes. So nearly a telling finale, but it ends 0-0. Frustration, exasperation, vexation, certainly from an attacking perspective. ആ നേരത്തെ Either side ഓപ്പോസിറ്റ് able ആയിരുന്നു. to make an impression despite all the huff and puff. Everybody to make sure to put നേരെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇത്രയും സ്പീഡൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലല്ല എന്താ പറയുക അത്രയും എന്താ പറയുക പ്ലെയേഴ്സൊക്കെ അത്രയും സ്പീഡിൽ പാസ് മൂവ്മെൻ്റൊക്കെ ആവണം. ഇത്രയും നെറ്റ്വർക്ക് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ടോപ്പിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ. പക്ഷേ ഇതിലൊന്നും കാര്യമില്ല നെറ്റ്വർക്ക് ഇതിലൊന്നും കാര്യമില്ല. സത്യം നീ കളി കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് കളി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. മയ്യാക്കൊരു പാസറിന് ഇത്രയും സ്ലോ. അതെന്താ അത് ഒരു സെർവറിൻ്റെ പ്രശ്നം തന്നെയാണ്, അല്ലാതെ വേറെ നമ്മളെ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല. ലാഗ് എന്താ പറയുക കുറച്ചൊക്കെ നമ്മളെ നെറ്റ്വർക്കിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. ബട്ട് ഇവന്മാരെ സെർവറിനനുസരിച്ചിരിക്കും ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. ഇനി നമ്മളെത്ര നെറ്റ്വർക്ക് എത്ര ടോപ്പാണെങ്കിലും സെർവർ കളിക്കാനിടയിലെ സെർവർ മോശമാണെങ്കിൽ തീർന്നു. ഹെവി തന്നെയായിരിക്കും പ്ലേയേഴ്സ്. കാലത്തൊക്കെ നല്ല ഇതായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. മോർണിംഗ് 6 മണിക്ക് 7 മണിക്കൊക്കെ നല്ല എന്താ പറയുക നല്ല സ്പീഡ് ഗെയിം പ്ലേ സ്പീഡായിരിക്കും. നല്ല എന്ത് സംഭവം അറിയില്ല. The game should be a truly entertaining one, whichever side of it you find yourself on. We have a grand mass of noise and colour. ട്രാഫിക് കുറവാണ് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. നേരത്ത് ട്രാഫിക് കുറവായിട്ടാണോ? This place is living up to its reputation as one of the noisiest corners of the footballing world. No decibels spared in this collective chorus. And already we're on the way here. നോർമൽ ഷോട്ട് അടിച്ചാൽ മതി. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. മുത്തേ He's been shifted എൻ്റെ off it. ബോർഡ് എടുക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ലേ? പണ്ടത്തെ ഗുണ്ടയായിരുന്നു നീ. അത് നീ ആലോചിക്കണം. ഇപ്പൊ ഉണ്ട And here's Eto. പൊട്ടനെ. He's shifting through the gears here. Yeah, he's fouled him there. ഇപ്പൊ ഏത് പൊട്ടനും വന്നിട്ട് കാലിലാണ് ഇത് ബോർഡ് എടുത്തുണ്ടോ? എട്ടോൻ്റെ So he's ആണ് plotting മെസ്സിൻ്റെ something കയ്യില്. before playing it in. മെസ്സിനെ മാറ്റിയില്ലേ? ഛേ ഇതാരാ ഈ മുട്ടനെ കൊണ്ട് ബോർഡ് ചെയ്യണം. ചൂടാണെങ്കിൽ തൂറാം. He's going for goal. ഓഹ് And now it's a race for the ball.
മൽദീനി മുത്ത് മൽദീനി മുത്ത് മൽദീനി മുത്ത് മൽദീനി മുത്ത്. Excellent challenge. Ah, Casemiro. Caicedo You are did too just heavy, about bro. enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. എടാ പൊട്ടൻ 8 പൊട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരുന്നില്ല. പൊട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ പോസ്റ്റിൽ നീ കാണിച്ചു. ഓപ്പൺ പോസ്റ്റ് Well, I think the opposition was pretty sloppy in creating a problem for ഇപ്പൊ തന്നെ themselves. പറഞ്ഞോളൂ പൊട്ടനാണ്. തനി പൊട്ടനായി ഇപ്പൊ. So quickly and തനി very പൊട്ടൻ. nearly made them pay. പൊട്ടന്നല്ല, ഇനി വേറെ വല്ല പേരുണ്ടെങ്കിൽ പറയണം. Tony. ഞാൻ ചില കളികളൊന്നും സ്ക്വാഡിൽ പോലും ഇടാറില്ല ഇപ്പോ. അത്രയും പൊട്ടനായി ഇപ്പോ. Saw that coming. He read that really well and stopped it. എന്ത് നല്ല കാർഡായിരുന്നു സ്റ്റാ. അതൊക്കെ നെർഫ് ആക്കി കളഞ്ഞു പോണാണ്. വെറുതെ അല്ല ഞാനിപ്പോൾ 1 സ്റ്റാർ നേരത്തെ ഇട്ടെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ പ്ലസ് സ്റ്റോറി കയറിയിട്ട്. അങ്ങനത്തെ തന്തയില്ലായ്മത്തരൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് കൊനാമ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇടയ്ക്കല്ല, ഇപ്പം ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. Nicely intercepted. And it's Nedved. He's picked his way through. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves അത് the വേണ്ടായിരുന്നു. contest. വെറുതെ ത്രൂ പാസ് ഇട്ട് ഒരാശം ഉണ്ടായില്ല. നാശം Well, it ഉണ്ടായിരുന്നു. looked promising for a നാശം moment, ഉണ്ടായില്ല. but it came to nothing. Zico. ഞാൻ ഇനി കല്ലിട്ടൊറിക്കണോ മൊബൈലുമേ? Now, what about a ഇത്രയും counter-attack? ഇതാക്കിയിട്ട് സ്വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വന്ന പ്രഷറാണ് കാണുന്നത്. ചെറിയത് For the first breakthrough, and it is nearly half-time now. Oh, facing up ഭയങ്കര to his ഹെവിയാടാ. adversary. This is എന്ന് a പറഞ്ഞ ഭയങ്കര formidable ഹെവി. matchup. മൂവ്മെന്റ് This is ഭയങ്കര സ്ലോ. promising. Mbappe! അവനൊക്കെ എന്തൊക്കെ Quick to കാട്ടണേ. recover this. Deftly away. അവിടെ ഒരുത്തന്നെ അപ്പുറത്തെ കൂടെ ഓടുന്നു കേട്ടോ. Madrid have it back. Hold ചെയ്താൽ മതി. And can go again. Nedved. There will be എല്ലാ one. കളി ഇപ്പൊ ഡ്രോ ആണല്ലോ. എടാ നോക്കിക്കണോക്കിയോ And the first കണ്ണും 25 കണ്ണും. minutes are up. Well, perhaps not full of thrills and spills, but a game which has been of a very high level, certainly defensively, as both teams walk off unscathed. A tight affair, 0-0 at the break. Interesting half, just missing goals, so don't be surprised if the second half brings a change to the scoreline at the break, 0-0. And we are back underway. Paradise. Well, both sides are eager to get going. Here's hoping that it's a good sign. double Things touch are ഇടും. about to നല്ല change. അള്ളളിയാ. And the shots! എങ്ങനെ ടാക്കിൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് എന്താ കാര്യം? അവന്റെ കാലിലേക്കാണ് പോണത്. Rummenigge actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Madrid with എന്തോ their ഭാഗ്യം. first corner, the first in the game for either side actually. And it's been taken നല്ല short. എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു പരിപാടിയാണിത്. ഈ Chooses to go back. തട്ടി ഉള്ളി കിടന്ന് ഗോണ അടിക്കണേ മര്യാദക്ക് അടിക്കറേ. And now they can spring out of defense. ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും തുടങ്ങിയ പരിപാടി ഹെഡിങ് നടക്കില്ല എന്ന് മനസ്സിലാവുമ്പോ It's looking to set free a മുട്ട runner. എനിക്ക് കാണരുത്. മുട്ട ചതിച്ചതാണ്. മുട്ട ചതിച്ചതാ. It's slick, the speed is slippery. The defence though able to hold on this time. And great build up. It all deserved a better ending. Owen has every reason to be disappointed after being played in so well. The gaffer won't let him forget that. And it's Iniesta. അതിന് കയ്യോ പൊക്കല്ലേ ബോൾ കിട്ടിയിട്ടില്ല Quality എനിക്ക്. clearly deserted him at the crucial moment. Encouraged the pass with an Oh. intelligent run, but the pass ആർക്കോ missed that വേണ്ടിക്ക് pace. പാസ് ചെയ്യുന്നേ And കണ്ടറിയാം. still we await the first breakthrough. Oh, easy pickings there. Nedved. Oh, now here's an interesting matchup. Played back. Just too Wait, much pressure. wait, Had to go wait. that way. Neto. എട്ടോന്റെ He's going to be disappointed with മരവാഴ. that. Donatoni. Aims beyond the defence. അത് കിട്ടുമോ? നമുക്ക് ഇല്ല, കിട്ടൂല. Donatoni looking to get the end of this. കിട്ടിയാ
പോയില്ലായിരുന്നു. Up he goes. ഇപ്പൊ തന്നെ കിട്ടിയാലോ. Smashing delivery. Just പെട്ടെന്ന് മാറ്റട്ടെ മരവാഴനെ മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ സൗകര്യം. better timing was all that was required. മെസ്സി നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യും. അല്ലാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ചെയ്യും. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യും. Substitution on the field. Number 25. Both sides then taking this chance to turn to their benches. Number 24. Ito. Closing in on the last quarter of an hour. അതെങ്ങനെയാണ് പാസം തന്നെ സാധനം മര്യാദക്ക് പോകണ്ടെങ്കിലല്ലേ ഇവന്മാരെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപകാരമുള്ളൂ. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's കയ്യണ്ട കാണിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, നീ ഓട്. Now it's Pullet. Throw it. And it's Zico. Zico! They've done it! Tactics. Finally the breakthrough! There was this feeling that the game was petering out, but credit for never losing their focus despite things not going as planned. Now comes the question, will they stick or twist? A moment that needed composure, and he had plenty അടുത്ത of ടാക്ടിക്സ് ആണ് ഫുൾ ഡിഫെൻസ്. You tried to send them one കൊനാമിയെ നമ്പ മുടിയല. Oh, this is fully deserved for me because they've shown great hearts. ചതി അല്ലോ. The pass is intercepted. That's Oh. tiny. Can he finish? അണ്ണാ ചെക്കണ്ണ Save from the keeper. I think he's done പോടെ great there, റുമി both പോടെ reading it and dealing ഇവിടെന്നൊരു with it. കാര്യമില്ല. ബോള് പോയി. And that ആടാ interception അത് was പാസ് നല്ലൊരു most necessary. That's പാസ്സായിരുന്നു. great positioning. So good. ഫിനോമിനൽ പാസ് വിടറാ മൊത്തം എൻ്റെ ഇപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഫിനോമിനൽ പാസ്സാണ്. Reclaimed it in a trice. Is there any Eh. support? He might not need it. ഡബിൾ ടച്ച് Schneider. It's run loose here. And time is up. Well, that was tense. Boy, that was tense. The two sides separated by the game's സിക്കോ ആണ് അങ്ങനെ only ജയിച്ചതോ. goal. Zico picking up the Man of the Match award, and no surprise there. നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടോ? അത്യാവശ്യം നല്ല നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടാണ് ഈ പരിപാടി. ഇന്നും ഇന്നലെയും തുടങ്ങിയതല്ല കൊനാമി ഈ പരിപാടി. വിൻസ് 200ാമത്തെ വിജയത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ഗൈസ്. തോൽവിയാണോ ജയാണോ ദൈവത്തിനറിയാം. അവിടെ എല്ലാവരും ലൈവ് വന്ന് എല്ലാവരും പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ചാനലൊന്ന് സബ് ചെയ്യണുണ്ടോ? റിക്വസ്റ്റ് വേറൊന്നല്ല, ഈ ചിലപ്പോൾ ആ ചാനലിലായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ലൈവ് ചെയ്യുക. അതാ ലൈവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ചാനലിലായിരിക്കും. ദാറ്റ്സ് വൈ, അതുകൊണ്ട് മാത്രം കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയൂല. ഞാൻ വ്യൂവേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോസും കണ്ടറിയാം, ലൈക്ക് ചെയ്യ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നൊന്നും പറയാത്ത ആളാണ്. ഞാൻ അതുവരെയായിട്ട് ഒരെണ്ണത്തിലും പറയാറില്ല ലൈവ് ഇടുമ്പോൾ. ബട്ട് വേറൊന്നല്ല, ഇതിലിപ്പോൾ ഇത്ര സബ്ബായത് ഞാൻ കുറേ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് സബ്ബാക്കിയത് കുറേ വീഡിയോസ്. അപ്പോൾ പിന്നെ പുതിയ ചാനൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ പിന്നെ ആദ്യം പുതിയ തുടങ്ങണ്ടേ എല്ലാം, അതുകൊണ്ടാണ്. എട്ടോനെ മാറ്റം മറന്നറാ. മൊട്ട അയ്യോടാ, പേട്ട് പിന്നെ അല്ല പ്ലേറ്റ് പിന്നെ പേടിയാണ് ഇങ്ങനത്തെ ആള് ഒപ്പോണൻസ് ആയിട്ട് കളിക്കാൻ.
Well, it is a game which in the grand scheme of things may not have too much riding on it, but it is equally clear and very visible that there is much pride around it. Chants are filling our ears, proud renditions of hymns and songs. It is the perfect soundtrack. Really is quite a sight to behold this. It feels like a big game, it looks like a big game. Mind you, they all do at this ground. പ്ലേ ടു വിന്ന് അവൻ്റെ പേരങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കണല്ലേ, പ്ലേ ടു വിന്ന്. ബ്രോ 3 ഡിഫൻസ് കളിക്കുമ്പോൾ ഡിഫൻഡർ പ്ലേസുകൾ എങ്ങനെയാണ് നല്ലത്? 3 ഡിഫൻഡേഴ്സ് കളിക്കുമ്പോൾ 3 ഡിഫൻഡേഴ്സ് അല്ലേ? ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് റൈറ്റ് ബാക്ക് ഇല്ലേ? ഒഫെൻസീവ് ആണോ നിൻ്റെ? രണ്ട് ബിൽഡപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതാടാ. So it's down to business here. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Neither of these two want to come off second best. And here's from Mario. Well, that is one way to stop him. Bit of an appeal, but nothing doing. A lot of space here, a real opportunity. എന്തോന്നടേ? Could move up a gear here. And here's Eto. And it's from Mario. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Yeah, the crowd have tried to spark some excitement, but to no avail. This needs something explosive. Kunde. Jim, which player is best equipped for this game? Yeah, Kylian Mbappe. There's nothing more frightening for a defender when he's running at you at full speed. He gets into a stride so quickly and seems to just glide across the turf. But when the ball's in front of him, he's also got that cool head that's required to pick a spot and finish everything off. Hard to disagree with that. Shapes to shoot. And he was there to ചെക്കനെ പിന്നെ എന്തിനാണ് get വെറുതെ a എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കണേ? touch. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. And we have our very first corner. And now a
sudden chance to counter. വിചാരിച്ച് ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളു. Goalkeeper's ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയൊക്കെ തലയമ്മ തട്ടിയും കാലുമ്പം കൈമ തട്ടി പൊക്കോളോട്ടാവും അവൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെ. And he was quick to react. He's looking to set free a runner. Oh, that's a key interception. Maldini. That's Tura. Eto might just make this. Eto. The pressing's intense and it's paid off. Anyone who's joined us late, I can confirm that in terms of goals, at least you've missed nothing. He's having a go! Oh, good try, very good try in fact. I think it was one of those, Peter, where he's caught it too well. He's not even looking at the keeper, so he knew where everything was. And it's Eto. Oh, no, that was never going to make it. Yeah, a player of legendary status. Aim forwards. Messi. It's a sharp pass. Referee's had a look, and he's blown his whistle for half-time. Well, perhaps not full of thrills and spills, but a game which has been of a very high level. Certainly defensively, as both teams walk off unscathed. A tight affair, 0-0 at the break. Still waiting for this to take off. It's goalless at half-time. ഇപ്പോൾ 2 ബിൽഡപ്പ് ഒരു ഡിഫെൻസീവ് ഉള്ളതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ പെട്ട് 3 കയറി അങ്ങ് പോകുന്നു. അത് അപ്ഡേറ്റിന് ശേഷം അങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ കയറി പോവും. അതിന് നീ മറ്റേ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ കുറച്ച് ഡിഫെൻസീവ് കൂടി കൊടുക്കാം എന്നല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനിടയ്ക്ക് അത് കൊടുത്തിടാം. ഡിഫെൻസീവ് ബാക്ക് ആണെങ്കിലും ഡിഫെൻസീവ് കൊടുത്തിടാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കയറി പോകാൻ ചാൻസ് കുറവായിരിക്കും. എന്നാലും കയറിപ്പോക്കെ ചെയ്യണ്ട. ഇപ്പം ഞാൻ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്യാണ്ട് വലിച്ചാൽ പോലും വരില്ല. എന്നിട്ട് ഡിഫൻഡേഴ്സ് തന്നെ തമ്മമാരെ ഇഷ്ടത്തിന് കയറി പോണതാ. പിന്നെ തമ്മ Wasn't easy on the eye, but it's done its job. And he's intervened well there. Casemiro. And it's Iniesta. Good ball over the top. Check with the clearance. Nicked it back promptly. Del Piero. And that's a superb pass. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. Oh, what a mistake! It's മണ്ടത്തരം. അപ്പം തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായില്ല. From an attacking perspective, Jim, it's a cagey old game. Well, I think it's a fair reflection of what we've seen so far. Neither side has produced that many efforts at goal simply because respective defences have been strong. Engages and forces him off the ball. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape The here, ball, and he wants them pass. to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. പാസിംഗ് ടീമാണ് കേട്ടോ. Mbappe! Ruben Diaz kept aware. ഷോർട്ട് പാസ് and it പോലും is replayed ചെയ്യാനുള്ളതില്ല. easily. Another pass just keeps it ticking over. പിടിക്കറാ. ഞാൻ അത് കോർണർക്ക് കൈയിട്ട് ഗോൾ കൊടുക്കാനുള്ളതാ. നോക്കിക്കോ. Cannot be that slow, and it took the sting out of the break and a big chance wasted. All he needs to do is to place this Hi bro, between Krishna the Dev. goalposts and Welcome to the basically stream, let them bro. attack it.
he goes. Oh, എന്തോ That's ഭാഗ്യം. just playing it safe and simple. ബ്രോ ഫ്രണ്ട്ലി ഉണ്ടോന്ന്? ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. ഫ്രണ്ട്ലി ആരില്ലാത്ത ആരും കളിക്കാണ്ടിരിക്കണ. Oh, he's been caught napping. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And back to the goalkeeper. ഫുൾ ഡിഫൻസ് ഇട്ട് ഫുൾ ഡിഫൻസ് അങ്ങനെ എന്ത് കാട്ടണേ. Don't you just love the level of intensity here? Neither is എൻ്റെ prepared to പൊന്ന് back കുള്ളിറ്റേ down, and to be honest, വേറെ that's വല്ല how it should be. പണിക്കോ പാസ് അറിയൂലോ. ഫിനോമിനൽ പാസ്. Oh, that's well done, really robust. Listen, കൊതിപ്പിച്ച് it may well കടന്നു finish കളഞ്ഞു. this way because it's been so tight all the way through, but equally we might still get a moment of magic, a mistake or a refereeing decision to influence otherwise. Picked up എടാ brilliantly. എടാ You wonder if that's it now, but there may be one more opportunity, Peter, for a late steal here. There will be 1 minute added time. അത് വല്ലാത്തൊരു പാസ് പോയി. No way through. And that's it. So we finish as we started. ഈ Try പ്ലേ as they ടു might, വിന്നൊക്കെ ആയിട്ട് neither പ്ലേ ടു was വിൻ able കാർഡ്സ് to break through. ഇപ്പോൾ പേടിയാവുമാരായിട്ട് കളിക്കാനായിട്ട്. Reflections then, Jim. എങ്ങനെയൊക്കെ മൂഞ്ചിപ്പിക്കും. കുഴപ്പമില്ല, ഡ്രോയില് പോകണ്ടല്ലോ. എന്തോ ഭാഗ്യം. ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാ. നീ റൂം ഇടുന്നാ? ഈ കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. റൂം ഇട്ടാൽ മതി, ഞാൻ കയറാം. ഓക്കെ, നീ റൂം കോഡ് അയച്ചാൽ മതി മാച്ച് കഴിയുമ്പോൾ. ഓക്കെ, എല്ലാവരും എടാ ഇതിൽ വേറൊരു ലിങ്കും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ ചാനൽ സബ് ചെയ്യണമെന്ന്. സെക്കൻഡറി ചാനലല്ല, മിക്കവാറും സ്ട്രീമിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ചാനലിലായിരിക്കും ചെയ്യുക. ഈ ചാനൽ ചിലപ്പോൾ 1 വീക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുമെന്ന് അറിയില്ല. 50-50 ഈ ചാനലുണ്ടാവും, ബട്ട് സ്ട്രീമിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ആ ചാനലിലായിരിക്കും ചെയ്യുക. ഞാൻ പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പുതിയ ചാനലായാലും ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. നാളെ തൊട്ട് ചിലപ്പോൾ ലൈവ്. Well, there's no doubt that this is a game which holds a special place in the minds of the footballing folk in this part of the world. Expectations rising, evidently the crowd hoping to be treated to a special contest. It is the perfect backdrop for the players to walk out to. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. We have already started here. That's a nicely measured pass. He's tried one. തീരെ ഹെവിനെസ് ഇല്ല ഈ കളി. Shot across the bow. Another നല്ല example ഹെവിനെസ് of how ഉണ്ട്. comfortable this team is on the break. And we have our very first corner. And he's there to clear it. That is a brilliant സിക്കമത്തെ Saudi Arabia have the chance to go the other way. എടാ റീക്കാടെ ചതിച്ചല്ലടാ നീ. Play this quicker in transitions like this. And it's Messi. Casemiro simply refused to be outdone there. That has been cut short. ത്രൂ പാസ് വേണ്ടായിരുന്നു. Alessandro Costa Curta, he
what you call a But classic centre-back no, technique, doesn't he? normal pass This ഇട്ടിട്ടും game is never കിട്ടണില്ലല്ലോ really നമ്മള്. about athleticism, power and the physical എടാ വൺ stuff. ടച്ച് പാസ് ഇല്ലേ Never ഇറക്കി? has to let it be. It's interesting because he's still become considered one of the greatest defenders in Allah boy. Well, it's characteristics like leadership, his class, his tenacity. He's nigh on perfect reading of the game. എവിടൊക്കെ ബാക്കിക്ക് ഇറങ്ങി പോണേ? നീ മാത്രല്ല കളിക്കാനുള്ളത്. Vieira looking to penetrate opposition lines. And here's Owen. And Edo. they're quick to get it back. And Kodu- the shot. Same again. Normal Same shot, outcome. normal They're shot, just lacking normal a cutting shot, edge, Peter. And while that's bro. fairly obvious, the rest of their attacking play is actually quite good. It's their second corner of the game. Owen! അന്യായം That's അന്യായം a half-decent try. അന്യായം He may have അന്യായം. snatched it down a bit, even though it was quite close. Kunde. So it is still 0-0. Makaleli, a player of legendary status. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase. And of course, those in midfield have to be ready now to recycle. And ചുമ്മാ they have ചുമ്മാ got just the ചുമ്മാ right players for that. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Messi. Leicester cuts out the pass. Rijkaard. അല്ലാ. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Well, that's beautifully എവിടെ weighted. പാസ് ബ്രോ? Now the finish! Cleared without hesitation. Oh, what a ball is in here! And the finish! എടാ It's a race for the ball. മുത്തേ. He's been caught on it here, and it's pulled back. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And it's Zico. Now it's Casemiro. It's ഓടാ Casemiro! കാസമീരോ ഡബിൾ ടച്ച് പൂ. Decent effort as the first half കേറിയില്ല draws to a close. കാസമീരോ. So, a fascinating half, full of talking points, not least that last very, very late one. Please take this opportunity. So there was the first half. What an end to the half, Peter. A lot of the best action of the half coming. എടാ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് at the കാർഡാ very ബ്രോ. end, ഫേവറേറ്റ് and കാർഡ് I get ഏതാ the feeling the ഫുട്ബോൾ? second half may well start in similar എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ fashion. ഫേവറേറ്റ് കാർഡ് As സീക്കോൻ്റെ we കാർഡാ. look to see this സീക്കോ momentum എപ്പിക് കാർഡ് സീക്കോ. maintained. So I'm looking നല്ല forward to കാർഡാടാ. what's to come. ഈ കാർഡ് ഈ കാർഡ് ഈ കാർഡ്. Intriguing half, lacking only in goals. The score 0-0. ക്ലാസിക് നമ്പർ 10. അത്യാവശ്യം ട്രിബിളിങ് കാര്യങ്ങളും 177 അല്ലേ ഉള്ളൂ. 172 ഉള്ളൂ. ഇത്രയും ട്രിബിളിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലായിരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ഫിനിഷിങ് വന്നാലും 92 വരും. ലോ പാസ് 88 വരും. കേളും ഇതൊക്കെ എല്ലാം വരും. സ്പീഡ് 91 അല്ല സ്പീഡ് ആക്സിലറേഷൻ കിക്കിംഗ് പവർ 91 ബാലൻസ് 95. ഓഫൻസീവ്നെസ് കുറച്ച് കൂട്ടാം. ട്രിബിളിങ് കുറച്ച് കുറച്ചിട്ട് അപ്പോഴും നൈസ് ആടേക്കുണ്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ട്രിബിളിങ് അത്ര ഇട്ടിക്കണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേള് ഇത് ബ്ലിറ്റ്സ് കാർഡ് അത് എനിക്ക് അറിയാമല്ലോ. സീക്കോൻ്റെ ബ്ലിറ്റ്സ് കാർഡ് അടിപൊളി കാർഡ് അത് നൈസാ. Well, I can imagine both managers have been in the ears of the players. They want more. Let's hope the game comes to life sooner rather than later. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. Messi. ചതി പുഷ് Movement, blunt and എന്താ brusque. കാട്ടണേ? Messi! He's missed, but not by that far. Yeah, that's a decent try when you consider the range. ഹൈറ്റ് കുറവാണെന്നുള്ളൊരു ത്രൂ പാസ് ഇട്ട് കയറി Run. ഓണ കയറണ ബാറ്റ് സ്റ്റുഡിനെ ഇടിച്ചിട്ട് കയറായിരുന്നു. And he's been shifted off it. Neither of these two want to come off second best. Facing up to his adversary, this is a formidable matchup. He's having a എടാ ഇത്ര കൂടി ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങണായിരുന്നു. just lacked a decent finish. It was more possible than probable, and the outcome backed it up, Peter.
ഭയങ്കര ലോങ് ആയിപ്പോയി ബ്ലിറ്റ്സ് അടിച്ച്. It is still anyone's game, 0-0. Well, we expected better, and so did he. അല്ലാ എടാ ലാഗ് വരുന്നുണ്ടോ? എന്ത് നെറ്റിൻ്റെ ആണോ? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. That is good pressure, just hounded him off it. എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് കേൾക്കരുതിട്ടോ. എടാ ത്രൂ ഇടറാ, അവിടേക്കല്ലടാ ഇവിടേക്ക്. Totti, and it's Messi, and here's Mbappe. He was there to get a vital touch. Really anticipated that well, didn't he? Substitution for Saudi Arabia. Number 30, Messi. Coming on the field is number 20, Owen. He's gone looking for safety. Can he put it away? Oh, fine stop from the keeper. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Corner number 2 then. ചെക്കനല്ല എങ്ങനെ ഹൈറ്റ് ഇല്ല. He's gone for goal. Oh, that is rather wayward. Look, it was achievable, Peter, but it needed his best. Engages and forces him off the ball. Saudi Arabia looking to pass their way through. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Well, they've got one eye on the clock, but the balancing act is very fine at this stage. Go for it, and it could backfire. Sit back, and it may be at a price. Well, here's the man adored by many, even deified by some. It's a good spell of possession, this. And now the hit. Stunning of this. Stunning വരുന്നില്ല. Batistuta really must be thinking what he has to do to score there. ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട. 90 minutes gone and nothing to show. And we're done. വീണ്ടും ഡ്രോ ഗഡിയൊരു ഫ്രണ്ട് കളിച്ചാലോ കളിക്കാം. വേറൊരു ബ്രോ കളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അവനോട് കളിച്ചിട്ട് കളിക്കാം. ഓക്കെ 50-50 ഷോർട്ട് സെറ്റ് റൂം പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ കേറിയാണ്ട് കളിക്കാം. കുറഞ്ഞ് പോയിട്ടല്ലോ. 1 ഡ്രോ 2 ഡ്രോ 3 4 ഡ്രോ. കളി തോറ്റു, കളി ജയിച്ചു. അവസാനത്തെ 4 കളിയിൽ 3 ഡ്രോ.
ഇന്നലെ മരിച്ചവൻ, എന്തെല്ലാം പേരുകളല്ലേ, ഇങ്ങനെ മരിച്ചവൻ്റെ പേരിട്ട് കിടക്കാൻ. മരിച്ച പോത്ത്, So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. And the matchday noise at this place is truly special. The pride, the passion, it adds to a massive sense of occasion. Well, if you did just miss it, we are up and running already. Well, the 10th of July 2021 was such a significant day in the international career of Lionel Messi, was it not, Jim? Yeah, he finally got that giant monkey off his back at the 5th time of asking. And possibly that was the moment that Messi was finally given the credit he has deserved for his services to his nation. 16 years since his debut in 2005, 4 times a runner-up, never scored in a major final, but all of that... He's got the shot away! Oh, surely that deserved better. It's easy to say it, but difficult to stop it when runs in behind are being made like that. White. No, that's been intercepted. Maldini. And it's Thuram. വേണ്ടാത്ത കളി He's കളിച്ച് got away. ഒരാവശ്യം ഉണ്ടായില്ല. Foot in. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. And here's Eto. Closing in on goal. It's really well manoeuvred. And here's Eto. And it's Zico. He's tried one! And that is doing no harm at all. It was very much worth a try. And ലിറ്റ്സൊക്കെ I've ചില seen നേരത്ത് worse. That should team നേരെ up ഷോട്ടൊക്കെ nicely ഇട്ട് for പോകും. his next attempt at least. അതെന്താ ഓഫ്? And no, that is pretty much the end of that. That's headed upfield. This interception, his positioning was spot on. Well, they've got it back in a hurry. And here's Bale. Oh, now here's an interesting matchup. Pumas trying to orchestrate a breakaway here by the looks of it. Well, I would say നല്ല this is heaviness ഉണ്ട്. probably the easiest way to play the game, because you try and absorb in numbers defensively, and then you look to hit it with a long ball quickly on the counter-attack to get your men in behind the opposition defence. Just looking for that one telling pass.
And the counter is on. And he was quick to react. He won't be happy with that one. Zico. And here's Eto. And the shot! Now, who's going to be first to this? Oh, good ball. Zico! Blitz എവിടെ? Terrific save from the keeper. Blitz I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Blitz അടിച്ചിട്ടെന്താ blitz വരാത്തെ? And we have our very first corner. Pumas are looking to go forward now. It's a lovely, neat pass. And it's Cristiano Ronaldo. He's gone forward. There will be 1 minute added time. Pass is somewhat less than ideal. Quality deserted them when they really needed it. White. Messi. And we've reached half-time. Truth be told, perhaps it's not the game that many anticipated, but there is lots to be seen in it, lots to be taken from it. Plenty for the key figures to mull over, but it remains goalless. So we reach the halfway point. What an end to the half, Peter. A lot of the best action of the half coming at the very end, and I get the feeling the second half may well start in similar fashion, as we'd love to see this momentum maintained, so I'm looking forward to what's to come. Interesting half, just missing goals, so don't be surprised if the second half brings a change to the scoreline at the break, 0-0. And the game has already resumed here. എട്ടോ ഡബിൾ ടച്ച് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും മാർസൽട്ട് കിട്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ തോന്നി. Wonderful alertness. White swung in towards the middle. So Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press Sure. as high as they They're can putting and get in pass the it right going. position to do that collectively. സമ്മതിക്കണ്ട. It's been intercepted. That's great positioning. ഭയങ്കര ഹെവിടാ, ഭയങ്കര ഹെവി. White. Cruyff ഹെവി എന്ന് പറഞ്ഞാല് puts them all in. ഭയങ്കര ഹെവി പ്ലേയേഴ്സ്, ഒട്ടുക്കത്തെ ഹെവി പ്ലേയേഴ്സ്, ഓരോ രക്ഷയില്ല. Szoboszlai. Well into the second half, and still there's nothing between them. A big chance! Well taken goal. And finally, he has breathed life into the game. That The lofted invitation is was received with very such a clever dangerous. run, and he had that defence in utter confusion. So the first moment of real significance. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. No, that was never going to make it. And it's Eto. ഈ എട്ടോക്ക് എന്താ സ്കില്ലിടാത്തപ്പോ? Your impression so far, Jim? Look, they may be one down, Look at but they're not that. shying away. Time is on their side, and they're set on using it. Fires it in low. Cleared away. And the shot's on here. Bumazunam clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. ഇത് നോക്കളിയാ, ബ്ലിറ്റ്സ് എവിടെ ഉണ്ട്? rather wayward. എത്ര പ്രാവശ്യം ബ്ലിറ്റ്സിനെ ട്രൈ ചെയ്യണേ? ബ്ലിറ്റ്സ് പോയിട്ട് മറ്റേ ഷോട്ടാ വരുന്നേ. എന്ത് സംഭവം? ബ്ലിറ്റ്സ് ചത്ത. ബ്ലിറ്റ്സ് നെർഫ് ചെയ്തവര്. ബ്ലിറ്റ്സിന്റെ അത് വരുന്നേ ഇല്ലല്ലോ. ബ്ലൂ ലൈൻ പോലും വരുന്നില്ല. എന്താ സംഭവം? ഞാൻ ഈ കളിയിലിപ്പോൾ എത്ര എണ്ണായിന്നറിയാം? സീക്കോ 3 എണ്ണായിന്നുണ്ട് ഇതടക്കം. ബ്ലിറ്റ്സിൻ്റെ ഇത് വരുന്നില്ല.
Blitz is not a big guys. Blitz. Substitution on the field. Number ഗോളാവണ്ട അറ്റ്ലീസ്റ്റ് Both sides then ആ ഒരു taking ഇത് this വരണ്ടേ. chance to turn to their benches. ആ ബ്ലൂ number 9. ആക്റ്റീവ് ആവണ്ടേ അടിക്കുമ്പോ ബ്ലിറ്റ്സിന്റെ അതെന്താ വരാത്ത Suarez Number 23. is looking അതാണ് like ഞാൻ if ആലോചിക്കുന്നത്. anything's going to happen, it's got to happen now. Yeah, they're really playing എടാ നീ മറ്റേ ഇതാണല്ലേ സ്മാർട്ട് Relief. അസിസ്റ്റ് അല്ലേ Just needed better contact. ഉള്ള We were anticipating this. They're very much set up for the counter attack, and I don't see it changing anytime soon. And it's Hullet. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? നല്ല പാസ് പാസ് Mistake. Two ahead, late in the day. Game over, surely. There was no getting to that. No getting to it at all. Expertly എന്ത് done. പറ്റി That's expertly finished, and he's done that so often. ശീലയെടുത്ത് ചാരം Well, it's an inspired substitution. Terrific move by the boss. I think the manager's... ഗുഡ് ഗെയിം That's it. ഗുഡ് ഗെയിം ബ്രോ Well, that was a frustrating game. They were at times cohesive, Yeah, very well, capable, but really undone by an don't opponent who simply did a better job. How would you And we come summarise to what you we've now seen with a today then, quick Jim? request Well, to Peter, ലീഗ് തന്നെ കളിക്കപ്പോൾ ഫോർട്ടി ടു അല്ലേ ഞാൻ ഈ ഫോർമേഷൻ അധികം കളിക്കാറില്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഈ 42 യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് ഈ സീസണിലാണ് ലിറ്ററലി കുറേ മാച്ചസ് കളിച്ചതാ അതെങ്ങനെയാണ് കുറേ എത്തുമ്പോൾ പിന്നെയും കൊനാമി തന്നെ നമ്മളെ അടിയിലേക്ക് തള്ളി അടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിടും അത് ജസ്റ്റ് കൊനാമി തിങ്സ് അല്ലേ മുത്തേ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത മാച്ചസ് കളിച്ചിട്ടുണ്ട് Well, there's no doubt Yeah, that this is I a mean, game which holds a special place in the കുറേ minds of ഫോർമേഷൻ football പരീക്ഷിക്കാനായിട്ട് as കളിച്ചു well. Expectations പിന്നെ rising, കുറേ പ്ലേയേഴ്സിനെ nevertheless, the റിവ്യൂ crowd ചെയ്യാനായിട്ട് to be നോക്കി treated to a special ലെജൻഡറി contest. കാർഡ്സ് വെച്ച് It is the കുറേ perfect കളിച്ചു backdrop for the players to walk സീലി onto. ഇതന്നെ പിന്നെ And the match play day to win noise guards, at this place is use truly ചെയ്തിട്ട് special. കളിച്ചു The കുറേ pride, the passion, it adds to a massive sense of occasion. If you're just joining us, we are already underway. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender though who was ever so determined. really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner, and just maybe there he overdid it slightly and should have released it because the support was arriving quickly. It's a sharp pass. Rummenigge. Well cut out, no margin for error there at all. Haaland.
Jim, which player is best equipped for this game? Well, I like the look of Lucas Hernandez, who Yeah, actually up. comes from a family of footballers where both his father and brother are defenders. pass A defender കൊടുക്കടാ. very much in the modern അവരെ world, രണ്ടൊരു good with കാലിൻ്റെ his കൂടെ feet, പാസർ which നിനക്ക് makes ഇത്ര him നാളായിട്ട് very അറിയില്ല good fit for പഠിച്ചില്ല നീ teams that like to play that passing ചെക്കന്മാര് game പാസർ from their ഉണ്ടായിരുന്നു defence. Yeah, I'm inclined to agree. മെൽദുവിന് ലാസ്റ്റ് മെൽദു വേണ്ടി വന്നു ഇവിടേക്ക് പാസർ Turned out that was not the case. എടാ 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 അവിടെ കൂടി ഡബിൾ ടച്ചോ ഇതായിരുന്നു He's enjoyed that. He evidently loves the contest. കമോൺ റൊമു Abiati. Well, neither defence has had What a a wake-up call yet because neither attack has turned up. Petri പെഡ്രി ഉള്ളിലേക്ക് സമ്മതിക്കരുത് looking for options for movement. Casemiro did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. എടാ പാസ് Romario is flagged offside. ഓഫ് സൈഡ് ഓ അവൻ്റെ ട്രൗസർ ഓഫ് സൈഡാക്കി നിക്കർ ഓഫ് സൈഡായി നിക്കറിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം എടാ ലെവൻഡോസ്കിയൊക്കെ ലോങ് റേഞ്ചർ സീനാണ് ഒരു ഹെഡിങ്ങും സീനാണ് Well and stopped it. പേടിയത് And that's the end of that. It all started well enough. അവിടേക്ക് കൊടുക്കണ്ടായിരുന്നു കുഴപ്പമില്ല കയറും Still looking for the first breakthrough, and it is nearly half time now. എടാ വേണ്ട He's in a great position. എടാ മെസ്സിക്ക് എന്നെ കൊടുത്തൊരു ബ്ലിച്ചടിക്കാൻ Haaland. അവിടെ കുറെ എത്തുമ്പോൾ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് മൈൻഡിൽ വരും അതാണ് പ്രശ്നം Reds one in. അവനെങ്ങ അടുപ്പിച്ചാലോ ഇവനടുപ്പിച്ചാലോ മര്യാദക്ക് നേരെ പോയി കളിച്ചാൽ മതി Kunde. ഒറ്റ ചിന്തയിൽ കളിക്കണം And we've reached half time. അല്ലാതെ As if we needed reminding, no easy games at this level, and that is proven രണ്ടുപേരും here. ഒറ്റ ഷോട്ട് Neither side ഇടല്ലേ any further forward from where they were 45 minutes ago, but it is far from lethargic, far from slow, highly engaging, but goalless. How would you review the first half? Well, they look Ada, lost for ideas and lacking in mate. talent, which all contributes to a chronic case of impotence. So we are still where we were at the beginning. It is 0-0 at the break. And the game has already resumed here. ഫിലിപ്പ് ലാം Well, I suppose from a defensive perspective, Peter, neither manager can be too unhappy. I just wonder which team is going to up the ante first. Casemiro, a player who needs Oh, no what up? introduction. Whistle's Foul, gone, what that's a up? foul. And that's going to be a booking. അവന് പ്രഷർ ചെയ്തിട്ടേ ചതി അവൻ ആദ്യം ഓൾറെഡി അവിടെ പോയി നിന്നു They continue each to അവൻ cancel the അറിയാന്നുണ്ടല്ലേ other out. എവിടേക്ക് ഇന്നെ ഇടുന്നുള്ളത് Pull it. Oh, that's a nice ball. Oh, it's Batistuta. Well, the defence proved infallible എടാ then. That ഇവനിതാ won't be the last they'll see of him. സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് They're not going to make any further progress Oh, now. that's only 306. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. എടാ ഓഫടാ Hernandez is sporting a Abhinajit, guilty look hi, after bro. that. Encouraged the pass. Hi, with hi, an hi. Intelligent run, but the pass just lacked pace. Messi does really well there. He is മെസ്സിയൊക്കെ strong. മറ്റേ ജെയിന്റ് കാലിയുടെ പോലെ സൈസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന Lam. Very few chances to talk of. Jim. Dictionary Defences, goal. it seems on top here. Well, I think it's a fair reflection on what we've seen so far. Neither side has produced that many efforts at goal simply because respective defences have been strong. Bumps him off it and wins back the ball.
Hernandez gets across to intercept that. ആയി And here's Haaland. ഇപ്പോൾ Pedri. മിക്കവാറും അവനെ ലാസ്റ്റ് അവൻ ഗോൾ അടിപ്പിക്കും, അവനെ കൊണ്ട് ഗോൾ അടിപ്പിക്കുന്നു കൊടുക്കണം. Whatever he had in mind, that was not it. Now it's Batistuta. That is a great pick out. Now it's Batistuta. Shapes the shoots. ഇടിച്ചു വാങ്ങിയ ഗോൾ. Finally the breakthrough. What a time to take the lead. But now comes the dilemma of whether അവന് മനസ്സിലായില്ല, അവന് തലയ്ക്ക് ബാക്കിൽ നിന്ന് കൊടുത്ത ബോധം പോയി, കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ബോധം പോയി, ആ നേരത്തേക്ക് ഗോൾ അടിച്ചത്. in my experience. Number 18. That was as close to certain as can be. I think the keeper has every reason to rip into that defence for allowing him to get into such a good position. അറ്റാക്കേഴ്സ് അങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കട്ടെ. Substitution on the field. Number 11. Robert We have got Lewandowski. changes here from both sides, in fact. Karl-Heinz So we Rummenigge. have our breakthrough. Number 8. I think the danger for them now is fatigue. I think when the body tires, the mind soon Yeah. follows. So Thunder. concentration is key. Oh, that is asking for trouble. Alessandro Bastoni. He's through, now is he in? എടാ മര്യാദക്ക് അടിച്ച പാസറുണ്ട് പ്രാവശ്യം ഉണ്ടായില്ല. Cristiano Ronaldo. Just Number 5 minutes 15. remaining now. Bellingham. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Number 13. And it's Cristiano Ronaldo. Number 3. Marquinhos. Substitution. Final ball not quite right, and his teammates are irritated at There that. will be 3 minutes added I thought it time. was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? എടാ പോടാ, Thuram. എത്ര പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ ലാസ്റ്റ് ഒരു It's all over. Well, that was tense. Boy, that was tense. The two sides separated by the game's only goal. Batistuta taking in the accolades, having been named man of the match, And we come and to you now deservedly with a so. quick request for support for our How world would you sum up champions. what we've witnessed, Jim? എടാ This was all ഇതെന്താണ് about നെറ്റ്വർക്ക് tactics, ഇങ്ങനെ? Peter. A weakness in... ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച്. എപ്പോഴാണ് അടുത്ത കളിക്ക് മിക്കതും തോൽക്കാൻ പോകണം. അയ്യോ 3 ബാർ ആയിരുന്നു. ഷേ അത് ഞാൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയി. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഭയങ്കര ഹെവിയായി ഫീൽ ചെയ്യുന്ന. ആറ്റിറ്റ്യൂട്ട് 50 കളിയിൽ 20 ഗോൾ 9 അസിസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ആണ് വലിയ കാര്യം. Well, there's no doubt that this is a game which holds a special place in the minds of the footballing folk in this part of the world. മാച്ച് വീണ എപ്പോഴും സബ്ബർ കയറുള്ളൂ Rising, evidently the crowd ലാസ്റ്റ് hoping to be സമയത്ത് treated ഇറക്കാണെങ്കിൽ to a കേട്ടോ. special contest. It is the perfect backdrop for the players to ഇപ്പോൾ walk കുറച്ച് out. കളിയായിട്ട് ഞാൻ സ്കോഡിലല്ലെങ്കിൽ സ്കോഡിലിടാറില്ല. Such scenes here. എൻ്റെ മറ്റേ A ഓൺ sea ഉണ്ട് of ഓൾറെഡി, team അത് colours, കാരണം songs ringing പ്രാക്ടീസ് down ഷൂട്ട് from the അതിനെടുത്ത് stands. അല്ലെങ്കിൽ The എടുപ്പില്ല. tone is set for the 90 minutes ahead.
We have already started here. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Adams, he's had a shot! There it is! Well, they would have been looking at him to produce the boom, goods. boom. Motta, And that motta, was already very motta. kind of him to oblige so early. That really is quite fabulous. All his own doing. Yeah, and having the thrust to get there is one thing, having the composure to score is another. I doubt very much that this was in the script. Oh, what a ball he's had! That is അതെന്തടി And the keeper ഇതിന്റെ has ബാറ്റ് reacted ഷൂട്ട് ആയിരുന്നാ superbly there. I think he's done ഓനായിരുന്നില്ലേ great there, both reading it and dealing Didn't with it. ഓനല്ല ഇട്ടിരുന്നേ ഞാൻ നോക്കി പോണായിരുന്നല്ലോ അടാ സ്കോഡ് മാറ്റിയ അത് ശരി Madrid with their first corner, the first in the game for either side actually. Zico tries to പറയണേ ഞാൻ പരിശോധിച്ചു Oh, that's Well done, ambitious. Good first touch and almost as good a second. Oh, the technical control was exquisite. The pummeled attempt was exasperating. And here's Batistuta. ആ Batistuta unable to make it happen for all his good intentions. Oh, he refuses to take the bait. Oh, he's got a പോയി side of പോയി goal. ചത്ത് 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 എന്റെ പൊന്നു It's loose and there's a race for the അന്യായ ball. സേവ് Oh, what has happened here? അടാ നോക്കിന്ന് സേവിന്റെ ഇത് കഥം പറഞ്ഞിരുന്നിട്ട് Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this മുട്ട time. കൊടുത്തില്ല Oh, quality clearly deserted him at the crucial moment. Yeah, the idea was right. The delivery wasn't. They can revisit that further on. എടാ ഡേയ്സ് അണ്ണാ Pitches it അതൊരു off him. മറ്റേടത്ത് പരിപാടി ചെയ്തിട്ട് Good play on the left-hand side here. And that's been intercepted. That was well played. എടാ Well അവിടേക്കല്ല stopped. ഉദ്ദേശിച്ചത് Fiddles it through. Costa Curta cuts it out. And that's the end of Eddop. it. It all started well enough. എടാ കാല് വെച്ച് വീഴ്ത്തിയടാ Batistuta had a really good go at breaking through, but ultimately he was just about kept out. Well, I think it's good he took the opportunity to run at that back line. I'm sure it won't deter him either. എടാ ശുണ്ണേ Real chance! Oh, there's a probing ball. Oh, it's എടാ done by അത് the defence, നല്ലൊരു and the willingness പാസ് to put his ഇടായിരുന്നു body on the line. Very impressive. Oh, that's well spotted. It looks very much like Eddop, they'd be happy to Eddop. settle for this narrow lead at the break. Now it's Batistuta. Davids. So just a one early goal to report so far. 1-0 the score. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Oh, he's onto this. He's found a way through. He's had a hit. യാ Oh, nearly, but not quite. Yeah, it didn't come off, Ah, but certain still, ഒക്കെ ആവണം very double good touch quick ആവുമ്പോ. thinking on his part. മൽദിനി കമോൺ Chance Patrick here. He ഇറങ്ങി has ഉയരം done it. ആരെങ്കിലൊക്കെ ഒരാളെ ഇട്ടേനുണ്ടായിരുന്നു A 2-goal lead and they're firmly in control. എന്താ അവനെ കളഞ്ഞാ പോയാൻ Great corner and he did the rest. Yeah, he makes those runs with great stealth and a ghost-like arrival to get his head to the ball. എൻ്റെ നെറ്റ് പോയാ എൻ്റെ നെറ്റ് പോയതാ എൻ്റെ നെറ്റ് പോയിട്ടില്ലല്ലോ എൻ്റെ പോയതാ എൻ്റെ പോയിട്ടില്ലല്ലോ സ്ട്രീം ആ അവൻ കിറ്റടിച്ചാ എന്തുകൊണ്ടടിച്ചപ്പോ ഇരുന്നൂറ്റൊന്നും ഇല്ലയാ
201 വിന്ന്. എടാ വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഈ മുട്ട എനിക്ക് മാറ്റണം. മുട്ട വേണ്ടക്ക്, മുട്ടനെ മാറ്റിട്ടേ നമ്മുടെ റുമ്മി എവിടെ? റുമ്മിക്കുട്ട റുമ്മി എവിടെ? ഈ റുമ്മി മതി. മുട്ട കുറച്ച് നേരം പുറത്തിരിക്കും. അതുപോലെ എനിക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും കാർഡ് പരീക്ഷിക്കാനല്ല, വേറെ കിയസ സണ്ണ് ഈ കാർഡ് 20 നമ്മളെ ഈ സുവാരസിനെ കളിപ്പിച്ചോട്ടെ കേട്ടോ, മറ്റേ സുവാരസിനെ മാറ്റിയിട്ട്. ഈ കാർഡ് കുറച്ച് പവർ കൂടി പോകുന്നൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് എനിക്കിപ്പോൾ. സ്പീഡൊന്നും അധികം ഇല്ല, ബട്ട് ആ ഒരു കളി കളിപ്പിച്ച് നോക്കാം. ഇതാണോ എടുക്കണേ? പ്രോഗ്രഷൻ ഓട്ടോ ആണോ? അല്ല, ഓട്ടോ അല്ല. പേരെ കുറഞ്ഞ ജമ്പിങ് കുറഞ്ഞുണ്ടല്ലേ. ഇത് മതി. ഓട്ടോ ഇപ്പം എങ്ങനെയാ? 97, 83, 81, 84, 97. കുറച്ച് സ്പീഡ് കൂട്ടാം. 97 ടേക്കിങ് അവിടെ കിടക്കട്ടെ. എത്ര ഇതുണ്ട്? ആക്സിലറേഷൻ 93 പോകുന്നുണ്ടല്ലേ. തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് 93. സുഖൂനിടാം ഫസ്റ്റ്. ഈ സുഖൂനിട്ട് കളിക്കുക. സൊർലോത്തണ്ണൻ ലെഫ്റ്റ് വിങ് ഇപ്പോൾ എടുക്കണം കേട്ടോ. ലെഫ്റ്റ് വിങ് സീനാണ്. ലെഫ്റ്റ് വിങ് എന്തിനിപ്പോ ഒരുത്തനും കൂടി അവനും കൂടി മാർക്ക് ചെയ്തിടാം. ഞാനും മാത്രമായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.
Well, it is a game which in the grand scheme of things may not have too much riding on it, but it is equally clear and very visible that there is much pride around it. Chants are filling our ears, proud renditions of hymns and songs. It is the perfect soundtrack. And nobody in this atmosphere can hide from the truth about how much this game matters. The scene overflows with colour and passion. And as you can see, we've already started here. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Well timed, excellent interception. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. It's a sweet ball, that. And that did save on his way. Diogo Costa chooses to deal with it himself. Alessandro Costa Curta, he doesn't have what you call a man marking. his game is never really about athleticism or power or physical stuff. He never has to let it do. It's interesting because he's still become considered one of the greatest defenders of his time. How's that? Well, it's characteristics like leadership, his class, his tenacity. He's nigh on perfect reading of the game and all done with immaculate discipline. Neymar, Bale, and that is expertly dealt with. No look pass. And it's Neymar. Casemiro Casemiro spots it and intercepts. He's done very well to take that back. Excellent condition, Lesico. Neymar, The pass and that has been clubbed away. That's a little off target. Gerrard. Come on, Approaching the half-hour mark. come on. Rummenigge. Nice control. Hey, It's Rumi. Ramos. Who's going to get there? Rumi. We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front. And it just, I suppose, denies the others time and space. Well, I would call it blanket suffocation. Every Sugu. single player is committed to the press, and there's simply no way out. He's played him through. That was good alertness. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. Messi, a player so deservedly decorated with praise and glory. Always onto this. Picked out brilliantly. Big chance. It's a loose ball. Oh, he's been caught on it here. Real chance here. double touch. Messi. one touch pass Messi. Palmer. That's been intercepted. pass. There is the half-time whistle. Well, there it is. Heel trick half-time. illa. Not a bad watch by Heel any trick. means. And the efforts of both sides have trick been or heel good, trick. but neither have been Passing able to heel penetrate. trick. And so No we look reach the pass, break, heel and trick the game ഒന്നും remains goals. ഇടാത്ത skills ആണ്, but See, views on the it's very first half. useful Yeah, the nowadays. scoreline doesn't tell the whole story, as one side has been significantly better, at least defensively. Siku excellent condition എന്നിട്ട് one motion Forward. The score here still 0-0. So we're just settling back into this second half. 0-0. Bro. And we're at the halfway point. Brother. Messi really struggling to influence the game. Look, he could do with someone else taking responsibility to shift the target. He badly needs some help here. Well, that defending is unapologetically persistent. It's Zico! It's there! That's wonderfully done. Crisp hit, true finish. Zico really showed his coolness, Peter, by not getting flustered on such a tough skill. And for me, it was controlled perfection. So the first goal of the game. Oh, half-time has been a blessing for this team. You know, what a great start to the second half. The attendance Where's for the this now match gone? was 71,898. Luis Suarez. He's not played the ball, that's a foul. ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് പുഷ് ചെയ്തപ്പോ ഫൗള്
ഇടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ, പുഷ് ചെയ്തല്ലോ. I'm inclined to feel that if I was in that dugout, I'd want the players to get on the front foot and grab another. Just try to make this one safe. Sporting are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear I they've think in changed foul. their shape, No, they're not pushing. certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter attack, and that seems to be the plan. ഭാഗ്യം, ഞാൻ ഓടിപ്പോണ്ടപ്പോ അവനെന്റെ മൂവ് മനസ്സിലായി, എവിടെയൊക്കെ പാസ് That will മനസ്സിലായി. annoy the manager. They're making themselves too predictable here. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. സ്റ്റണ്ണിങ് പാസ് Saw ഉദ്ദേശിച്ചത്. that coming. He read that really well and stopped it. Closing in on the last quarter of an hour. എടാ പോയി. മൂഞ്ചി Gerrard cuts മൂഞ്ചിയ it പാസ് out. മൂഞ്ചിയ പാസ് ഇട്ടില്ലടാ. മൂഞ്ചിയ പാസ് ഇട്ടില്ലടാ. Sporting really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. ഗോൾ അടിച്ചെന്നുള്ളതൊക്കെ ശരിയാ, പക്ഷെ കട്ടലമ്പാണ് ഈ കളി. Cuts out the pass. And it's two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. And the score is 1-0. That's a shade optimistic. എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് മാക്സിമം ക്ലിയർ ചെയ്യും. എടാ ചതി. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. കമോൺ I think കേറ്. we're about to see a frenetic finish. എടാ പോയില്ല. No half measures from here. മര്യാദ റൂമിനെ കൊണ്ട് എന്നെ വന്നടിപ്പിച്ചാൽ മതി. That is a little undercooked. There will be 1 minute added time. ബ്ലിറ്റ്സ് എവിടെ Oh, മുത്തേ? he's managed to get it all wrong. The കഴിഞ്ഞ time- കളി ബ്ലിറ്റ്സ് അടിച്ചില്ല. And that will be the final act. Well, that was tense. Boy, that was tense. The two sides separated by the game's only goal. Zico taking in the accolades, having been named man of the match. ഇറക്കാക്കി തോന്നുന്നുണ്ട് ഈ ഫോർമേഷൻ. A lost children's announcement. Would you summarise what we've seen? തീരെ പറ്റാണ്ട് ഇപ്പൊ കളിക്കാൻ. എന്താണോ തോൽപ്പിക്കാത്തത് ഇപ്പൊ? 1 2 3 4 5 6 7 കളി തോറ്റിട്ടില്ല ചേട്ടാ. എന്ത് പറ്റിയോ കൊനാമിക്കത് തോന്നി. ഒരു കളി കൂടി കളിക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ത്രീ ബാർ മൂഞ്ചിക്കല. ആരും ഫോമല്ലല്ലോ. Well, it is a game which in the grand scheme of things may not have too much riding on it, but it is equally clear and very visible that there is much pride around it. Chants are filling our ears, proud renditions of hymns and songs,
It is the perfect soundtrack. Red is the colour, ഒരു മിനിറ്റ് the only കളി colour. തുടങ്ങിയല്ലേ We bring you this game, of course, from Old Trafford, Manchester. And already we're underway here. Batistuta, Leicester does really well to win the ball there. ഇതിനെത്ര സ്പീഡിൽ കളിക്കണേ? Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? Well, Peter, this guy, Ruben Diaz, has been a പിടിച്ച Messi. Rummenigge. Oh, he's burst through. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. And here's Suresh. അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ബോൾ ഇട്ടാൻ എളുപ്പമല്ല. റാംജി റാവു സ്പീക്കിംഗ്. No change to the score, 0-0 it remains. അത്യാവശ്യം കളിക്കറിയുന്നവനാ കേട്ടോ. Messi, very much a man of this moment. Ronaldo Offside, bro. flagged offside. And it's Cristiano Ronaldo. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. And the flag has stayed down. And the finish! അത്രയുള്ള റുമി. Scored! First blood drawn. The understanding between those two plays a big part in that, and releasing the run. റുമിയുടെ ലെജൻഡറി കാർഡാ. ലെജൻഡറി കാർഡ് യൂസ് ചെയ്യണം. ലെജൻഡറി കാർഡാണെങ്കിലും കാർഡിന്റെ പവർ ഒന്നും പോയിട്ടില്ല. ഇടിച്ചു മെസ്സിനെ വന്നു. Try sitting on this or push on with the opposition now forced to come out. And that's a good ball. It's run loose. Who's going to get there? Manchester United upping the intensity here, having lost possession. Yeah, it's actually very good pressing. They want it back as quickly as they can get it, and they're hunting in packs to do just that. Good to watch. It really is. It's rugged and robust, but it still needs plenty of Calm. Chance here to counter. Now it's Messi. ഡബിൾ മൈൻഡ് അവിടത്തെ Able to make it happen for all his good intentions. വേണ്ട. The pass is intercepted. എടാ പിന്നെ ഭയങ്കര പ്രഷറാണുള്ള കളി. Rummenigge. എന്താ കാട്ടണേ? Ended up in no man's land. And here's Zico. Zico. He's going to be disappointed with that. ഇടിച്ചൊക്കെ ഇടണ്ടാ. Cristiano Ronaldo. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Look, it's a run defense is disliked, but the timing has to be spot on. Well, there's the clearance. അവൻ എന്താ ചെയ്യണെന്ന് അവൻ എന്നെ അറിയില്ല. There's the end of the first half. ഇറ്റ്സ് മീ ഗെയിമിംഗ് വേണ്ടി. എടാ ആ ചാനല് ഞാനൊരു ചാനല് ഇതിട്ടുണ്ട്, ലിങ്ക് പിന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ചാനല് സബ് ഞാനേ മിക്കവാറും ആ ചാനലായിരിക്കും ഇനി സ്ട്രീം ചെയ്യുക. ഈ ചാനലില് കുറച്ച് സീനുണ്ട്. ഞാൻ ആദ്യം പുതിയ തുടങ്ങണം. ഞാൻ പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ചിലപ്പോൾ ഈ ചാനൽ തന്നെ വരും, അറിയില്ല. ഞാൻ മെയിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരാഴ്ച പിടിക്കുക മെയിലിന് റിപ്ലൈ വരാനായിട്ട്. കൂലി ഞാൻ എവിടെയായിരുന്നു? യെസ്മേ ഡിവിഷൻ 3 50 ലോസ് 32 പിന്നെ 50 ലോസാ ഡിവിഷൻ 3ലാ. ഇപ്പം അതിന് ലോസ് നോക്കണം കേട്ടോ. ഇപ്പം ലോസ് വലിയ വലിയ സ്ട്രീമേഴ്സിൻ്റെ ഇതന്നെ കണ്ടില്ലേ? ടോംബോയൊക്കെ ഇപ്പം ഇപ്പം ഇന്നലെ തലയ്ക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചിരിക്കേണ്ടിയായിരുന്നു. മിക്ക കളിയും തോൽക്കലായിരുന്നു. മറ്റേ അതും മറ്റേ ടീമായിട്ടാ, പ്ലേ ടു വിൻ ടീമായിട്ടാ തോൽക്കണ. ഇനി കൊനാമിയുടെ അവിടെ ഫുള്ള് കളികൾ പോയി. ഇതാണ്ടില്ലേ? അല്ലാ അഞ്ചരയാ എത്തി തരൂ. മടുത്തൂലേ? എനിക്കും മടുത്തിട്ട് തലയ്ക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റഡ് ഓപ്പ് ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവരും ഇപ്പം മിക്കവരും പേരിപ്പതാ സ്ക്രിപ്റ്റഡ്.
And that has added a whole new complexion to the game. Yeah, it's a Scripted very ഓട് good contest scripted ആണ് with two മൊത്തേ very good sides and with such great individual talent on show. എല്ലാവരും Well, it looked promising, but the final ball is ഇത് കണക്ക് just not തൂക്കി quite ഇനി അത് right. ഗോളാവും അവന്റെ കാലം തട്ടിട്ട് Clears. Now it's Cristiano അവനൊക്കെ Ronaldo. ഗോള് വരാട്ടെ. That is expertly അവന് dealt with. ഒന്നാമത് ഈ ഒപ്പോണന്റ് ഭയങ്കര സീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഷറോട് പ്രഷർ, Well, that's an പ്രസ്സിംഗ് ആണ് inviting പ്രസ്സിംഗ്, ball. ഭയങ്കര പ്രസ്സിംഗ്. Luis Suarez. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. ഇവൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും വേഗം ഓടിക്കണം, വേഗം കളി നിർത്തി പോകാനായിട്ട്. അങ്ങനത്തെ കളി Cristiano Ronaldo. Now, who's going to be first അത് to this? ക്യാൻസൽ ആയില്ല. പേസിന് എന്തോ പറ്റിയ അപ്ഡേറ്റിന് ശേഷം, സത്യം അപ്ഡേറ്റിന് ശേഷം നശിച്ചു ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, നശിച്ചു ഗെയിം. അവന്മാരെന്തൊക്കെയോ പുതിയത് കുത്തിക്കയറ്റി, ഗോളിയുടെ പവർ കൂട്ടി. They lack urgency. Maltini. Oh, now here's an interesting matchup. He could be in here. It's Luis. എൻ്റെ അമ്മോ, And he has kicked it out. ഗോളിയുടെ പവറൊക്കെ കൂട്ടിട്ട് എന്ത് കാര്യടാ. മാസൽട്ടെ നെർഫാക്കി, ഡബിൾ ടച്ച് നെർഫാക്കി, ഇപ്പന്മാരെന്ത് കൂട്ടണേ, എല്ലാം അവന്മാരെന്നെ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യൊക്കെ നെർഫ്, കാർഡ്സ് നെർഫാക്ക, എന്തൊക്കെ ചെയ്യും അവന്മാര്. സമയത്ത് ടൈം 71 മിനിറ്റായ സബ് ഇറക്കണ ടൈമായില്ലേ? ഓക്കെ, ഋഷി പോയി. എടാ ആ ചാനൽ സബ് എടാ ഋഷിയെ, ഞാൻ പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ വേറെ കുറച്ച് സീനുണ്ട്, മിക്കവാറും അതിലായിരിക്കും ഇങ്ങനെ സബ് ഇടുക. Musiala is there. BGMI വരുന്ന നീ, പക്ഷെ വേറെ ടീമുകളായിട്ട് കളിയല്ലോ ഇപ്പൊ, വേറെ സ്ഥിരം ടീമുണ്ട്. 16. Rodri. Coming on the field. Number 14. Great hit. Messi. എന്റെ പൊന്നോ, Number 42. Manchester United have reclaimed it. ജാതി Manchester United showing a good level of intensity at this stage. They're calling on ഒന്നും all their പറയുന്നില്ല. resources now. In with a header. Come on, Zico. It's there. നിന്നെ ഓടുക്കില്ലല്ലോ, കളിക്കാൻ വേണ്ടി കളിക്കണ. That looks like a preconceived plan. Win the ball and then unleash. ഞാൻ അതിനെ കിടന്നുറങ്ങും. ഇപ്പൊ രാത്രി ആകുമ്പോ അവിടെ കറണ്ട് കൊണ്ടുവരാ, രാത്രി ഇപ്പൊ 1 മണിക്കൂർ അല്ല 1/2 മണിക്കൂർ എന്നും പോളെ It's there to കട്ടിങ് win പോലെ. from here, or dare I say, throw it away now. ഇന്നലെ 8 മണിക്ക് പോയി, മിഞ്ഞാന്ന് 10 മണിയായപ്പോ പോയി. Intercepted. That's great positioning. So good from him. That pass isn't the best. അതിന്റെ തലേദിവസം കൊണ്ട് പോയി. പിന്നെ And they're quick to get it back. Manchester United need to give it everything they have, kitchen sink included. സുവാരസിനെ ബോൾ എടുക്കൂ, 2 പേര് വന്നോ. It's the duel this time. ആ ചക്കര ഒറ്റയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനാ? Gets it away. And smartly reclaimed. That's that, the end. Well, that Scripted was OP. good. A തേങ്ങ terrific പോലെ advertisement for attacking മാങ്ങ football. തൊലി. Both sides glad to trade blows. To 3 set out ഷോട്ട് always 3 ഓട്ടർ. only to win. ഞാൻ ലോങ് അടിക്കണ നോക്കിയ പോസ്റ്റിൽ അടിച്ച് തെറിച്ചു. നീ കണ്ടില്ല, അതൊക്കെ തന്നെയാണ് പരിപാടി, ലോങ് അടിക്കും. ഞാൻ ഒരു കളി ഉണ്ടല്ലോ, എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്, 4 കൂടുതലാണ്ട് പോസ്റ്റം പഠിച്ച് തെറിച്ചു. അതിൽ ആ കളി ഓപ്പോണന്റ് ജയിച്ചു. അവൻ ഒറ്റ ഷോട്ടോ 2 ഷോട്ടോ കൊണ്ട് അടിച്ചുള്ളൂ, അതിലൊരു ഗോളോ 2 ഗോളോ കൊണ്ട് അടിച്ചിട്ട് അവൻ ജയിച്ചു. ചില നേരത്ത് എനിക്ക് തന്നെ ഫോൺ അടിച്ച് പൊളിക്കാൻ തോന്നും. പിന്നെ പുതിയ ഫോണായ പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാത്ത. ഇതിപ്പോൾ എന്ത് പറ്റിയോളാ? അല്ലെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ,
1 2 3 4 5 6 7 8 8 കളി തോറ്റിട്ടില്ല. എന്താ പറ്റിയാവോ? എപ്പോൾ ഞാൻ 1900 റാങ്കിങ് 1920 എത്തിയതായിരുന്നു. പിന്നെ ഇവന്മാരെ അടിച്ചടിച്ചടിച്ച് 1500 ആക്കി വീണ്ടും തന്നെ. എന്നിട്ട് 1500 വീണ്ടും ഇപ്പോൾ 1820 എത്തിയത്. എത്ര ഡ്രോ നോക്ക് 120 203. ഞാൻ അവിടെ സീനില്ലല്ലോ, ഇവിടെ സീനുണ്ട്. ഇവിടെ കറണ്ട് പോകും രാത്രിയാകുമ്പോൾ. ഇന്ന് പോകാൻ അറിയില്ല അവന്മാർ. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇന്നലെ പോയപ്പോൾ 2 ദിവസം അടുപ്പിച്ച് പോയപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എനിക്ക് ഡൗട്ട് തോന്നി. പക്ഷെ ഇന്നലെയും ഇതുപോലെ തന്നെ പോയി. ഇന്നലെ ഒരു മാച്ചിൽ 5 ഷോട്ട് അടിച്ചു, അത് പോസ്റ്റിലടിച്ച് തെറിച്ച് 5. അതായത് കൊനാമി വെച്ച് ചില കളികൾ ഇങ്ങനെ കൊനാമി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നീ എന്തടിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല. നീ ഓപ്പൺ പോസ്റ്റ് അടിച്ചാലും ചിലപ്പോൾ കയറൂല. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടിയിട്ടാ സ്ക്രിപ്റ്റിങ്. എനിക്ക് ആദ്യം ഞാൻ 2 കൊല്ലമായിട്ടുള്ള ബസ് കളിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ട്. 2 കൊല്ലമായിട്ടുള്ളൂ. ആ ടൈമിൽ ഇതുപോലെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാലും ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാലും ചില മാച്ചസൊക്കെ എനിക്ക് അപ്പോൾ വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ വരുമ്പോൾ എനിക്കും വന്നാലും ഡൗട്ട് വന്നിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ അവന്മാർ സ്ക്രിപ്റ്റ് അടിക്കുന്നുണ്ട്. ബിസിനസ് ഒക്കെ ബിസിനസ് മൈൻഡാണ്, ഫുള്ള് ബിസിനസ് മൈൻഡാണ്. ആൾക്കാരെ എങ്ങനെയും പിഴിഞ്ഞ കാശുണ്ടാക്കുക തന്നെ പരിപാടി, വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഇനി കളിക്കാനായിട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ബിസിനസ്. സത്യം. ഞാൻ ലൈവ് ഇട്ടിട്ട് വരാന്നാ. അല്ലയ്യ ഏതാ റേഞ്ച്. എടാ ഞാൻ എന്നാലേ ഫുഡ് കഴിച്ച് ബ്രേക്ക് എടുത്താലോ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലൈവിൽ വന്നാലോ? എങ്ങനെയാവും? ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് ബ്രേക്ക് എടുത്താലോ? അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിർത്തിയിട്ട് പിന്നെ രാത്രി വരണമെന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കണം. രാത്രി ഇപ്പോൾ കറണ്ട് പോകാന്നറിയില്ലല്ലോ, അതാണ് എനിക്ക് സീന്. 6 മണിയായില്ല ഇപ്പോൾ. ഒരു ലോങ്ങില് 400 മതി 10K ആക്കാൻ. ഏതാ 10K? എടാ ഞാൻ ഇന്നലെ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ അവന്മാർ ഇത് ചെയ്തടാ, എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ഡിസേബിൾ ആക്കിയിട്ടിരിക്കുകയെന്ന്. എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എന്താന്ന്. ഞാൻ മെയിലൊക്കെ അയച്ചു. മെയിലൊക്കെ അയച്ചപ്പോൾ പറയാ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട്. അത് ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അതൊക്കെ ചെയ്തൊന്നുമില്ല. എനിക്കറിയില്ല സ്റ്റേ, ഞാൻ എന്തോ എനിക്കറിയില്ല. ഇത് പണ്ടത്തെ അക്കൗണ്ട് അല്ലേ, എപ്പോഴൊക്കെയോ കോപ്പിറൈറ്റ് ക്ലെയിം 2-3 പ്രാവശ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ക്ലെയിമാണത്, മറ്റേ ആ ക്ലെയിം സീനില്ല. അത് നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. അത് ഞാൻ അപ്പം തന്നെ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീഡിയോസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്തോ സോങ്ങിൻ്റെ ക്ലെയിമൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്, അല്ലാതെ വേറെ കാലം ഇതൊന്നും ഇല്ലത്. എന്നിട്ട് അവന്മാർ മെയിൽ അയച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇനി ഒരാഴ്ച പിടിക്കും റിപ്ലൈ ഇത് വരാനായിട്ട്. അതിൽ ചിലപ്പോൾ ഇനി റീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുമോയെന്നറിയില്ല. കഷ്ടപ്പെട്ട് മനുഷ്യൻ. സ്ട്രൈക്കല്ലടാ ക്ലെയിം. അതാണ് സ്ട്രൈക്കാണെങ്കിൽ സീൻ, ക്ലെയിം സീനില്ല. എന്നിട്ട് പക്ഷെ ഇപ്പം എടുത്തൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, വേണ്ടോ. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ അതല്ല, ഞാനിപ്പോൾ പുതിയ ചാനലിൽ ഞാനിപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ ഇനിയിപ്പോൾ ആദ്യം പുതിയ കഷ്ടപ്പെട്ട് വാച്ചിങ് അവേഴ്സും ഇതൊക്കെ എത്തിച്ചതായിരുന്നു. എനിക്ക് 2 സ്ട്രൈക്ക് കിട്ടിയില്ല ഇതിലായിട്ട്. ഞാൻ നല്ല എന്നിട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇല്ലടാ, മറ്റേ ആഡ്സെറ്റ്സിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓപ്ഷൻ നോക്കിയിട്ട് കാണാനില്ല. ആഡ് ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല, ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓപ്ഷനേ കാണുന്നില്ല. ഞാൻ ഇന്നലെ തോരം നോക്കിയെന്നറിയാം. എന്നിട്ട് കുറേ പേര് അത് ബഗ് എററാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഞാൻ എന്നിട്ട് പിന്നെ അവരായിട്ട് ചാറ്റ് ചെയ്തു.
യൂട്യൂബിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ടീമായിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ URL ഇതൊക്കെ അയച്ചു കൊടുത്ത് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഒരു പെണ്ണായിരുന്നു, ആ പെണ്ണാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് ഡിസേബിൾ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുക. ഞാൻ ഒന്ന് ഡിസേബിൾ ആക്കിയിട്ട് എൻ്റെ മോണിറ്റൈസേഷൻ ആയിട്ടില്ല എതിരായിട്ട്, അതിനാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഡിസേബിളാണ്, ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ആ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ റൂളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയപ്പോൾ ആ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. അതിൻ്റെ മെയിൽ വന്നേക്കണ് ഒരാഴ്ച ചിലപ്പോൾ പിടിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി റിയാക്റ്റീവ് ആവോ റിയാക്ടിവേറ്റ് ആവോ എന്നൊന്നും ഉറപ്പൊന്നുമില്ല, എന്നാലും നോക്കാന്നൊക്കെ. മൊത്തം വീഡിയോസ് മൊത്തം ബൂസ്റ്റാണ്. കുഴപ്പമില്ല, നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് പുതിയ ഫോൺ എടുത്ത് PC എടുത്ത് വൈഫൈ 200 MB വൈഫൈ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അക്കൗണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ എന്നാലും നമ്മൾ ബാക്ക് അടിച്ച് നമ്മൾ തളരരുതല്ലോ. അടുത്തത് ഗ്രോസറി അത് കൊടുത്തിട്ട് വരാം. ഓക്കേടാ, ഞാൻ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് വന്നാലെന്ന് ആലോചിക്കുക. ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടില്ല ഉച്ചയ്ക്ക്. ഞാൻ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് വരാം, ഒരു 10 മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക്. ഓക്കെ, 10 മിനിറ്റ് കേട്ടോ ബ്രേക്ക്. HAVOC Monday, HAVOC na pain na peace. So 1, 2, 3 go. Have for brothers, be for life. சோம்பேறி கிடையாது, கட்டி எறும்பு போல நாங்க. சோம்பேறி பேச்சுக்கு இடம் இல்ல, ஆனா சோம்பேறி பட்டாக்க சோத்துக்கும். வேலைக்கு போல நான் வீட்டுல இருக்கணும். இவங்கள பார்த்து நீ கத்துக்கோ, இந்த வச்சுக்கோ. மூலமான கையை கலையில அவங்க வேலைக்கு போகும்போது உனக்கு என்ன குறைச்ச? இங்க மூலமான கைக்கு கலையில அவங்க வேலைக்கு போகும்போது உனக்கு என்ன குறைச்சல்? அந்த காலத்துல கிட்டா தோப்புல எஸ்டேட் போறதுல சோம்பேறி இல்ல. இந்த காலத்துல நாடு வளர்ந்துருச்சு, காசு நிறைஞ்சிருச்சு, சோம்பேறி ஏண்டா? அந்த காலத்துல கிட்டா தோப்புல எஸ்டேட் போறதுல சோம்பேறி இல்ல. இந்த காலத்துல நாடு வளர்ந்துருச்சு, காசு நிறைஞ்சிருச்சு, சோம்பேறி ஏண்டா? வெகுவத்தி வச்சு படிச்சவ இன்னைக்கு டாக்டர் லாயர் இன்ஜினியர் டீச்சர். பத்தி குச்சி வச்சு படிச்சவ இன்னைக்கு டாக்டர் லாயர் இன்ஜினியர் டீச்சர். வீட்டில் விளக்கு இல்ல இருந்தாலும் படிச்சோம், முன்னுக்கு வந்தோம். ஒரு வேளை சொத்துக்காக தவிச்சோம், வயிற்று கட்டி போட்டு படிச்சோம். எனக்கு தெரியும் தமிழ்நாட முடியும், மாலாஸ் மட்டும் தடுக்கும். ராஜின் என்றும் கை கொடுக்கும், செஞ்சு வார் உனக்கு தேவி. பழைய கதைய எல்லாத்தையும் முட்டை கட்டு, கிட்டு கொடுவா பேசி நிறைய செஞ்சு காட்டு. HVOC no way, no way. HVOC no way. அந்த காலத்துல கிட்டா தோப்புல எஸ்டேட் போறதுல சோம்பேறி இல்ல. இந்த காலத்துல நாடு வளர்ந்துருச்சு, காசு நிறைஞ்சிருச்சு, சோம்பேறி ஏண்டா? அந்த காலத்துல கிட்டா தோப்புல எஸ்டேட் போறதுல சோம்பேறி இல்ல. இந்த காலத்துல நாடு வளர்ந்துருச்சு, காசு நிறைஞ்சிருச்சு, சோம்பேறி ஏண்டா? கஷ்டப்பட்டு வந்தவன்டா நமது தமிழ, தடையெல்லாம் உடைச்சிட்டு வந்தவன் தமிழ. கஷ்டப்பட்டு வந்தவன்டா நமது தமிழ, தடையெல்லாம் உடைச்சிட்டு வந்தவன் தமிழ. படிச்ச மட்டும்தான் கடைக்கும் சோறு, படிப்பு இல்லனா குடிப்ப கூழு. படிச்ச மட்டும்தான் கடைக்கும் சோறு, படிப்பு இல்லனா சொல்லு தமிழ, கீழே தமிழ, ரேப் தமிழ, கருப்பு தமிழ, நெருப்பு தமிழ, இரும்பு தமிழ, உள்ள தமிழ, வெளிய தமிழ, ரத்த தமிழ, நாடு தமிழ, தமிழ தமிழ, படிச்ச தமிழ, கிறுக்கு தமிழ, நல்ல தமிழ, கெட்ட தமிழ, வசந்த தமிழ, பச்சை தமிழ, வீர தமிழ, திமிர தமிழ, உயிர் தமிழ, ஆதி தமிழ, தமிழ தமிழ, ஹேவோ தமிழன். HVOC Monday,
ஒரு முறை தோல்வி கண்டதால தூரம் விட்டு விலகிற நீ அம்பல நீ சதிக்கும் பறை முயற்சி கை விட்டு விடாதே H-A-V-O-C Monday, H-A-V-O-C na pain na peace. So 1, 2, 3, go. Have for Friendlies, be it for life. கஷ்டப்பட்டு வரணும் உனக்கு தெரியணும் இல்ல வெக்கமான சூடு சொல்லணும் உனக்கு இருக்கணும் இப்ப உனக்கு தெரியணும் உனக்கு புரியணும் தப்ப கட்டி பறக்கும் போது உனக்கு தெரியணும் யோ குறைச்சி எடப்படு கூடாது தமிழ சோம்பேறி கிடையாது கட்டி எறும்பு போல நாங்க சோம்பேறி பேச்சுக்கு இடம் இல்ல ஆனா சோம்பேறி பட்டாக்க சோத்துக்கும் வேலைக்கு போல நான் வீட்டில இருக்கணும் இவங்கள பார்த்து நீ கத்துக்கோ இந்த வச்சுக்கோ உலமான கையை கலையில அவங்க வேலைக்கு போகும்போது உனக்கு என்ன குறைச்சல் இங்க உலமான கைக்கு கலையில அவங்க வேலைக்கு போகும்போது உனக்கு என்ன குறைச்சல் அந்த காலத்துல கத்தா தோப்புல எஸ்டேட் போறதுல சோம்பேறி இல்ல இந்த காலத்துல நாடு வளர்ந்துருச்சு காசு நிறைஞ்சிருச்சு சோம்பேறி ஏண்டா அந்த காலத்துல கத்தா தோப்புல எஸ்டேட் போறதுல சோம்பேறி இல்ல இந்த காலத்துல நாடு வளர்ந்துருச்சு காசு நிறைஞ்சிருச்சு சோம்பேறி ஏண்டா வெகுவத்தி வச்சு படிச்சவ இன்னைக்கு டாக்டர் லாயர் இன்ஜினியர் டீச்சர் பத்தி குச்சி வச்சு படிச்சவ இன்னைக்கு டாக்டர் லாயர் இன்ஜினியர் டீச்சர் வீட்டுல விளக்கு இல்ல இருந்தாலும் படிச்சோம் முன்னுக்கு வந்தோம் ஒரு வேளை சொத்துக்காக தவிச்சோம் வைத்து கட்டி போட்டு படிச்சோம் எனக்கு தெரியும் தமிழனால முடியும் மாலாஸ் மட்டும் தடுக்கும் ராஜன் என்றும் கை கொடுக்கும் செஞ்சு வார் கொடுக்கு தேவி பழைய கதைக எல்லாத்தையும் முட்டை கட்டு கிட்டு கொருவா பேசி நிறைய செஞ்சு காட்டு HBOC no way no way HBOC no way அந்த காலத்துல கத்தா தோப்புல எஸ்டேட் போறதுல சோம்பேறி இல்ல இந்த காலத்துல நாடு வளர்ந்துருச்சு காசு நிறைஞ்சிருச்சு சோம்பேறி ஏண்டா அந்த காலத்துல கத்தா தோப்புல எஸ்டேட் போறதுல சோம்பேறி இல்ல இந்த காலத்துல நாடு வளர்ந்துருச்சு காசு நிறைஞ்சிருச்சு சோம்பேறி ஏண்டா கஷ்டப்பட்டு வந்தவன்டா நமது தமிழ தடையெல்லாம் உடைச்சிட்டு வந்தவன் தமிழ கஷ்டப்பட்டு வந்தவன்டா நமது தமிழ தடையெல்லாம் உடைச்சிட்டு வந்தவன் தமிழ படிச்ச மட்டும்தான் கிடைக்கும் சோறு படிப்பு இல்லனா குடிப்ப கூழு படிச்ச மட்டும்தான் கிடைக்கும் சோறு படிப்பு இல்லனா சொல்லு தமிழ கீழே தமிழ ரேப் தமிழ கருப்பு தமிழ நெருப்பு தமிழ இரும்பு தமிழ உள்ள தமிழ வெளிய தமிழ ரத்த தமிழ நாடு தமிழ 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 படிச்ச தமிழ கிறுக்கு தமிழ நல்ல தமிழ கெட்ட தமிழ வசந்த தமிழ பச்சை தமிழ வீர தமிழ திமிர தமிழ உயிர் தமிழ ஆதி தமிழ 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 ஹேப் ஆஃப் தமிழன் யோ HBOC மதன் மதன் HBOC மதன் ப்ளீஸ் அந்த காலத்துல கத்தா தோப்புல எஸ்டேட் போறதுல சோம்பேறி இல்ல இந்த காலத்துல நாடு வளர்ந்துருச்சு காசு நிறைஞ்சிருச்சு சோம்பேறி ஏண்டா அந்த காலத்துல கத்தா தோப்புல எஸ்டேட் போறதுல சோம்பேறி இல்ல இந்த காலத்துல நாடு வளர்ந்துருச்சு காசு நிறைஞ்சிருச்சு சோம்பேறி ஏண்டா தூக்கி கண்டதால தூரம் விட்டு விலகிற நீ அம்பல நீ சதிக்கும் பறை முயற்சி கை விட்டு விடாதே ஒரு முறை தோல்வி கண்டதால தூரம் விட்டு விலகிற நீ அம்பல நீ சதிக்கும் பறை முயற்சி கை விட்டு விடாதே H-A-V-O-C Monday, H-A-V-O-C na pain na peace. So 1, 2, 3, go. Have for Friendlies, be it for life. கஷ்டப்பட்டு வரணும் உனக்கு தெரியணும் இல்ல வெக்கமான சூடு சொல்லணும் உனக்கு இருக்கணும் இப்ப உனக்கு தெரியணும் உனக்கு புரியணும் தப்ப கட்டி பறக்கும் போது உனக்கு தெரியணும் யோ குறைச்சி எடப்படு கூடாது தமிழ சோம்பேறி கிடையாது கட்டி எறும்பு போல நாங்க சோம்பேறி பேச்சுக்கு இடம் இல்ல ஆனா சோம்பேறி பட்டாக்க சோத்துக்கும் வேலைக்கு போல நான் வீட்டில இருக்கணும் இவங்கள பார்த்து நீ கத்துக்கோ இந்த வச்சுக்கோ உலமான கையை கலையில அவங்க வேலைக்கு போகும்போது உனக்கு என்ன குறைச்சல் இங்க உலமான
வச்சு படிச்சவ இன்னைக்கு டாக்டர் லாயர் இன்ஜினியர் டீச்சர் பத்தி குச்சி வச்சு படிச்சவ இன்னைக்கு டாக்டர் லாயர் இன்ஜினியர் டீச்சர் வீட்டுல விளக்கு இல்ல இருந்தாலும் படிச்சோம் முன்னுக்கு வந்தோம் ஒரு வேளை சொத்துக்காக தவிச்சோம் வயிற்ற கட்டி போட்டு படிச்சோம் எனக்கு தெரியும் தமிழனால முடியும் மாலாஸ் மட்டும் தடுக்கும் ராஜின் என்றும் கை கொடுக்கும் செஞ்சு வார் பொழுது தேடி பழைய கதைய எல்லாத்தையும் முட்டை கட்டு கிட்டு கொடுமை பேசி நிறைய செஞ்சு காட்டு அந்த காலத்தில கிட்டா தோப்புல எஸ்டேட் போறதில சோம்பேறி இல்ல இந்த காலத்தில நாடு வளர்ந்துருச்சு காசு நிறைஞ்சிருச்சு சோம்பேறி ஏண்டா அந்த காலத்தில கிட்டா தோப்புல எஸ்டேட் போறதில சோம்பேறி இல்ல இந்த காலத்தில நாடு வளர்ந்துருச்சு காசு நிறைஞ்சிருச்சு சோம்பேறி ஏண்டா கஷ்டப்பட்டு வந்தவன்டா நமது தமிழ தடையெல்லாம் உடைச்சிட்டு வந்தவன் தமிழ கஷ்டப்பட்டு வந்தவன்டா நமது தமிழ தடையெல்லாம் உடைச்சிட்டு வந்தவன் தமிழ படிச்ச மட்டும்தான் கடைக்கும் சோறு படிப்பு இல்லனா குடிப்ப கூழு படிச்ச மட்டும்தான் கடைக்கும் சோறு படிப்பு இல்லனா சொல்லு தமிழ கீழு தமிழ ரேப் தமிழ கருப்பு தமிழ நெருப்பு தமிழ இரும்பு தமிழ உள்ள தமிழ வெளிய தமிழ ரத்த தமிழ நாடு தமிழ 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 படிச்ச தமிழ கிறுக்கு தமிழ நல்ல தமிழ கெட்ட தமிழ வசந்த தமிழ பச்சை தமிழ வீர தமிழ திமிர தமிழ உயிர் தமிழ ஆதி தமிழ 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 ஹேப் ஆஃப் தமிழன் யோ HPOC மதன் மதன் HPOC மதன் ப்ளீஸ் அந்த காலத்தில கிட்டா தோப்புல எஸ்டேட் போறதில சோம்பேறி இல்ல இந்த காலத்தில நாடு வளர்ந்துருச்சு காசு நிறைஞ்சிருச்சு சோம்பேறி ஏண்டா அந்த காலத்தில கிட்டா தோப்புல எஸ்டேட் போறதில சோம்பேறி இல்ல இந்த காலத்தில நாடு வளர்ந்துருச்சு காசு நிறைஞ்சிருச்சு சோம்பேறி ஏண்டா துள்ளி கண்ட தலைவிரம் விட்டு விலகிற நீ அம்பள நீ சதிக்கும் வரை முயற்சி கை விட்டு விடாதே ஒரு முறை தோல்வி கண்டதால தூரம் விட்டு விலகிற நீ அம்பள நீ சதிக்கும் வரை முயற்சி கை விட்டு விடாதே HAVOC மதன் HAVOC na pain na peace so 1 2 3 go have for brothers be for life மட்டமண்ணுக்கு வரணும் உனக்கு தெரியணும் இல்ல வெக்கமான சூடு சொல்லணும் உனக்கு இருக்கணும் இப்ப உனக்கு தெரியணும் உனக்கு புரியணும் தப்ப கட்டி பறக்கும் போது உனக்கு தெரியணும் புரியணும் யோ புரட்சி எடப்பட கூடாது தமிழ சோம்பேறி கிடையாது கட்டி எறும்பு போல நாங்க சோம்பேறி பேச்சுக்கு இடம் இல்ல ஆனா சோம்பேறி பட்டாக்க சோத்துக்கும் வேலைக்கு போல நான் வீட்டுல இருக்கணும் இவங்கள பார்த்து நீ கத்துக்கோ இந்த வச்சுக்கோ உலமான கையை கலையில அவங்க வேலைக்கு போகும்போது உனக்கு என்ன குறைச்சல் இங்க உலமான கைக்கு கலையில அவங்க வேலைக்கு போகும்போது உனக்கு என்ன குறைச்சல் அந்த காலத்தில கிட்டா தோப்புல எஸ்டேட் போறதில சோம்பேறி இல்ல இந்த காலத்தில நாடு வளர்ந்துருச்சு காசு நிறைஞ்சிருச்சு சோம்பேறி ஏண்டா அந்த காலத்தில கிட்டா தோப்புல எஸ்டேட் போறதில சோம்பேறி இல்ல இந்த காலத்தில நாடு வளர்ந்துருச்சு காசு நிறைஞ்சிருச்சு சோம்பேறி ஏண்டா வேலைக்கு வெட்டி வச்சு படிச்சவ இன்னைக்கு டாக்டர் லாயர் இன்ஜினியர் டீச்சர் பத்தி குச்சி வச்சு படிச்சவ இன்னைக்கு டாக்டர் லாயர் இன்ஜினியர் டீச்சர் வீட்டுல விளக்கு இல்ல இருந்தாலும் படிச்சோம் முன்னுக்கு வந்தோம் ஒரு வேளை சொத்துக்காக தவிச்சோம் வயிற்ற கட்டி போட்டு படிச்சோம் எனக்கு தெரியும் தமிழனால முடியும் மாலாஸ் மட்டும் தடுக்கும் ராஜின் என்றும் கை கொடுக்கும் செஞ்சு வார் பொழுது தேடி பழைய கதைய எல்லாத்தையும் முட்டை கட்டு கிட்டு கொடுமை பேசி நிறைய செஞ்சு காட்டு HPOC no way no way HPOC no way அந்த
தோல்வி கண்டதால தூரம் விட்டு விலகிற நீ ஆம்பள நீ சதிக்கும் பறை முயற்சி கைவிட்டு விடாதே H-A-V-O-C Monday, H-A-V-O-C na pain na peace. So 1, 2, 3, go. Have for Fridays, be it for life. கஷ்டப்பட்ட மண்ணுக்கு வரணும் உனக்கு தெரியணும். இல்ல வெக்கமான சூடு சொல்லணும் உனக்கு இருக்கணும். இப்ப உனக்கு தெரியணும், உனக்கு புரியணும். தப்ப கட்டி பறக்கும் போது உனக்கு தெரியணும், புரியணும். புரட்சி எடப்பட கூடாது, தமிழ சோம்பேறி கிடையாது. கட்டி எறும்பு போல நாங்க சோம்பேறி பேச்சுக்கு இடம் இல்ல. ஆனா சோம்பேறி பட்டாக்க சோத்துக்கும் வேலைக்கு போல நான் வீட்டுல இருக்கணும். இவங்கள பார்த்து நீ கத்துக்கோ, இந்த வச்சுக்கோ. உணமான கையை கலையில அவங்க வேலைக்கு போகும்போது உனக்கு என்ன குறைச்சல்? இங்க உணமான கைக்கு கலையில அவங்க வேலைக்கு போகும்போது உனக்கு என்ன குறைச்சல்? அந்த காலத்துல கத்தா தோப்புல எஸ்டேட் போறதுல சோம்பேறி இல்ல. இந்த காலத்துல நாடு வளர்ந்துருச்சு, காசு நிறைஞ்சிருச்சு, சோம்பேறி ஏண்டா? அந்த காலத்துல கத்தா தோப்புல எஸ்டேட் போறதுல சோம்பேறி இல்ல. இந்த காலத்துல நாடு வளர்ந்துருச்சு, காசு நிறைஞ்சிருச்சு, சோம்பேறி ஏண்டா? வெகுவத்தி வச்சு படிச்சவ இன்னைக்கு டாக்டர் லாயர் இன்ஜினியர் டீச்சர் பத்தி குச்சி வச்சு படிச்சவ இன்னைக்கு டாக்டர் லாயர் இன்ஜினியர் டீச்சர் வீட்டுல விளக்கு இல்ல இருந்தாலும் படிச்சோம், முன்னுக்கு வந்தோம், ஒரு வேளை சொத்துக்காக தவிச்சோம், வயிற்று கட்டி போட்டு படிச்சோம். எனக்கு தெரியும் தமிழனால முடியும், மாலாஸ் மட்டும் தடுக்கும், ராஜின் என்றும் கை கொடுக்கும், செஞ்சு வார் பொழுது தேடி பழைய கதைய எல்லாத்தையும் முட்டை கட்டு, கிட்டு கொடுமை பேசி நிறைய செஞ்சு காட்டு. HBOC no way, no way, HBOC no pain. அந்த காலத்துல கத்தா தோப்புல எஸ்டேட் போறதுல சோம்பேறி இல்ல. இந்த காலத்துல நாடு வளர்ந்துருச்சு, காசு நிறைஞ்சிருச்சு, சோம்பேறி ஏண்டா? அந்த காலத்துல கத்தா தோப்புல எஸ்டேட் போறதுல சோம்பேறி இல்ல. இந்த காலத்துல நாடு வளர்ந்துருச்சு, காசு நிறைஞ்சிருச்சு, சோம்பேறி ஏண்டா? கஷ்டப்பட்டு வந்தவன்டா நமது தமிழ, தடையெல்லாம் உடைச்சிட்டு வந்தவன் தமிழ. கஷ்டப்பட்டு வந்தவன்டா நமது தமிழ, தடையெல்லாம் உடைச்சிட்டு வந்தவன் தமிழ. படிச்ச மட்டும்தான் கடைக்கும் சோறு, படிப்பு இல்லனா குடிப்ப கூழு. படிச்ச மட்டும்தான் கடைக்கும் சோறு, படிப்பு இல்லனா சொல்லு தமிழ, கீழு தமிழ, ரேப் தமிழ, கருப்பு தமிழ, நெருப்பு தமிழ, இரும்பு தமிழ, உள்ள தமிழ, வெளிய தமிழ, ரத்த தமிழ, நாடு தமிழ, தமிழ தமிழ, படிச்சு தமிழ, கிறுக்கு தமிழ, நல்ல தமிழ, கெட்ட தமிழ, வசந்த தமிழ, பச்சை தமிழ, வீர தமிழ, திமிர தமிழ, உயிர் தமிழ, ஆதி தமிழ, தமிழ தமிழ, ஹேப் ஆஃப் தமிழன். HBOC Monday, Monday, HBOC Monday, please. அந்த காலத்துல கத்தா தோப்புல எஸ்டேட் போறதுல சோம்பேறி இல்ல. இந்த காலத்துல நாடு வளர்ந்துருச்சு, காசு நிறைஞ்சிருச்சு, சோம்பேறி ஏண்டா? அந்த காலத்துல கத்தா தோப்புல எஸ்டேட் போறதுல சோம்பேறி இல்ல. இந்த காலத்துல நாடு வளர்ந்துருச்சு, காசு நிறைஞ்சிருச்சு, சோம்பேறி ஏண்டா? தோல்வி கண்டதால தூரம் விட்டு விலகிற நீ ஆம்பள நீ சதிக்கும் பறை முயற்சி கைவிட்டு விடாதே ஒரு முறை தோல்வி கண்டதால தூரம் விட்டு விலகிற நீ ஆம்பள நீ சதிக்கும் பறை முயற்சி கைவிட்டு விடாதே H-A-V-O-C Monday, H-A-V-O-C na pain na peace. So 1, 2, 3, go. Have for Fridays, be it for life. கஷ்டப்பட்ட மண்ணுக்கு வரணும் உனக்கு தெரியணும். இல்ல வெக்கமான சூடு சொல்லணும் உனக்கு இருக்கணும். இப்ப உனக்கு தெரியணும், உனக்கு புரியணும். தப்ப கட்டி பறக்கும் போது உனக்கு தெரியணும், புரியணும். புரட்சி எடப்பட கூடாது, தமிழ சோம்பேறி கிடையாது. கட்டி எறும்பு போல நாங்க சோம்பேறி பேச்சுக்கு இடம் இல்ல. ஆனா சோம்பேறி பட்டாக்க சோத்துக்கும் வேலைக்கு போல நான் வீட்டுல இருக்கணும். இவங்கள பார்த்து நீ கத்துக்கோ, இந்த வச்சுக்கோ. உணமான கையை கலையில அவங்க வேலைக்கு போகும்போது உனக்கு என்ன குறைச்சல்? இங்க உணமான கைக்கு கலையில
படிச்சவ இன்னைக்கு டாக்டர் லாயர் இன்ஜினியர் டீச்சர் பத்தி குச்சி வச்சு படிச்சவ இன்னைக்கு டாக்டர் லாயர் இன்ஜினியர் டீச்சர் வீட்டுல விளக்கு இல்ல இருந்தாலும் படிச்சோம் முன்னுக்கு வந்தோம் ஒரு வேளை சொத்துக்காக தவிச்சோம் வயிற்று கட்டி போட்டு படிச்சோம் எனக்கு தெரியும் தமிழனால முடியும் மாலாஸ் மட்டும் தடுக்கும் ராஜன் என்றும் கை கொடுக்கும் செஞ்சு வார் பொழுது தேவி பழைய கதைய எல்லாத்தையும் முட்டை கட்டு கிட்டு கொடுவா பேசி நிறைய செஞ்சு காட்டு அந்த காலத்தில கிட்டா தோப்புல எஸ்டேட் போறதில சோம்பேறி இல்ல இந்த காலத்தில நாடு வளர்ந்துருச்சு காசு நிறைஞ்சிருச்சு சோம்பேறி ஏண்டா அந்த காலத்தில கிட்டா தோப்புல எஸ்டேட் போறதில சோம்பேறி இல்ல இந்த காலத்தில நாடு வளர்ந்துருச்சு காசு நிறைஞ்சிருச்சு சோம்பேறி ஏண்டா கஷ்டப்பட்டு வந்தவன்டா நமது தமிழ தடையெல்லாம் உடைச்சிட்டு வந்தவன் தமிழ கஷ்டப்பட்டு வந்தவன்டா நமது தமிழ தடையெல்லாம் உடைச்சிட்டு வந்தவன் தமிழ படிச்ச மட்டும்தான் கிடைக்கும் சோறு படிப்பு இல்லனா குடிப்ப கூழு படிச்ச மட்டும்தான் கிடைக்கும் சோறு படிப்பு இல்லனா சொல்லு தமிழ கீழே தமிழ ரேப் தமிழ கருப்பு தமிழ நெருப்பு தமிழ இரும்பு தமிழ உள்ள தமிழ வெளிய தமிழ ரத்த தமிழ நாடு தமிழ 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 படிச்ச தமிழ கிறுக்கு தமிழ நல்ல தமிழ கெட்ட தமிழ வசந்த தமிழ பச்சை தமிழ வீர தமிழ திமிர தமிழ உயிர் தமிழ ஆதி தமிழ 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 ஹேப் ஆஃப் தமிழன் யோ இட்ஸ் மீ அவுசி மதன் மதன் இட்ஸ் மீ அவுசி மதன் ப்ளீஸ் அந்த காலத்தில கிட்டா தோப்புல எஸ்டேட் போறதில சோம்பேறி இல்ல இந்த காலத்தில நாடு வளர்ந்துருச்சு காசு நிறைஞ்சிருச்சு சோம்பேறி ஏண்டா அந்த காலத்தில கிட்டா தோப்புல எஸ்டேட் போறதில சோம்பேறி இல்ல இந்த காலத்தில நாடு வளர்ந்துருச்சு காசு நிறைஞ்சிருச்சு சோம்பேறி ஏண்டா தோல்வி கண்ட தலைவர் விட்டு விலகிற நீ அம்பள நீ சதிக்கும் வரை முயற்சி கைவிட்டு விடாதே ஒரு முறை தோல்வி கண்டதால தூரம் விட்டு விலகிற நீ அம்பள நீ சதிக்கும் வரை முயற்சி கைவிட்டு விடாதே H-A-V-O-C Monday, H-A-V-O-C na pain, na peace. So 1, 2, 3, go. Have for Fridays, be it for life. கஷ்டப்பட்டு மட்டும் மண்ணுக்கு வரணும், உனக்கு தெரியணும். இல்ல வெக்கமான சூடு சொல்லணும், உனக்கு இருக்கணும். இப்ப உனக்கு தெரியணும், உனக்கு புரியணும். கப்ப கட்டி பறக்கும் போது உனக்கு தெரியணும், புரியணும். யோ புரட்சி எடப்பட கூடாது, தமிழ சோம்பேறி கிடையாது. கட்டி எறும்பு போல நாங்க சோம்பேறி பேச்சுக்கு இடம் இல்ல ஆனா சோம்பேறி பட்டாக்க சோத்துக்கும் வேலைக்கு போல நான் வீட்டுல இருக்கணும் இவங்கள பார்த்து நீ கத்துக்கோ இந்த வச்சுக்கோ உணமான கையை கழுகில அவங்க வேலைக்கு போகும்போது உனக்கு என்ன குறைச்சல் இங்க உணமான கைக்கு கழுகில அவங்க வேலைக்கு போகும்போது உனக்கு என்ன குறைச்சல் அந்த காலத்தில கிட்டா தோப்புல எஸ்டேட் போறதில சோம்பேறி இல்ல இந்த காலத்தில நாடு வளர்ந்துருச்சு காசு நிறைஞ்சிருச்சு சோம்பேறி ஏண்டா அந்த காலத்தில கிட்டா தோப்புல எஸ்டேட் போறதில சோம்பேறி இல்ல இந்த காலத்தில நாடு வளர்ந்துருச்சு காசு நிறைஞ்சிருச்சு சோம்பேறி ஏண்டா வெகுவத்தி வச்சு படிச்சவ இன்னைக்கு டாக்டர் லாயர் இன்ஜினியர் டீச்சர் பத்தி குச்சி வச்சு படிச்சவ இன்னைக்கு டாக்டர் லாயர் இன்ஜினியர் டீச்சர் வீட்டுல விளக்கு இல்ல இருந்தாலும் படிச்சோம் முன்னுக்கு வந்தோம் ஒரு வேளை சொத்துக்காக தவிச்சோம் வயிற்று கட்டி போட்டு படிச்சோம் எனக்கு தெரியும் தமிழனால முடியும் மாலாஸ் மட்டும் தடுக்கும் ராஜன் என்றும் கை கொடுக்கும் செஞ்சு வார் பொழுது தேவி பழைய கதைய எல்லாத்தையும் முட்டை கட்டு கிட்டு கொடுவா பேசி நிறைய செஞ்சு காட்டு HBOC no way, no way. HBOC no way. அந்த
தூரம் விட்டு விலகிற நீ ஆம்பள நீ சதிக்கும் வரை முயற்சி கை விட்டு விடாதே ஒரு முறை தோல்வி கண்டதால தூரம் விட்டு விலகிற நீ ஆம்பள நீ சதிக்கும் வரை முயற்சி கை விட்டு விடாதே H-A-V-O-C Monday, H-A-V-O-C na pain na peace. So 1, 2, 3, go. Have for brothers, be it for life. கஷ்டப்பட்ட மண்ணுக்கு வரணும் உனக்கு தெரியணும். இல்ல வெக்கமான சூடு சொல்லணும் உனக்கு இருக்கணும். இப்ப உனக்கு தெரியணும், உனக்கு புரியணும். தப்ப கட்டி பறக்கும் போது உனக்கு தெரியணும், புரியணும். புரட்சி எடப்பட கூடாது, தமிழ சோம்பேறி கிடையாது. கட்டி எறும்பு போல நாங்க சோம்பேறி பேச்சுக்கு இடம் இல்ல. ஆனா சோம்பேறி பட்டாக்க சோத்துக்கும் வேலைக்கு போல நான் வீட்டுல இருக்கணும். இவங்கள பார்த்து நீ கத்துக்கோ, இந்த வச்சுக்கோ. உணமான கைய காலு இல்லாதவங்க வேலைக்கு போகும்போது உனக்கு என்ன குறைச்சல்? இங்க உணமான கைக்கு காலு இல்லாதவங்க வேலைக்கு போகும்போது உனக்கு என்ன குறைச்சல்? அந்த காலத்துல கிட்டா தோப்புல எஸ்டேட் போறதுல சோம்பேறி இல்ல. இந்த காலத்துல நாடு வளர்ந்துருச்சு, காசு நிறைஞ்சிருச்சு, சோம்பேறி ஏண்டா? அந்த காலத்துல கிட்டா தோப்புல எஸ்டேட் போறதுல சோம்பேறி இல்ல. இந்த காலத்துல நாடு வளர்ந்துருச்சு, காசு நிறைஞ்சிருச்சு, சோம்பேறி ஏண்டா? வெட்டி வச்சு படிச்சவன் இன்னைக்கு டாக்டர் லாயர் இன்ஜினியர் டீச்சர் பத்தி குச்சி வச்சு படிச்சவன் இன்னைக்கு டாக்டர் லாயர் இன்ஜினியர் டீச்சர் நேட்டில விளக்கு இல்ல இருந்தாலும் படிச்சோம் முன்னுக்கு வந்தோம் ஒரு வேளை சொத்துக்காக தவிச்சோம் வயிற்று கட்டி போட்டு படிச்சோம் எனக்கு தெரியும் தமிழனால முடியும் மாலாஸ் மட்டும் தடுக்கும் ராஜின் என்றும் கை கொடுக்கும் செஞ்சு வார் உனக்கு தேவி பழைய கதைய எல்லாத்தையும் முட்டை கட்டு கிட்டு கொடுமை பேசி நிறைய செஞ்சு காட்டு HBOC no way no way HBOC no way அந்த காலத்துல கிட்டா தோப்புல எஸ்டேட் போறதுல சோம்பேறி இல்ல. இந்த காலத்துல நாடு வளர்ந்துருச்சு, காசு நிறைஞ்சிருச்சு, சோம்பேறி ஏண்டா? அந்த காலத்துல கிட்டா தோப்புல எஸ்டேட் போறதுல சோம்பேறி இல்ல. இந்த காலத்துல நாடு வளர்ந்துருச்சு, காசு நிறைஞ்சிருச்சு, சோம்பேறி ஏண்டா? கஷ்டப்பட்டு வந்தவன்டா நமது தமிழ தடையெல்லாம் உடைச்சிட்டு வந்தவன் தமிழ. கஷ்டப்பட்டு வந்தவன்டா நமது தமிழ தடையெல்லாம் உடைச்சிட்டு வந்தவன் தமிழ. படிச்ச மட்டும்தான் கடைக்கும் சோறு, படிப்பு இல்லனா குடிப்ப கூழு. படிச்ச மட்டும்தான் கடைக்கும் சோறு, படிப்பு இல்லனா சொல்லு தமிழ, கீழு தமிழ, ரேப் தமிழ, கருப்பு தமிழ, நெருப்பு தமிழ, இரும்பு தமிழ, உள்ள தமிழ, வெளிய தமிழ, ரத்த தமிழ, நாடு தமிழ, தமிழ தமிழ, படிச்சு தமிழ, கிறுக்கு தமிழ, நல்ல தமிழ, கெட்ட தமிழ, வசந்த தமிழ, பச்சை தமிழ, வீர தமிழ, திமிர தமிழ, உயிர் தமிழ, ஆதி தமிழ, தமிழ தமிழ, ஹேப் ஆஃப் தமிழன். HBOC Monday, HBOC Monday, please. அந்த காலத்துல கிட்டா தோப்புல எஸ்டேட் போறதுல சோம்பேறி இல்ல. இந்த காலத்துல நாடு வளர்ந்துருச்சு, காசு நிறைஞ்சிருச்சு, சோம்பேறி ஏண்டா? ആ 10 മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ട് 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഫുഡ് അടി കഴിഞ്ഞു. ബട്ട് വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അണ്ണന് ഡബിൾ ടച്ച് കൊടുത്തിട്ട് കളിപ്പിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു റങ്കി. ഏതണ്ണൻ? ഇന്ദണ്ണൻ.
അണ്ണനെ വെച്ച് കളിപ്പിച്ചാലോ? എന്ത് പറയുന്നു? ബെയിലും റൊണാൾഡോ. വാട്ട് എ കോംബോ യാർ, വാട്ട് എ കോംബോ, വാട്ട് എ കോംബോ. അണ്ണന് ഈ കാർഡ് നല്ല കാർഡാ, ബട്ട് 91, 93, 86 ഉള്ളൂ. അതാണ് പ്രശ്നം. അല്ല പിന്നെ ഈ കാർഡ് വെച്ച് കളിപ്പിക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷേ ഈ കാർഡ് ഫോർസിൻ്റെ ബോക്സാണ്. ഇറ്റ്സ് ഫോർസിൻ്റെ ബോക്സ്. 98 ഫിനിഷിങ് ഉണ്ട്, 94 ഹെഡിങ് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എന്താ സംബന്ധം വെച്ചാൽ ഫോർസിൻ്റെ ബോക്സാണ് കാർഡ്. ഏത് കാർഡ് വെച്ച് കളിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഡൗട്ട്. ബോൾ പോസ്റ്റർ, ഫോർസിൻ്റെ ബോക്സ്, ഏതിന് ഡബിൾ ടച്ച് കൊടുക്കുന്നത്? രണ്ടിനും ഡബിൾ ടച്ച് ഇല്ലേ? അതാ പ്രശ്നം. ഈ കാർഡ് വെച്ച് കളിപ്പിച്ചോ ആദ്യം, എന്നിട്ട് ഈ കാർഡ് മറ്റേ കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കാർഡ് വെച്ച് കളിക്കാം. 90 ഉള്ള, പക്ഷേ ഓഫൻസീവ്നെസ് 95, സ്പീഡ്, ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട്, അറ്റാക്കിങ് അവർനെസ് ഇല്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡിങ് മൊത്തം കുറച്ചിട്ട് മറ്റേൽ കൂട്ടേണ്ടി വരും. അത് വേണ്ട. ഡബിൾ ടച്ച് ഇല്ലാത്ത കാരണം പ്രശ്നം. ഡബിൾ ടച്ച് യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സീനാണ്. അതില്ലാണ്ട് കളിക്കാൻ പഠിക്കണ ഏറ്റവും നല്ലത്. ഞാൻ ഈ സാധനം യൂസ് ചെയ്യാത്ത ഒരാളായിരുന്നു. അതായത് യൂസ് ചെയ്യാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഡിവൈസ് അങ്ങനത്തെ ഡിവൈസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ഗബ്രിയൽ ബാറ്റിസ്റ്റ്യൂട്ട് തന്നെ ഇറക്കാനാണ് ബാറ്റിസ്റ്റ്യൂട്ട് പറയണത്. ഈ ഓനിസ് ബ്രിറ്റ്സ് അല്ലല്ല, മറ്റേ ഇതല്ലേ മൊമെൻ്റം ഡ്രിബ്ലിംഗ് ആണോ? എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. Well, hello and welcome one and all. It's a pleasure to have you with us. As you can see, we are all set. The game should be a truly entertaining one, whichever side of it you find yourself on. We have a grand mass of noise and colour, and the juices are flowing. And nobody in this atmosphere can hide from the truth about how much this game matters. The scene overflows with colour and passion. ലാഗൊക്കെ വരുന്നുണ്ടോ? എന്തുകൊണ്ടോ Yeah, this kind of bold running will always get you into areas of possibility. In with a header! എന്തോ ഭാഗ്യം, Smashing delivery. Just didn't do enough with it. Yeah, that was really sharp. That kind of delivery can play havoc with defences. And it's Bale. Oh. Fletcher does well to get it back. ഒന്നുമില്ല. Zico gets a good foot in there. Well, clearly Uli Hoeneß was a great in his own right, but was also known as... And Fletcher! Oh, he's really drilled it. I actually like to see that in shots at goal when there's a noticeable effort to get over the ball and keep it down. Hoeneß. കയറിപ്പോയി ഡിഫൻസ് ചെയ്യാൻ. Messi. Maldini. Now he's off and running. Well, that was a period of possession which carried just about no threat at all. So we're still where we started right now. ഇവൻ എന്താ കാട്ടുന്നത്? Try from distance.
Oh, bang on target. ഭയങ്കര Shifted ഹെവി upfield. ഹെവി ഹെവി Now ഹെവി it's ഹെവി Torres. ഹെവി 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 ഭയങ്കര ഹെവിനെസ്റാ. Oh, lovely feed. He is such a good mover. Looks for the finish. ബ്ലിറ്റ്സാലത്. No, not quite. Well, I think a little eagerness just got the better of him. He may have been thinking about back page headlines there. And it's Bale. Neither of these two want to come off second best. Francisco ഇത് Conceição. കളിക്കല്. എൻ്റെ അമ്മോ. Running with the ball. He's got away. Messi. Bale, very much a man of this moment. വൃത്തികെട്ട പാസ്. ഒരാവശ്യം ഉണ്ടായില്ല, അങ്ങനെ രണ്ടാവശ്യം ഉണ്ടായില്ല. Conceição. Defending in numbers, sharp and uncompromising. അവന് മനസ്സിലായി It's ഏകദേശം. Owen. And Owen! അല്ലോ ഭാഗ്യം. ലേഖാണ് മുത്തേ. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ Taking ഇങ്ങനത്തെ away here. പരിപാടിയുടെ ചെയ്യരുത് കേട്ടാ. എന്നോട് ഞാൻ Great തന്നെ running on പറയണത്. show here, but ultimately there was no way through. And he's managed to get free. Van Balten did just about enough to Appa come clear out on ചെയ്തു. top there. Neither party overly willing to ഇത് compromise. കാലിനിടയിൽ തട്ടിത്തെറിക്കുന്നു. And they're quick to get it back. വിടില്ല ഞാൻ നിന്നെ. Batistuta. Batistuta unable to make it happen for all. And the first half is done. But it has been a half largely of cutouts and 90+0. should-haves. Perhaps But the heavy more ആട്ടോ impatient amongst കളി. the supporters will feel they're overdue a goal. But it's certainly not for the want of trying, so nothing to show as yet. At the break, it's 0-0. How would you review the first half? It's been a pretty abject performance. No efforts at goal. I'm struggling to Ronaldo remember the didn't last did, time we had that. Well, after 45 minutes, it is still കാണാൻ goalless. A കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ. change perhaps after half-time. So we're straight back at it at the start of the second half. മറന്നു Well, I can റൊണാൾഡോന്റെ imagine കാര്യം. both managers have been in റൊണാൾഡോന്റെ the കാര്യം ears of the മറന്നിരിക്കുന്നു. players. They want more. Let's hope the game comes to life sooner rather than later. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. ഇങ്ങനെ അടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. That is the good goal, bro. The speed and sharpness in his game gives him an advantageous edge, and he applies it with lethal effect. He's class, real class. There was no getting to that, no getting to it at all. Expertly done. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. So the first goal of the game. Well, listen, a few words of advice from the manager during the break can often straighten things out. It's paid off here. Oh, that's really good play on the right. He's driving forward. Lovely ball. Owen! He scores! A game of ഡബിൾ ടച്ച് ഒക്കെ thrills ഇടുന്നത് ഉറപ്പായിരുന്നു. in the blink വിചാരിച്ച പോലെ CB Yeah, and analysis വലിച്ചിട്ട് of the വന്നില്ല. goal should take a back seat to the importance of a committed reaction. This is wonderful to watch. Well, there's always a chance of being caught like that. കൈക്കട when you അങ്ങോട്ട് പോയി, surrender the football. ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചിട്ട്. ഇത് ഞാൻ ഇത് നേരത്തെയും പറഞ്ഞു. ഞാനിത് നമ്മൾ പ്രഷർ ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ, അതാണ്ട് പ്രസ് ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ തന്നെത്താൻ പ്രസ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഇത് ഓണാക്കിയില്ലെങ്കിലും കുറേയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഡിഫെൻസിലേട്ടാ. Substitution in progress. പ്രസ് ചെയ്യാണ്ട് തന്നെത്താനൊക്കെ പോയി പ്രസ് Time ചെയ്യും. then പിന്നെ for the എങ്ങനെ first substitution of the game. 550. And that has added a whole new complexion to the game. ഗോളാവാണ്ടിരിക്കും. Well, they just couldn't have responded any better, Peter. Yeah, there's the old cliche Done. about how Kalam teams തട്ടി can അങ്ങട് lose തെറിച്ചു. focus after scoring, but you still have to take your chances. Brilliant. Oh, good ball. Shots on here. കോമഡി പീസുകളായി വരുന്നു. And it's Batistuta. And he's had it nicked away.
Owen. Well, it's Batistuta. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Well seen. എന്താണ് മച്ചാനെ Well played, well stopped. Back into the middle. കറക്റ്റ് അവൻ്റെ കാൽമേക്ക് എന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്തല്ലേ. He's going for goal. Good strong hand by the keeper. And now they can clear their lines. Spread out to the left. And it's Figo. Cafu. He's shifting through the gears here. He's had a go. ഏതാ പൂതി അവൻ്റെ Oh, how is that not ഇവിടെ able വരെ to കൊണ്ടുവന്നിട്ട് back ഒരു it ഒറ്റ now? ഇടലുള്ളിലേക്ക് He's dropped ബോക്സ് the ball in the way he drilled it across ബോക്സിലേക്ക്. and kept it down too. Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to ചില use it. പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ കറണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന കൊതുകളോ പോലെ ആക്രാന്ത ഗോൾ അടിക്കാനായിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ ഒരു Their second corner of the game. എൻജോയ് ചെയ്ത് കളിക്കുന്നല്ലാണ്ട് Big header. And no, he couldn't find the finish. ചില നേരത്തെ It's a നിലക്ക് very പറയാൻ പറ്റില്ല. watchable game, isn't it? Any goal from here could well be the winner. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Quality deserted them when they really needed it. That's a nicely measured pass. ടാക്ടിക്സ് നോക്കാം. Honest! Oh, that was wicked, a truly wicked effort. Oh, it looked like he tried to give it some extra whip. 85 മിനിറ്റ് ആയില്ലേ. Bale. Well, ഇടിച്ചിട്ടോ both sides might have to settle for a draw here, although there's still a chance for one last fling. ഞാൻ അവിടെ ഇവിടെ വെച്ച് മറ്റേ അലമാരില്ലേ Has been indicated. ആ Rijkaard Well, spots it and intercepts. 4 extra minutes added on. Bale does have his name on the score sheet, of course. And smartly reclaimed. And Kidia. that's that. So it is something for both, but ideal for neither. Both parties having to settle for what they get and hope for better in the weeks ahead. You look back on the game then, Jim. Yeah, this looked the most likely outcome, but we've had a good variety in this game, despite it being anticlimactic. Thanks to Jim alongside me, as the fans make their way home, so must we. ഫൈൻഡ് ന്യൂ ബില്ല് കൊടുത്താലേ ഇപ്രാവശ്യത്തെ ബില്ല് വരില്ലേ 2343 രൂപ അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്താക്കി ഇനി ഒരു ബില്ലടിച്ചാലേ ഈ 408 എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കൺസ്യൂമർ നമ്പറേ ഇല്ല. ഈ കൺസ്യൂമർ നമ്പറിൽ ഒരു സാധനം ബില്ലേ ഇല്ല. പാവപ്പെട്ടവരാണെങ്കിൽ ഇത് പോയി നേരെ നേരെ അടയ്ക്കും. അവർ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എന്താ പേര് ഇതുണ്ട്, അപ്പോൾ അവർക്കറിയാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബില്ലടിച്ച് കൊടുക്കും. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു മണത്തരേ. നമ്മൾ ഈ ഒരു സംഭവം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബില്ലില്ലതേ 19,408 വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്ത് വിടണം. അത് പറ്റിക്കാനായിട്ട് 2,333 ഒന്ന് എനിക്ക് 5,000 രൂപ അടയ്ക്കണം പകുതി 2 പ്രാവശ്യത്തെ ബില്ല്. ഓൺലൈൻ അടച്ചാൽ മതി, അവിടെ പോയി അടയ്ക്കേണ്ട പോകും. സത്യം. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ലൊക്കെ വരുമ്പോഴേ ഒന്ന് നോക്കിക്കോളൂട്ടോ. സംഭവേ ഇപ്രാവശ്യത്തെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് വന്നത് കൂടുതലാണോ ഭയങ്കര കൂടുതൽ ബില്ലിൽ. ഞങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. പളിയൻ ഓൺലൈനാണ് അടയ്ക്കാറ്. ഇതൊക്കെ നമ്പർ നോക്കി കൺസ്യൂമർ നമ്പർ തെറ്റാ. അങ്ങനെ ഒരു നമ്പറേ ഇല്ല. നമുക്ക് ബില്ല് തന്നിട്ടുള്ള കൺസ്യൂമർ നമ്പർ എന്ന ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടല്ലോ, അതല്ല നമ്പർ. പേരൊക്കെ നമ്മുടെ അഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ, പക്ഷേ കൺസ്യൂമർ നമ്പർ വേറെ നമ്പർ. അത് ഓൺലൈനിൽ അടിച്ച് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഉപഭോക്താവേ ഇല്ല ആ കൺസ്യൂമർ നമ്പറിൽ. ഇരട്ടി കാശ് വന്ന് അറിയാത്തവരാണെങ്കിൽ നേരെ പോയിട്ട് ചിലപ്പോൾ പോയി അവിടെ പോയി അടയ്ക്കും. ബാക്കി കാശ് അവർ പോക്കറ്റിൽ എടുത്തിടും, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ എടുത്തിടും, ബില്ല് പേ ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തവർ ബില്ല് ചെയ്യും.
ഇത് ഭയങ്കര തെറ്റെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇതിന്. അതെങ്ങനെ തെറ്റണ എനിക്കറിയില്ല. കൺസ്യൂമർ നമ്പർ തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബില്ലിംഗ് മെഷീനിൽ എങ്ങനെയാണ് ആ കൺസ്യൂമർ നമ്പർ ഇപ്പോൾ തെറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ബില്ല് എങ്ങനെയാണ് വരിക? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എമൗണ്ടായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഡൗട്ട് വന്നിട്ട് നോക്കിയത്. ഡിക്രീസ് ചെയ്തല്ലേ കള്ള. രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് 9 കളി തോറ്റിട്ട് 9 കളി തോറ്റിട്ട് ഇനി എപ്പോഴാണോ തോൽക്കാന്ന് അറിയില്ല. ക്രിസ്ത്യാനോ ഈ ക്രിസ്ത്യാനോ വേണ്ട, മറ്റേ ക്രിസ്ത്യാനോ നോക്കട്ടെ. ഇതിലും വേറെ മറ്റേ ക്രിസ്ത്യാനോ ഒന്നുണ്ട്. സോറി, എനിക്കൊരു മൊബൈലിലൊരു കാര്യം ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു. ജാൻ കൊള്ള ഗവി I am back. Hi bro. മുഹമ്മദ് അഫ്രീദ്, എന്താണ് പരിപാടി രാത്രി? ടൈം എന്തായി? 8-7 മണിയല്ലേ? ഇത് വേറെ കളികളൊന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ ഫുട്ബോൾ മാച്ചസ്? ആ മിസ് Well, hello and welcome one and all. It's a pleasure to have you with us. As you can see, we are all set. The game should be a truly entertaining one, whichever side of it you find yourself on. We have a grand mass of noise and colour, and the juices are flowing. Really is quite a sight to behold this. It feels like a big game, it looks like a big game. Mind you, they all do at this time. We have already started. He's going for goal! It's a goal! Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. That is a diamond of a goal. The planning immaculate, the execution brilliant.
Oh, how does he get the ball to do Kıran that? പറ്റില്ല He's on നിനക്ക് another offensive level to കുറവല്ലേ most of his peers. Portugal are already chasing the game. അണ്ണൻ I need അണ്ണൻ to goal score. ഏതാണ് Oh, screamer! About as smooth as it gets. 2, and we've barely begun here. Well, we've seen the hunger to win it back and the focus to make വെറുതെ it അണ്ണനെടുത്ത് count. A very വെച്ചിട്ട് tasty അല്ലാ combination. പടച്ചമ്പുരാനെ പോയി. So that's 2 now without reply. ഇത് വേണ്ട. Griezmann. And another try. എന്താണ് കാട്ടിന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇട്ടിട്ട് Quarter of an hour played. Looking here to chip it ഈ through. ബോക്സ് ശാപം എന്നെ കൊണ്ടേ പോവുള്ളൂ. Referee. ക്ലിയർ ചെയ്യല എത്ര പറഞ്ഞാലും ഞാൻ തന്നെ അല്ലാണ്ട് വേറെ ആയിരിക്കും. അണ്ണന്റെ ഗോൾ എന്നാലും ഏത് ആംഗിളിൽ നിന്നാണ് അടിച്ചേ. ഫിനോമിനൽ ഫിനിഷിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്കില്ല് ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന കാർഡാ CR7. അത് കറക്റ്റായിട്ട് ആ കാർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബാക്കി കാർഡ്സ് 8 ഒക്കെ പോകണ്ടില്ലേ. നെർഫോൻ്റെ ആ കാർഡ് ഭയങ്കര വൃത്തിയായിട്ടുള്ള കാർഡാട്ടോ CR7. സ്റ്റാറ്റ്സ് ഒന്നും വലിയ സംഭവം അധികം ഇല്ല. ബട്ട് Proved infallible then, but that won't be the last. ഏതാ പാസ് മുത്തേ. It's one. അടി മാത്രം മൂഞ്ചി അടിയായി മുത്തേ. Oh, good read. He read that really well and stopped it. CR7 Was always going to be the keepers. ആയ് And it's Thuram ഏതാ കളി. passing അണ്ണനെ nicely. ഡബിൾ ടച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഉറപ്പിച്ചോ അണ്ണനെ ഡബിൾ ടച്ച് കൊടുക്കട്ടെ. അടുത്ത കളി കൊടുക്കാം. Most necessary. That was well played, well stopped. And now the ആ hit. And he has kept it out somehow. Yeah, he was well placed to deal with that. Nicely spread. Pass is intercepted. Now it's Zico. അണ്ണ കയറി 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 Cristiano Ronaldo. തള്ളാനെ അടിക്കാനെ. Ruben ഏയ് Dias. അണ്ണൻ Saliba. And it's Iniesta. Now it's Griezmann. And he's managed to get free. This man is Heads it! ഭയങ്കര സംടൈംസ് കേട് ഭയങ്കര സീനാണ് ഗ്രീസ്മാൻ്റെ ഈ കാർഡ്. അണ്ണൻ്റെ പാസ് അണ്ണ എത്ര നാളെ എവിടെ ആയിരുന്നു അണ്ണ. അല്ല അത് മൂഞ്ചിയെ സേവ് ആയി പോയി. Messi. Albertini. Oh, they could break here. ആടാ ബാക്കിൽ പോയി നീ ഏത് ബോക്സ് ടു ബോക്സ് പ്ലെയറാ. Xabi Alonso. ബിൽഡപ്പ് അല്ലേ നീ. Has been indicated. Ruben Dias gets across to intercept that. Still no way through. The defending here is resolute. അടിച്ചു കളഞ്ഞതാ. എന്തോ പന്തികേടല്ലാത്ത പോലെ തോന്നിയോളൂ. Thuram. And we reached half time. അണ്ണൻ്റെ അടി ഏതടി അണ്ണനെ ഏതടി. ഫസ്റ്റത്തെ ഷോട്ട് ഇത് അടിപൊളി സീക്കോന്റെ. അത് ഏതാ ബ്ലിറ്റ്സ് ഏതാ ബ്ലിറ്റ്സ്. 4 മിനിറ്റിൽ കിട്ടില്ല സാധനം. നേരെ പാസ് എനിക്ക് പാസ് ഇട്ടൊന്നു അവൻ. മിസ് പാസിക്കൂടെ ബ്ലിറ്റ്സ് സൂപ്പർ സാധനം. അണ്ണൻ്റെ കോളോടെ അണ്ണൻ്റെ കോളാണ് ഏത് എവിടെ നിന്ന് അടിച്ചത്. ലെഫ്റ്റ് ഫുട്ട് സാധനം. CR7 റേഞ്ച് സാധനം. അണ്ണൻ റേഞ്ച് അണ്ണൻ്റെ അണ്ണൻ 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 അണ്ണൻ. So off we go once more. അണ്ണനെ നോർമൽ ഫോമിൽ അടിച്ചത്. Now it's Hullet. ഏടാ നോപ്സ് എടാ അവിടേക്ക് പോടാ പൊട്ട. Eto. Hullet. Cristiano Ronaldo. ആടാ ആടാ എടാ ചതിക്കല്ലേ.
And it's Messi. Messi blitz Been intercepted. Blitz That's Messi great അത്. positioning. അണ്ണാ come on. And they can counter Come on, it. come on. And he's on his pitch. Cristiano. ഓന്റെ പൊന്നളിയാ. Well, the contact was true Yeah. enough. The aim wasn't quite. Well, he does strike a very pure ball, doesn't he? It's great technique. അണ്ണന്റെ കാർഡ് ഞാൻ കുറെ മിസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. Early stages. വെറുതെ അല്ല അണ്ണന്റെ നല്ലൊരു കാർഡ് കൊണ്ടുവരാത്തത്. ഈ സാധനം തന്നെ തീപ്പൊരു സാധനമാണ് ഈ കാർഡൊക്കെ. Bullet. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് Now it's Bale. കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ Is that the manager telling the forwards that they must കൊണ്ടുവന്നു stay കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ലേ? Well, I think he And then he's just too is dangerous. concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position. ആലോചിക്കുക അണ്ണന്റെ ഒരു 150. Iniesta, 97 ഒഫൻസീവ് അവർനെസ്. time and again they are മാഞ്ചസ്റ്റർ recalled. യുണൈറ്റഡ് പ്രൈം മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് കാർഡ് 97 ഒഫൻസീവ് അവർനെസ്. Set ഒരു free a runner. 95 ഫിനിഷിങ് മതി. അല്ലെങ്കിൽ 95 ഫിനിഷിങ്. അല്ലാ ചതി പാട്ട് പാടി ഉറക്കാം ഞാൻ താമൻ കഥ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കളി. അതുപോലെ സ്പീഡ് ഒരു 95. New complexion. Griezmann, very ആക്സിലേഷൻ 99. the return ball there, and it made all the difference. കിക്കിംഗ് പവർ 93. I don't wanna take എൻ്റെ anything പൊന്നടി away ആ from the കാർഡ് finish, but പൊരിക്കും. the pass was really key. Portugal get themselves back into contention. Listen, goals change games, and that has changed the whole പൂരിസാനായിരിക്കും complexion of this one. പൂരിസാന. They have the momentum now. Steaming all അതെങ്ങനെ അടി കൊണ്ടില്ല. and that would have been some goal. Bale just backs himself every time. Give him a challenge and he rises to it. All he needs to do is to place this between the goalposts അണ്ണനെ മാറ്റണോ? and basically let them attack it. അണ്ണന് വയസ്സായി. കൊള്ളറണ്ണം വാ. സുവാരസണ്ണനും വാ. I need നടക്കാം. Individual instruction, anchoring ഓൾറെഡി അതേ ആങ്കറിങ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. ടാർഗറ്റ് മാൻ അല്ലേ. ഇൻ മാച്ച് റോൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഞാൻ. ഇൻ മാച്ച് റോൾ തീരെ കൊടുത്തിട്ടില്ല. സുവാരസ്, കാസമീറോ, മൽദീനി ഫസ്റ്റ് എടുക്കട്ടെ, സെക്കൻഡ് ഇവങ്കെടുക്കട്ടെ, തേർഡ് ഇവങ്കെടുക്കട്ടെ. ഓക്കെ Substitution on the നെഡിന് ഓൾറെഡി field. ചെയ്യാം. നെഡിന് Number 24. സീക്കോ ഉണ്ടല്ലേ. Bullets. Number 6. Vieira. Number 13. Nesta. Coming on the field. Number 4. Yankula. Number 20. അല്ലാ തെറ്റി. Number 23. Nedved. Number 26. Davids. ബാക്കിൽ ഹെഡ് കോട്ട സാറിൽ Substitution. ജല So ഭഗവതി. 2-1 now, and things have got a whole lot more enthralling here. Yeah, this is a real psychological test now that will tell us whether one side ഓ മൂഞ്ചി buckles മൂഞ്ചി and the മൂഞ്ചി other മൂഞ്ചി kicks on. മൂഞ്ചി 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 For the header! മൂഞ്ചൽ സ്വാഹ. Do not write them off. ഈ കാട് ഇന്നലെ പറഞ്ഞുള്ളൂ കാടിനെ പറ്റിയിട്ട്. Great header. എപ്പ വന്നാലും ഈ ഹെഡിങ് Yeah, he ഗോൾസ്. makes those runs with great stealth, and it മൂഞ്ച looks like സ്വാഹ he was able അല്ലടാ. to get his head to the ball. And it didn't take him long. Just എടാ sat on the bench and wait. Now the finish. അതാരടിച്ചേ? Portugal. ഇനിയസ്റ്റ് എന്തിട്ട് 100 പോയത് സ്പീഡ്. Complete. എന്റെ ഡിഫെൻസീവ് ഒക്കെ എവിടെയാ? Invitation was received with such a clever run. കൊണ്ടാടാനായിട്ട് മൂഞ്ചി. അല്ലാ കഴിഞ്ഞ താമരപ്പൂവിൽ രാജം സീനായല്ലോ.
വിന്നിംഗ് സ്ട്രീക്ക് പോയതുണ്ടല്ലേ, 2 ഗോൾ മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാ. 2 മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് 3 ഗോൾ അടിച്ചത്. അല്ല, 2 ഗോൾ അടിച്ചത്. ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ള ഡിഫെൻസീവ് ഗോളില് ഇനി എല്ലാതും പറയാനുണ്ടോ? മുത്തേ 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 അടിക്കടാ. അവൻ ചതിയാനടാ, അവനിപ്പോ ലാസ്റ്റ് ടൈമിൽ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കളയടാ. ചതിയാനടാ, അവൻ ചതിയാനടാ. എന്തുറ്റാടാ ചുണ്ണ. ഇപ്പൊ എല്ലാം ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് മിക്കതാ അവന്റെ കാലും തട്ടില്ല ഒപ്പണന്റിന്റെ. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്? കാടിക്കി വേഗം രണ്ട് ഗോൾ അടിച്ചിരുന്ന അന്ന് തീരെ ഭാഗ്യമില്ലെന്ന് പറയണത് വെറുതെ അല്ല. എടാ മുത്തേ, ഒരു പാസെങ്കിലും മര്യാദക്ക് ഇടടേ നേരത്തെ. ഓടാ, ഒരു ക്രോസ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം കിട്ടിയില്ല. അസ്വസ്ഥനാണ്, അസ്വസ്ഥൻ. ലാസ്റ്റ് ആയപ്പോ എന്തൊക്കെയോ 75 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. 3 ഗോൾ അടിച്ച് ബാക്കിലേക്ക് വന്നു. തുടങ്ങി 1800 കഴിഞ്ഞോ? തുടങ്ങി. സ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ ന്യായ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ആണ്. പിന്നെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അണ്ണൻ്റെ കാർഡ് നല്ല കാർഡൊന്നും ഇനി വരാൻ ചാൻസ് കുറവ്. സോ അതുകൊണ്ട് അവസാനത്തെ ഡബിൾ ടച്ച് ഞാൻ അണ്ണന് കൊടുക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ. തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് 93 ഇത് ഓട്ടോ ഇട്ടിങ്ങനെ അല്ലല്ലോ. ഏതപ്പോൾ ലോ പാസ് ഫിനിഷിങ്. അയ്യോ, ഫിനിഷിങ് എത്ര വേണ്ട. 7 സ്പീഡ്. പിന്നെയല്ല നേരത്തെ ഇട്ടിരുന്ന ഒരു സ്പീഡും കൂടി കൂട്ടാം. ണ്ട് 8 ഇട്ടാ. 90 സ്പീഡ് 90 പോലെ അണ്ണന് 90 മതി ആക്ച്വലി. ഓ, ഹെഡിങ് മൊത്തം പോയല്ല. ഹെഡിങ് 75 ഹെഡിങ് 89 സ്പീഡ്. കുഴപ്പമില്ല, ജമ്മിങ് ആയത് മതി. എടാ 9 കളി ജയിച്ച് 9 കളി തോൽക്കാണ്ടിരുന്നത് അത് തോറ്റ്. 2 ഗോള് മുന്നിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ട് അവൻ 3 ഗോള് ബാക്കിൽ നിന്ന് അടിച്ചു എന്നുള്ള 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട്. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1800 കഴിഞ്ഞ പിന്നെ സ്ക്രിപ്റ്റിങ്ങിൻ്റോട് സ്ക്രിപ്റ്റിങ് എങ്ങനെയൊക്കെ തോൽക്കും.
2 ഗോൾ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നം. പക്ഷെ അത് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നില്ല. അവന്മാരെയൊക്കെ കളിച്ച് ജയിച്ച്. എന്നാലും 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് 3 ഗോളൊക്കെ അടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര കൂടുതലല്ലേ? ഇച്ചിരി കൂടുതലല്ലേ? വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. 3 ബാർ ഡിഫൻസ്. എൻ്റെ മൂഞ്ചിക്കാൻ നോക്കണ്ട നായക്കളെ. 3 ബാർ. ഇട്ട് വന്നേക്കാണ് നീ കളിച്ചോളാൻ വേണ്ടിട്ട്. 200 MBPS സ്പീഡ് എന്തിനോടെ ആക്കി വെച്ചേക്കണം. പിന്നെ നല്ല നല്ല ഒരു 490 ഉള്ളവരെങ്കിലും എന്താ വെറുതെടാ അത് പറ്റിക്കൽസാ ആണോ മൊത്തം പറ. തേടാ ഇതെന്നെ കളിച്ചോളാൻ വേണ്ടി തേരാടാവന്മാര് എന്താടാ ഇങ്ങനെ? ത്രീബാറന്നടാ എന്താണോ? രക്ഷയില്ല. ഫോൺ ബെല്ലിങ്ങാൻ മടി പോയി. ഇത് ഫുള്ള് മൂഞ്ചിക്കല. നോക്കിക്കോ, ഈ കളി തോൽക്കാനുള്ളത് എൻ്റെ മനസ്സ് പറയുന്നു. 1800 എത്തിക്കുക വീണ്ടും അടിക്കും. 1800 എത്തി 1800 പ്ലസ് അടിക്കുക വീണ്ടും അടിക്കും. കൊണ്ടുപോകാൻ എന്നെ പരിപാടി. വേറെ പരിപാടി ഒന്നുമില്ല. നമുക്ക് തന്നെ പരിപാടി തന്നെ. We have in front of us this gloriously imposing arena, absolutely perfect for a game of this nature. ഇയാൾ ചത്തെടുക്കുമ്പോ ചവിട്ടി ആളെ മീത്ത് കൂടെ ചവിട്ടി പോട്ടെ. Up he goes, and he was there to get a vital touch. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. And he welcomes it in. Burn kept his eye on it, and he's there. Timing is not great. That's been intercepted. Passes short and sharp, and that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. And he's intervened well there. വെറുതെ കൊണ്ടുവന്നത്.
ഇങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് മര്യാദക്ക് പാസ് ഇട്ടതായിരുന്നു. അത് വെറുതെ മൽദിനെ കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് തിരിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയതാ. നമ്മളെപ്പോഴും ഓരോരോ മിസ്റ്റേക്കിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഗോള് കൺസിഡർ ചെയ്യണത്. അത്ര ആവശ്യം മതി. വെറുതെ ആവശ്യത്തെ പരിപാടിക്ക് പോകണ്ട, നേരെ കളിക്കുക, എന്നിട്ട് തോൽക്കണേ തോറ്റട്ടെ. ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു പരിപാടിക്കും പോകണ്ട. ഇന്ന് നേരത്തെ തുടങ്ങിയെന്നാ? നീ എവിടെയായിരുന്നളിയാ? എപ്പോഴാടാ നീ ആ ചാനലൊന്ന് സബ് ചെയ്യട്ടാ. മറ്റേ ഞാൻ പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ചാനലിലായിരിക്കും, പുതിയ ചാനലടാ. ഈ ചാനലിലെ യൂട്യൂബുകാർ പറഞ്ഞു മോണിറ്റൈസേഷൻ തരില്ലാന്ന്. കള്ളന്ന് എന്തിട്ടാണോ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു അതിപ്പോ ഞാനാണെങ്കിലുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഗോളാണ്. അതായത് ഒപ്പോണന്റ് ഞാനാണെങ്കിൽ ഗോളായിരുന്നു. എടാ ഞാൻ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ചാനൽ തന്നെയാ. ഞാൻ മിക്കവാറും ലൈവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിലായിരിക്കും. ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ ഇടുള്ളൂ. ഇത് ഈ ചാനൽ എനിക്ക് അറിയില്ല. ചാനൽ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല. ഈ സെയിം ചാനൽ തന്നെ, ബട്ട് ന്യൂ ചാനൽ, നെയിം ചാനൽ, നെയിം സെയിം. ആദ്യ പുതിയ സബും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആദ്യ പുതിയ ആവണം ആ ചാനലിൽ. കഷ്ടപ്പാട് തന്നെ, ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പാടാണ്. Schneider will not want to lose out here, not against this opponent. Oh, good read. That was well played. Well ശരിയല്ല. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. മെസ്സി ബ്ലിറ്റ്സാ സബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? താങ്ക് യുടാ. സബ് ചെയ്തിട്ടോ. ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൽ ലൈവ് ഒന്നും കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അതിലുണ്ടാവും ലൈവ്. അതായത് സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്നവർക്ക് ഇവരോടല്ലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. The ball is loose and the chase is on. Zico. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. He's cut it out. And the first 45 കപ്പ് CR7 മുക്കും. പിന്നെ പോർച്ചുഗലിന്റെ കളിയുണ്ട്. എന്തിനു കളി? എന്താ കളി? പോർച്ചുഗലിന്റെ കളി കണ്ടില്ലേ? ഏതാ? ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലേ തോന്നി. ഞാൻ ജനിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കളി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലേ പോർച്ചുഗലിന്റെ. ചാതി സ്പീഡ് കളി. ഇത്ര ബോറടിന്റെ ഇല്ല. So we are still where we were at the beginning. It is 0-0 at the break. If you have just joined us, well, we've just begun the കൗണ്ടറുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. ഏതാ കൗണ്ടറുകള്? Well, I can imagine both managers have been in the ears of the players. They want more. Let's hope the game comes to life sooner rather than later. റൺ എടുത്തതായിരുന്നില്ല മുത്ത. നീ പിന്നെ ബാക്കിക്ക് ഇറങ്ങിയ ഇന്ത്യ സമയം ഇന്ന് 12. എടാ ഇന്നാ മുത്ത പൊരിക്കും. ഇന്ന് പോർച്ചുഗൽ അണ്ണം പൊരിക്കും. അണ്ണം പൊരിച്ചില്ലെങ്കിലും പോർച്ചുഗൽ പൊരിച്ചാൽ മതി. എടാ പൊരിച്ചു. ഇന്ത്യ സമയം ഇന്ന് 1:30. അതെ എന്നോട് അല്ലെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഇന്ത്യ നോക്കേണ്ടി വരും. ഒരു മിനിറ്റ്. എടാ മറ്റന്നാളല്ലേ? അതെ 9-ാം തീയതി അല്ലേ? 9-ാം തീയതി. അതായത് നാളെ രാത്രി 12:30. So we have the first goal.
Well, listen, a few words of advice and encouragement from the manager during the break can often straighten things out, and it's paid off here. Messi, that's been intercepted. നാളെ പൊരിക്കണം പൊരിക്കണം Well, and stopped it. Well, we've reached the hour mark. The message is ഇടിക്കടാ clear. ഇടിച്ച് No കൊല്ലും shall pass. എനിക്കൊക്കെ അതിലൂടെ That's what പറ്റുള്ളൂ has to be done now. No question about it. Well, they're looking a whole lot more urgent now. I think they just have to keep forcing the issue, and they'll get clinical. അതവിടെ ഫേക്ക് ഇട്ടതാ That's one. ഒരു ഫേക്ക് ഒന്നുള്ളൂ Your impression so far, Jim? Well, the ചതിച്ചതാ stats are pretty telling here. It's hard to ഒരു argue ഫേക്ക് with the സത്യമുള്ളൂ scoreline when ചതിച്ചു you ബാക്കി carry so little threat. ചതികൾ പലവിധം Well ചിലത് seen. ഫേക്ക് Saw ഷോട്ടിലൂടെ that വരും coming. That's great positioning. So good. ചിലത് ഡി ടീംസ് ആയിട്ട് വരും ആ Whatever he had in mind, that was not അത് it. വൃത്തിയട്ട പാസ്സായി പോയി That is pretty much the end of that. ഈ കളി തോറ്റു കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ തോറ്റോണ്ടിരിക്കടാ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ Batistuta. ജയിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ഫ്ലോ അങ്ങനെ പോയി കിട്ടും This is the time you need that pace. മെസ്സിക്കൊക്കെ എന്തോ ഡബിൾ ടച്ച് അതൊന്നും വയ്യ He won't reach that one. ഇത്ര നല്ല ട്രിപ്ലിംഗ് സ്റ്റാറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് But you ഇങ്ങനെ have to admire പറയണതേ their commitment to goals. Oh, it's Batistuta. He's gone for ഷോ 9-ടാ 9-ാം തീയതി തിങ്കളാഴ്ച കാലത്ത് അതായത് തിങ്കളാഴ്ച 12:30 പുലർച്ചെ And we have our very first corner. ഞാൻ ഡിവിഷൻ 2-ൽ നേരത്തിലെത്തുന്നത് പിന്നെ കളിച്ചില്ല എന്ത് പറ്റി കളിക്ക് നല്ല രസമല്ലേ മൊബൈൽ തല്ലിപ്പൊളിക്കാൻ തോന്നും ചിലപ്പോൾ ചില സമയത്ത് And he's there to clear it. Time is running out here. സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ഇപ്പൊ Really playing in എന്ത് hope വിചാരിച്ച് at this point, പഴയ but hope is കൊനാമി something you അല്ലേ can always cling to. ദിസ് ഇസ് ന്യൂ കൊനാമി Well, ബ്രോ the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Cafu gets a foot in here. He's played him through. He's got away. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? എടാ There will be Messi. one added time. They're avoiding the blatantly obvious by not getting the ball. എടാ പോടാ ചതി And that's it. So in the end, one goal finished. An exciting encounter where both sides produced a genuine effort to go on and win 9 it. കളി Neither was able to add to the scoreline in the end. 9 കളി തോൽക്കാണ്ട് ഇരുന്നിട്ടേ Quick announcement. ലാസ്റ്റ് 2 ഇതെന്താണ് ബ്രോ I've been in this position myself, and this എന്താണ് was a നെറ്റ് difficult ഇങ്ങനെ mistake. They did everything right but scored. ഇടയ്ക്ക് But കുറച്ച് at least I ബിസി ആയി suppose they പോയിന്നല്ലേ can ഇപ്പൊ reflect ബിസി മാറി ഇപ്പൊ സെറ്റായോ കണ്ട വീണ്ടും ഡിവിഷൻ 2 ആഞ്ജനേയ സ്വാമി ഡിവിഷൻ ഹായ് ബ്രോ മുഹമ്മദ് നദീമുദ്ദീൻ ഹായ് ബ്രോ വെൽക്കം ഹായ് 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 എടാ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഒരു ചാനൽ ലിങ്ക് അതൊന്ന് സബ് ചെയ്യട്ടെ ഈ സെയിം ചാനൽ തന്നെയാണ് ചിലപ്പോൾ ഈ ചാനൽ പോവും അതായത് ഈ ചാനൽ പോകുന്നല്ല ഈ ചാനൽ ഞാൻ എടുക്കില്ല പിന്നെ ലൈവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ചാനലിലായിരിക്കും വരാം അതൊന്ന് സബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇറ്റ് വാസ് മീ 3-2 റിമോട്ട് എടാ നീയേ ആയിരുന്നല്ലേ നൈസ് ബ്രോ നൈസ് ഗെയിം ചതിച്ചതാ ചതിച്ചെന്നെ കംബാക്ക് അടിച്ച ഗെയിമല്ലേ മലയാളിയാണോ ബ്രോ നോക്കണം എന്തെങ്കിലും സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് അറിയും മലയാളി ബ്രോ Thank you, bro. I'm from Hyderabad. Okay, bro. Welcome. Nice. If you are new, bro, can you please subscribe my
alternative channel. Well, I it is a had game which in the grand scheme of things pinned may the not have too channel much riding on it, link but in it the is comment equally section. clear and very visible that there Because is much pride around after it. 1 week Chants maybe I are will filling our ears, proud start living renditions of in that hymns channel, and in that songs. channel, It is not the this channel. perfect soundtrack. ഇടയ്ക്ക് ലൈവിൽ And കണ്ടില്ല expectations are മിസ്സിരിക്കുന്നല്ലേ. rising and decibel levels Ah, are rising. എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് The ഇത്ര noise busy? is quite something. You can feel Job ആ? what football ജോബിന്റെ? means to the people in this part of the world. And as you can see, we've already started here. ആയി. Davids calmly anticipates. എടാ ചതി 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 ചതി. It could be in here. There's the hit. Goal! Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. ഇതല്ലേ എന്താണ് മിസ്റ്റേക്ക് That മിസ്റ്റേക്സ് really is മേക്സ് quite fabulous. All his own doing. Yeah, and having the trust to get there Mistakes is കൂടെ one thing. goal Having the വരുമ്പോഴാണ് composure to score is another. എനിക്ക് ഫ്ലോ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തലക്ക് പ്രാന്ത് പിടിക്കും. എന്തൊക്കെ ചെയ്യാന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിഞ്ഞൂടാ. മര്യാദക്ക് And he latched onto കളിച്ചിരുന്നു. this. Pedri. ഇവരെന്താണ് കാട്ടണേ? It's run loose. Who's going and again. എന്താ പൊന്നളിയാ ഡിഫൻസ് എന്തിട്ടാ ചെയ്യണം? Hot like through butter. They have done it again. Sharp, simple, satisfying. He just knew what was on. Such good movement. Some players have that natural എല്ലാ കളിയും ability വിട്ടു. to be in the right place at the right ഞാൻ എല്ലാ time. കളിയും വിട്ടു We've നോക്കിയോ. just seen the perfect example. ഇത്ര നേരം ജയിച്ചു വന്നപ്പോ ഇനി എല്ലാ കളിയും വിട്ടു. Barcelona are now luxuriating in a 2-goal lead. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. Thuram kept aware, and it is reclaimed easily. Driving on and making good progress. That looks a good ball through. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped Casemiro, into tunnel ഇനി അടുത്ത vision കളി ഇനി വേണ്ട. because he had good options around him and he failed to get his head up. അടുത്ത കളി കശ്മീർ ഇല്ല ഗൈസ്. ഇതിന് നല്ലത് ചൗമിന്. That says it all. A piercing stare. Yeah, the idea was right. അണ്ണന് The ഡബിൾ delivery ടച്ച് ഇടാൻ wasn't. ടൈം They can കിട്ടിയില്ല. revisit that further on. 2 ഗോൾ അടിച്ചില്ലേ ബ്രോ? പിന്നെ എന്തിനാ ഇത്ര ആക്രാന്തം? Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. ആരടാ? Ruffled a few feathers, ഞാൻ but എന്ത് ചെയ്ത്? well dealt with. ഫൗളാ? ഓഫ് സൈഡ്. ചതി 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 Messi ഒരിക്കലും looking to get ചതിക്കരുത് on the വേണം end of ഞാൻ this. ഇങ്ങനെ. Oh, that's fabulous. He's got a side of എടാ ഫേക്ക് ഷോട്ട് എവിടെ That's what you മൊണ്ണേ? call ഫേക്ക് inspired ഷോട്ട് goalkeeping. Really looked sharp there, didn't he? കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഓരോന്ന് That's very ചെയ്യാൻ well ഇത്ര played. ഹെവി. Beckenbauer with the clearance. Has a shot. ആ അങ്ങനത്തെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. And now a sudden chance to counter. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Casemiro എൻ്റെ really struggling മൊത്തത്തിലുള്ള to ഫ്ലോ influence the അങ്ങോട്ട് game. പോയി. They're just trying to negate his influence, and it looks like whatever it takes. എൻ്റെ കസമീറോ Pedri in with the challenge. അത്യാവശ്യം പാസിംഗിലുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക്. 95 അല്ല 85 ഇട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാൻ. Now it's Cristiano Ronaldo. അണ്ണനെ ലോക്ക് ചെയ്തു To ഗൈസ്. think it through. അണ്ണനെ പൂട്ടി. Nesta. 2 added minutes has been indicated. Maldini. And that's another good win of the ball. Can he get onto this? And that'll be the final action of the first half. How's the first half compared with your expectation? Yeah, chins have dropped, heads are down, and half-time couldn't have come at a better time. Hello everybody, and this is a quick reminder to let you know that you'll be able to catch today's match broadcast live on our club's FM station. And that's the start of another 45 minutes.
Look, before they might get too carried away with thoughts of getting back into the game, they എങ്ങനെടാ can't afford to slip up പാസൊക്കെ and concede another. The next goal becomes crucial. Cristiano Ronaldo. എല്ലാ പാസും Barcelona look miss happy to pass sit back ആവാ. for the moment here. Yeah, everything they're doing screams Hey. counter-attack, but it's a long counter-attattack. When അതിനിടെ they lag bring it വരാ. back, they're not wasting any time. They're just കേറണ്ണ. trying to get the runners away as quickly as possible. ത്രൂ തന്നെയാണല്ലോ ഇടണേ ഞാൻ Has മൊത്തം. been cut short. And here's Zico. He's got away. That'll do under the circumstances. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Passes Another coming goal off in for quick succession here. Now it's Messi. ഏതാ കളി The attendance for എവിടെ നമുക്ക് പഠിച്ചു Can he latch on to this? He's shifting through the gears here. Zico will not want to lose. ആ Oh, here's a chance. അത് സൂപ്പറായി. Oh, that was no routine save. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Pedri. Oh, easy pickings there. ബോളും കൊണ്ട് പോണു സിയാസ. Forward. ചോദിച്ചപ്പോ എങ്ങടാ പോന്നു. And the pass is intercepted. No, Ah. through there. It's run loose here. Bale going face to face with his എന്തൊക്കെ great rival, ചെയ്യണ ബോള്. Messi. And that is as far as they're going to go. കൊണ്ടുപോയി അവിടെ വെച്ചു അതിന്റെ അടുത്ത്. 75 minutes played. And that's been intercepted. നമ്മക്കാണ് Great ചെയ്യാൻ positioning, so പറ്റുന്നത്. good from him. കൈ കൊണ്ട് കാണിക്കണ്ട നീ Really well ഓട്. manoeuvred. Look, movement creates CR7, more options. നിനക്കുള്ളതത്. And that was really sharply done. സിയാസവരൊന്ന് കാണാൻ ബ്രോ ആ ഭാഗത്ത്. And it's Messi. മെസ്സി അവന്റെ കാശ്മീർ എന്താ ഇങ്ങനെ കളിക്കണേ. എന്റെ ഒരു പൊട്ടനുണ്ടല്ലോ എന്റെ It's a lovely ഒരു ആന പൊട്ടടിച്ചിട്ട് He is through ഏ here. ബ്ലിച്ചടിച്ചപ്പോ മറ്റേ ഷോട്ട് അടിച്ചേക്കുന്നു. He's only too happy to take that back. Struck first time. അമ്മേ Oh, and they really should have been made to pay. Moved on forwards. എടാ Nicked it back promptly. നീക്ക് Well seen. Saw that coming. That was well played. Well ഒരു stopped. പാസ് മര്യാദക്ക് കണ്ടിട്ട് വേണം എനിക്ക് മരിക്കാൻ. And here's Zico. ഇതെന്തറാ And that is that. Well, that's ഒരു a tough pass one. ഇടാൻ Losing is പറ്റില്ലല്ലോ never കളിയാ. good, but this one feels especially hard to take. Not a lot that went glaringly wrong, but the result is one that will make them suffer. And a quick announcement ഇതെന്ത് today. കാണിച്ചു Reflections വെച്ചിരിക്കുന്നു. then, Jim. Today's match Well, is there was now a distinct. 5-ന്ന് 4-ക്ക് പിന്നെ 3-ക്ക് 2-ക്ക് പിന്നെ 5-ക്ക് കുറച്ച് വായോ ലാസ്റ്റത് 3-ലേക്ക് തോറ്റു അതിനു മുമ്പ് തോറ്റിട്ടില്ല 4 അടുപ്പിച്ച് ജയിച്ചു. എന്നിട്ട് ഇനി 3 കളി ഇനി അങ്ങനെയാ. നീ ജയിക്കുണ്ടാ ഈ കളി ജയിക്കും. സിദ്ധാർത്ഥ വേട്ടി ഏസ എവിടെ വാൾട്ടർ ബ്രോ അണ്ണ ജോലി എന്തോ ആയിന്നാ. എടാ ജോലി ചിലപ്പോൾ മറ്റന്നാളോട്ടിട്ട് ആവോടാ പോകേണ്ടി വരും. മറ്റന്നാളോട്ടിട്ട് മാക്സിമം മറ്റന്നാളോട്ട് പോകേണ്ടി വരും മിക്കവാറും. എസ് ഗെയിമിങ് രാമൻ പോയടാ. എസ് ഗെയിമിങ് വൈകിട്ട് നല്ല കാശ് തരാണ്ട് നമുക്ക്.
അവൻ 10K ആക്കണമെന്നുകൊണ്ട് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നല്ലോ. 10K അവൻ്റെ. ഇതൊക്കെ നിന്റെ അക്കൗണ്ട് തന്നെയാണല്ലേ കള്ള. സത്യം പറയടാ. എന്നാ സിംഗിളാണോ? സിംഗിളാടാ. Well, hello, welcome one and all. It's a pleasure to have you with us. As you can see, we are all set. The game should be a truly entertaining one, whichever side of it you find yourself on. We have It's me, gaming fight. നിനക്ക് എത്ര അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടോ? നിനക്ക് എത്ര അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്? നിങ്ങൾക്ക് നീ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ. And nobody in this atmosphere can hide from the truth about how much this game matters. The scene overflows. കേസമീരോനെ ചവിട്ടി പുറത്താക്കണം എന്നിട്ട് പുറത്താക്കാൻ പറ്റിയില്ല. The action has already started. And it's Griezmann. And here's Mbappe. Antoine Griezmann, do we still consider him, Jim, the face of French football? Yeah, I think there's some room for debate here, Peter, but I can't think of anyone who has a more versatile style of play. He's just won so much, hasn't he? സോനുമായിട്ട് Had his fair share of എത്ര എണ്ണുണ്ടോ? നീ എങ്ങനെയാണ് ഇത് മൊത്തത്തിലും ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇത് കമന്റ് ചെയ്യണേ? the tournament that really mattered back in 2018. കളിയാ 19 And he was അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ outstanding എനിക്ക്. in the final, an assist and a very controversial penalty. Of course, that's right. One ഒമ്പതെണ്ണം of the first പോരെ. significant penalties to be given as a result of a video-assisted review. That was a good run. The defence looked good in there. ബ്രോ Dealt with nicely by ബ്രോ the റെയ്ഡായിരുന്നു. defence. Leicester does really well to win the ball. എടാ 10K അടിച്ചവൻ. Now it's Mbappe. Griezmann. പറയണ്ട റെയ്ഡാണ്. And it's a goal! The great 10K റെയ്ഡാ. 10K അടിക്കാനായിട്ട് പോയിന്റ് would ആയിരുന്നു. have been harder to miss. Well, the finish looked a guarantee once he was found all alone, and it's criminal defending. അവരാതോ. So the Welcome, first bros, goal welcome. of the game. Well, I guess ചതിച്ചത് this അവനെന്നെ ought ചതിച്ചു. to make things interesting, Peter. No doubt the opposition will now be forced to play a more open and riskier. He's got four. എന്റെ പൊന്നു. And he was there to get a എണ്ണയിൽ കുളിച്ച ചിപ്സാ. ആ Manchester നൈസ് City പേരാ. clearly thought he had the beating of the keeper. എണ്ണ അധികം നല്ലല്ലോ കേട്ടോ. our very first നല്ല goal. എണ്ണയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. ചില എണ്ണ സീൻ എണ്ണയാ. Clears it away. And the finish. And he's heaved it away. എന്നെ കൊല്ലല്ലേ പാവാണ് ഞാൻ. Just a little bit too strong. Xavi Alonso. That is good pressure. Just എവിടെ അവന് എസ് ഗെയിം വീട്ടി? അവൻ ലൈവാ? അവൻ ലൈവാന്നുണ്ടല്ലേ? and there's green grass ahead of him. എംബാപ്പെ ഓഫ്. Mbappe finds himself offside. അവിടെ എല്ലാരും വെൽക്കം. എല്ലാരും പോയി. എന്തോ ഒരു യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് വന്നു. യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് പോയി. എടാ And here's Batistuta. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. That's been cut out. Well എന്തിട്ട് played. പറ്റിച്ചിട്ട് മൊത്തം വിഴുങ്ങി വരെ നിക്കണ. That's been drilled forward. Messi, very much a man of this moment. ഭ്രാന്ത്. That interception Serbia-ൻ was സഖി. most necessary. തല He കുത്തി read വീഴും. that really well and stopped it. Shin to shin, എന്തിട്ട് ഇത്ര bicep കഷ്ടപ്പെട്ട് to pass ചെയ്യും? bicep, and he wins out. Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's ആ plenty of time to എൻ്റെ reply. ഓവൻ ചേട്ടാ, നിനക്ക് കുറച്ച് Mendy മസിൽ gets വെച്ച് through it വന്നൂറാ. without sophistication. തട്ടുമ്പോഴേക്കും ചാ വീഴുന്നുണ്ടല്ലോ. He's gone for goal. ഛേതാടി. സമാധാനം. ആ അവൻ ലൈവാന്നല്ലേ? Draw. അവന് 10K എടാ അവൻ്റെ. And with that goal comes comfort. 10K. The keeper deserves some sympathy there. He may not have seen that until too late. So that's two now without reply. Oh, with this kind of authority, Peter, why not push on and totally നമ്മ kill എങ്ങനെ this off? മുഞ്ചിച്ചടിച്ചാലും ഗോള് പോവില്ല. ചില കളി Threads one ചില in. കളി അവന്മാര് Can he മനസ്സിലാ. spark a counter here? ഇതെന്തിനാ എന്റെ പിന്നാലെ വരുന്നേ? Nice touch.
അങ്ങനെ ഒരു ഫേക്ക് ഷോട്ടൊക്കെ ഇട്ട് പോവല്ലേ പതുക്കെ. എടാ അത് വൃത്തിയായിട്ടാ വിളിച്ചേക്ക്. മിക്കവാറും ഓടിയാ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത്ര ഹെവി ആയിട്ട് കളിച്ചിട്ട് ഹെവി പ്ലെയേഴ്സൊന്നും തിരിച്ചിട്ടും മറച്ചിട്ടും പൊരിച്ചിട്ടും വരുന്നില്ല. എന്താണ് പ്ലെയേഴ്സൊക്കെ ഇത്ര ഹെവി ആയിട്ട് കളിക്കുന്നത്? ബാറ്റ് ഷൂട്ടറെ പോലെ എല്ലാവരും ബാറ്റ് ഷൂട്ടിങ് ബാക്കി എല്ലാവരും സെയിം ആയല്ലോ. Look, before they might get too carried away with thoughts of getting back into the game, they can't afford to slip up and concede another. The next goal becomes crucial. ഓടിക്കേറണ്ണ കൈ കാണിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ, പാസിന് പോടണ്ടേ. തലേമൊക്കെ തട്ടിട്ട് പോകും. അവ മറ്റേതാടാ സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ്. കുട്ടനാ സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ്. ഇത് ഈ സാധനം അതിൻ്റെ അടുത്ത് കളഞ്ഞേ സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ്. ഒരാവശ്യമില്ലാണ്ട് ഇവന്മാർ ഈ അപ്ഡേഷൻ നശിപ്പിച്ചെടുത്തു പറഞ്ഞാൽ നശിപ്പിച്ചെടുത്തു. അപ്ഡേഷന് ശേഷം മൊത്തത്തിൽ ഗെയിം പ്ലേ നശിപ്പിച്ചെടുത്തു. കുറെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറേ സാധനം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആടാ പയർ മണി പോയടാ അവൻ്റെ മേരാ പയർ. कौन स्पिरिट बना होना हम कुछ नहीं करता सब ना करता हूँ तेरे आरे लगाता हूँ. अच्छा मैं अच्छा बच्चे ने लिखा मेरा अच्छा ये मेरे ചോദിച്ചേ മറ്റേ സ്വർണ്ണമുഷ ജ്വല്ലറി കയറി സ്വർണ്ണമുഷ കയറാം. എന്താ അല്ല ഇടിച്ചിട്ട് ചോദിക്കാൻ വേണ്ട. നീ ഇടിക്കണ്ട, ചോദ്യം മാത്രം ചോദിച്ചു. ഇടിക്കലൊക്കെ ഞാൻ അടിച്ചു. ചാതിപ്പടല്ലേ ഈ പറക്കുമ്പലി. Oh, he's defended very well against those tricky feet. Almost 75 minutes on the clock now. Zico, Kunde wins the duel this time. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ മനസ്സിലായ. എൻ്റെ ഉണ്ട് കുറച്ച് ഡിഫെൻഡേഴ്സ്, ഒരുപാട് ഡിഫെൻഡേഴ്സ്. Cleared without hesitation. Batistuta was alert to the possibilities. മറ്റേ പണ്ടത്തെ ഗുണ്ടകളൊക്കെ കാലിയാത്ത കൊണ്ടുകളാ. അവനടിച്ച ഗോള് അമ്മ അടിച്ച പോസ്റ്റിലപ്പുറത്ത്. എവിടുത്തെ നിയമം എവിടുത്തെ നിയമം അത്? ഈ കളി തോറ്റു. 4 കളിയില്ലേ എന്നോട് പറഞ്ഞു പോനാമി. അവിടെ കുറെ കളിയിലടാ തോൽക്കാണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി കുറച്ച് കളി അടുപ്പിച്ച് തോൽക്കണം. ഓക്കെ എന്നാലുള്ള കുറെ പിന്നെയും കളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക്. എന്നാലേ ഞങ്ങൾക്ക് റേറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുള്ളൂ. ഇവനല്ല അവിടെ ഞാൻ എന്നിട്ട് അവിടെ ചെയ്തത് ബോള് എനിക്ക് പാസ് ഇട്ടുന്നു. ബോൾ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കാൽമത്തെ ടച്ച് ചെയ്തോളൂ. അങ്ങനെ പാസറുണ്ടേ, പാസറിനായിട്ട് പട്ടം പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള സമയങ്ങളും തരണ്ടേ. എന്തുറ്റാടാ നെറ്റ്വർക്ക് ഇപ്പൊ കുറഞ്ഞേല. ഞാൻ എന്തിട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് എന്താ പ്രശ്നം സംഭവം? ത്രീ ബാറിൽ നിക്കണേ
ഇത്ര സ്പീഡുള്ള നെറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടാ? ഇത്ര സ്പീഡുള്ള നെറ്റ് ഉണ്ടായിട്ട് കാണിക്കണേ? എന്തുട്ടാടാ 200 MBs സ്പീഡുള്ള നെറ്റ് ഇട്ടാ. 3-ലാ നിക്കണേ, 3-ല് 4 പോലും ഇല്ല. 5 പോട്ടെ. അമ്മമാരെ സെർവറെ കൊണ്ട് ഉപ്പിലിട്ടുവിടാ നിങ്ങക്ക്. ത്രാന്ത് വരുന്ന കോണത്തെ സെർവറും. അയ്യോ എന്നിട്ട് അവന്മാര് വലിയ സംഭവത്തില് ആഴ്ചയിൽ 50 കോയിൻ തരും. സന്തോഷമായില്ലേ? സന്തോഷം. മറ്റേ ഇതില് മറ്റേ സിനിമയില് മറ്റേ എത്രയാണ്ട് കാശ് കൊടുക്കണ പോലെയാ. 100 രൂപ 500 രൂപ കൊടുക്കില്ലേ മറ്റേ? അയ്യോ, ഫഹദ് വാസലിന് കൊടുക്കില്ലേ? ഇതെന്താടാ മാച്ച് മേക്കിംഗ് ഒക്കെ 3 തരണേ? 4 ഇതുള്ള ആരും ഇല്ലേ ഇപ്പൊ കളിക്കാൻ? ഒക്കെ 3 ആയോ? എല്ലാവരും നിർത്തിപ്പോയിൻ്റെ. ആരുമില്ല. വീണ്ടും തന്നെ അതിലുണ്ടോ 3 ഇതുള്ളത്? അറിയായിരുന്നു എനിക്ക് വേണ്ട. ഇതൊക്കെ ഇതായടാ, ഇത് ഇതാവണില്ല തമ്പിൽ. പക്ഷെ കൈ ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കുക എപ്പോഴും എൻ്റെ സംഭവം. മറ്റേ സായി പോപ്പിനെ പോലെ ഓയിലെടുക്കേണ്ടി വരും. ഓയിൽ എന്നിട്ട് അവൻ പറയാം അവന് ഓയിലെടുക്കുക. ഓയിലിൻ്റെ അല്ല, അവൻ്റെ ഇതിൻ്റെ അവൻ്റെ തലയ്ക്ക് അങ്ങനെ ആക്കിയൊക്കെ അവന് ശീലം ചെയ്യുന്നത്. പണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ അവന് തമ്പിൻ്റെ ഇതാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവനെങ്ങനെ കാണിക്കും. റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലും രക്ഷയില്ല അല്ലേ? അണ്ണന്മാരെ 3 തന്നെ തരുള്ളൂ അല്ലേ? സെർവർ എന്തോ ഇതായി എടുക്കുക. നീ ലാഗിൽ കളിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നീ ഹെവി ആയിട്ട് കളിച്ചാൽ മതി. നീ ഇത്ര കുറ്റം പറഞ്ഞല്ലേ ഞങ്ങളത്? ഹെവി ആയിട്ട് നീ കളിച്ചാൽ മതി. വേറെ വർത്താനൊന്നുമില്ല തോന്നുന്നു.
രണ്ട് ഹെഡേഴ്സ് ആണല്ലോ, ക്രോസിന് അറിയില്ല. Well, hello and welcome one and all. It's a pleasure to have you with us. As you can see, we are all set. The game should be a truly entertaining one, whichever side of it you find yourself on. We have a grand mass of noise and colour, and the juices are flowing. Such scenes here, a sea of team colours, songs ringing down from the stands. The tone, he's good for goal! And he looked every bit the assured keeper there. Drogba really must be thinking what he has to do to score there. Drogba. And it's Zico. And he's managed to get free. Neither of these two want to come off second best. So Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? Well, this guy Pedri, without doubt, is the greatest talent of his generation to come out of Spain. I mean, Luis Suarez! Oof. He has hit that forcefully. Well, it was a confident attempt, and he made it look like a doddle the way he generated that power. Adams. Power generation Easy pickings there. goal scoring. Back into the middle. Now it's Bale. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Now it's Beckham. Well, clearly he didn't mean it that way, and he is as disappointed as anyone. Did he that because it had a decent chance of progressing. Right back cross. No change to the score, 0-0 it remains. Vieira does really well to win the ball there. Messi, a player who needs no introduction. Luis Suarez, and he's on his way. Corner stubbornly stood up very well to his man. He steps in, and that's the end of that. That is good alertness. Casemiro, 30 minutes gone. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Beckham, well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. And he was quick to react. Pedri, perfectly measured that. We expected better, and so did he. Aims beyond the defence. And it's Bale. They've scored! Look, there are always tactical adjustments for any coach to make at half-time, but when your star man gives you a critical lead just before the break, everyone will be paying extra attention. It really is the ideal tonic. After 41 minutes is And how about the timing of the pass and run? They've worked it before, and no doubt they'll work it again. Dipping shot, dipping shot. Dipping shot. A 1-0 lead established. Well, I think the managers are going to have to scrap whatever they had in mind for the half-time team talks. One has got to tone it up now, and the other has to tone it down. And here's Batistuta, who has found support out wide. There will be 1 minute added No. That'll be a corner. Bat shootum drop beam. And this could Random be the final action of the sir. first half. Beckham plays it short. That's been drilled in. And we hit half-time.
Steady, solid, and for now, where they want to be. Just one goal, and they have it. Good effort from both sides, but at half-time, it is 1-0. Don't you look back on the first 45 minutes? A lead that's fully justified for me. They've shown some excellent counter-attacking now, and it's paying dividends. Leading 1-0 at the break. Oh, risk ആണ് ബ്രോ. ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യല്ല മച്ചാനെ. Well, if you're ahead, it's a good time. And now the hit! He is caught napping. തുറാമേ, നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ട്രിബിൾ ചെയ്യും. Beckham. നിന്നെ CF പൊസിഷനിൽ ഇട്ടടിച്ചാലേ ഞാൻ പൂശല നിന്നെ Back in. CF പൂശല നിന്നെ. Alexander-Arnold gets into some space. And it's hoisted clear. ആ ബുള്ളറ്റ് അടറ മണ്ണനേലും നല്ലതാ ഈ Very well to take സുവാരസിനെങ്കിലും. that back. And it's Beckham. Beckham has a lot to the possibilities, but big chance. The attendance for this Danger match averted for now. ചതിയനടാ അവൻ. 649. ഗോൾ Message കീപ്പറെ is കൊണ്ടൊന്ന് clear. ചതിച്ചു. None shall pass. ഈ ചതിന്ന് നിനക്ക് കര കയറാൻ പറ്റില്ലളിയോ. ഇതെന്റെ ചതി. പിന്നെ അവിടെ വരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ക്രോസ് അടിച്ചു. Straight header made it look easy. Yeah, he makes those runs Ito takin na with pare. great stealth and a ghost-like arrival to get his head to the ball. Number 22. ഇന്നാണ്ട് ഇരുന്ന് നോക്കി കളിക്കറ. അപ്പൊ അവർ 2-3 കമ്പൊക്കെ അടിച്ച പോലെ അടിക്കും ഒരു കളിയിൽ. So that's 2 now without reply. Well, with this kind of authority, Peter, why not push on and totally kill this off? Yeah, ടാങ്ക് that's been intercepted. That was well played, well Casemiro. stopped. Deftly നല്ലൊരു away. ആങ്കർമാൻ വേറെ ഇല്ലടാ. അത് കാരണം ഈ മൊണ്ണനെ ഞാൻ Here's Batistuta, but he's gone backward here. Kante wins the duel this time. Footballing width usually identifies with running room, and we've just seen a prime example. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് Well, you might think he got off lightly. എടാ It's നിന്റെ just a verbal ഗ്യാങ് warning. വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്താ ടെൻക്ക് അടിച്ചാ? ഞാൻ വിശ്വ നീ വേറെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്യാം. So who is the ഞാൻ target കളിയുടെ ഇടയിൽ now? നോക്കിയത് He's having a look ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായില്ലേ? at what's available. Conte. ഞാൻ നിന്നോട് വന്നിട്ട് Now it's Beckham. കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ ലൈവ് സ്ട്രീം. And the assistant referee rightly gives him offside. ഓ 9.6. എന്നിട്ട് ചെലവ് എന്നിട്ട് 10K കഴിഞ്ഞാൽ 75 minutes played. Well, that is one way to stop him. Adams cuts out the pass. Conte. Madrid looking to pass their way through. And it's Zico. Luis Suarez. Oh, that's fabulous. Beckham. Alexander-Arnold. And it's Beckham. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. Zico proves just a little bit too strong. Oh, he's felt that, hasn't he? എന്നെ Plenty of കൊന്നു. appeals, but the referee is not interested. Go. You are dead, bro. ഫ്രീ ഫയർ കഴിഞ്ഞ് 9 ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഞാൻ കളിച്ചിട്ടില്ല വല്ല Victory 2 never in doubt in the mind of the mastermind in all of this. A solid win, which will be welcomed all round. Bale claiming the man of the match award, and there is very figures little are room for paid, argument. bro. Thank you very much. After all of that, Jim, what are you thinking? I think we just saw a team winning. വാലറന്റിന് എത്ര നാളെ കളിക്കുന്നു? കുറേ നാളെയോ?
ഫോണും PC-യിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാ. നീ ഏതാ നിൻ്റെ ആൻഡ്രോയിഡ്? നിൻ്റെ സാധാരണ കേബിൾ വെച്ചിട്ട് മറ്റേ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളാം. അപ്പോഴേക്കും നിൽക്കട്ടെ. എനിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോഴേക്കും കുറങ്ങ കേബിൾ ആയിട്ട് കേബിൾ വെച്ചിട്ട് മറ്റേ ഡുവാനോ അങ്ങനെ എന്തോ അല്ലേ ആപ്പ് സാധാരണ എല്ലാവരും സ്ട്രീം ചെയ്യണത്? വാലറൻ്റോ? ഞാൻ എൽഗാറ്റോടെ സ്ട്രീം ചെയ്യണ. എൽഗാറ്റോ വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല ശരിക്കും. എൽഗാറ്റോ വാങ്ങുമ്പോൾ അത്രയും ക്ലിയർ ആയിട്ട് പക്കയായിട്ട് ചെയ്യാം. എൽഗാറ്റോ പക്ഷേ എങ്ങനെ പോലെ 20,000 രൂപ അടുത്ത് വരും. അല്ലെങ്കിൽ മിനി എൽഗാറ്റോ പോലത്തെ എന്തെങ്കിലും സെറ്റപ്പ് വാങ്ങാം. എന്നാലും വരും, കാശ് വരും. അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ കേബിൾ വെച്ചിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക. ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ കേബിൾ വെച്ചിരിക്കണേ, മൊബൈലിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കണേ. കണ്ട ഇതിൽ നിന്ന് നേരെ എൽഗാറ്റോയ്ക്ക് കൊടുക്കും. ഇത്ര നേരം അധികം നേരമല്ലോ. 5 മണിക്കൂർ. ഞാൻ 7 മണിക്കൂർ. ഞാൻ എൻ്റെ ചാനലെടുത്തേക്ക് 7 മണിക്കൂറൊക്കെ കാണാം ലൈവ് ആദ്യമൊക്കെ പോയിരുന്നത്. PC അത്ര വലിയ PC ഒന്നും അല്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേ നേരമൊക്കെ ഇരുന്ന് ലൈവ് ഇടാം. PC not that much great. Well, it is a game which in the grand scheme of things may not have too much riding on it, but it is equally clear and very visible that there is much pride around it. Chants are filling our ears, proud renditions of hymns and songs. It is the perfect soundtrack. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. Things have got underway here pretty promptly. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Now it's Owen, and they can counter here. And timing is Kept wrong. aware, and it is reclaimed easily. Shapes to shoot! ഏതാ കിട്ടി നല്ല ഗോൾ. എൻ്റെ GP ഉള്ളൂ. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. An act of charity gratefully received. ഇപ്പൊ കാണുന്നില്ലടാ. എനിക്ക് ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ Well, there is a look that യൂട്യൂബിൽ says it നിന്ന് all. ഇതൊക്കെ കിട്ടുമ്പോഴേ Piercing stare. സെറ്റാക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ വാങ്ങിയാൽ മതി. അത് നീ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ചിലവാക്കാതെ നീ സ്ട്രീമിങ് കുറച്ചും കൂടി സെറ്റപ്പാക്കി കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കാം. ലാസ്റ്റ് നമുക്കപ്പോൾ സെറ്റാവും. മൊത്തത്തിലെല്ലാം സെറ്റാവും. ഞാൻ ആദ്യത്തെ മൊത്തത്തിൽ സെറ്റ് ചെയ്തു ആദ്യമേ. എന്നിട്ട് എന്ത് കാര്യം, ചാനലേ മൂഞ്ചി എന്നുള്ളത്. And he's picked out the run. Dealt with nicely by the defence. That has been cut short. Aye. Gerrard. It's Gerrard!
has been knocked clear. And it's Bernardo's had a shot. Great effort, beautifully taken. Bernardo Silva brilliantly took control of that, which was exactly what Real the Batistuta, situation required. Zico. That's a nicely measured pass. Right, Batistuta. He is through here. തള്ളിട്ടടാ ബാറ്റിസ്റ്റൂട്ടനെ ഏതവനവൻ എൻ്റെ ബാറ്റിസ്റ്റൂട്ടനെ Quality ball. And here's Batistuta. Bernardo Silva. Conte. Rijkaard makes the interception. Yeah. Casemiro. He's found a way past, and he's managed to get free. മുത്തേ ബ്ലിറ്റ്സാ ട്രൈ ചെയ്ത് എൻ്റെ തുറാമണ്ണ Over to the left. തൊട്ടടുത്ത് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് പാസ്സാണ് നീ കാണിച്ചിങ്ങനെ അതിപ്പോ അവരെ കൊണ്ട് ഓടിക്കണമെന്നുണ്ടോ That's a fine interception. Now it's Owen. Lepjed. Now that's well seen too. Nico ജസ്റ്റ് Williams. ഇതിന് ടൈമിങ് തെറ്റിയത്. And that's another good win of the ball. Well, I'm not quite sure he needed to overplay quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. And there's the end of the first half. Any opinion you'd like to express on the first half? Well, they had their opponents reeling in that half, Peter, and the break may influence a change somehow, but don't hold me to it. It has been a ചെറുക്കാരൻ്റെ remarkable മുമ്പ് contest, decorated by goals, and two between them at half-time. So we're straight back at it at the start of the ഇവന്മാര് second half. മൽദിനിക്ക് 80+ പാസിംഗ് ഉണ്ടാ Change to either side during the break. ഈ ചുണ്ണാമ്പൊക്കെ എന്തൊരു കാട്ടണേ. If they want to counter, they could do with more speed. Van Dijk. ദേഷ്യം വരണ എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ That is that. കേറിപ്പോയിട്ടൊക്കെ ഞാൻ ദേഷ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും. Defending was strong and firm. That is a great pick out. Sorry, bro. Batistuta! And it's there! And the lead is 3! It is Batistuta, 2 goals. That really is quite fabulous. All his own doing. 3-0 and things are starting to look awfully cosy. Turan. അശ്ശേ എൻ്റെ അത്ര ഞാൻ ചെല്ലാമത്തെ. Zico. Now, what about a counter-attack? And that could set him on his ബാറ്റിസ്റ്റൂട്ട way. കമോ 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 കമോ. He's found a way through. Shot a goal! ഏതാ അടി, ഗോളി തെറിച്ചുപോയി. And look at his joy. Is this not why we love the ഫ്രണ്ട്ലി man? കളിക്കാറാ, ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. And that really is so impressive. എടാ Yeah, and having the thrust to get there is one thing, having the composure to score is another. ബാറ്റിസ്റ്റൂട്ട ഹാട്രിക്ക്, ബാറ്റിസ്റ്റൂട്ട ഹാട്രിക്ക്, ബാറ്റിസ്റ്റൂട്ട Clinical, ഹാട്രിക്ക്. just clinical. ചെക്കനൊക്കെ What വല്ലപ്പോഴൊക്കെ a game this is അടിക്കും. turning out to be for him. Well, you had to fancy him, Peter. He seems to be growing in stature with ഞാൻ every ഗെയിമിൽ goal. കസ്റ്റ് ഇടാം. ഓക്കെ ഓക്കെ Substitution for Barcelona. Number 20. ആടാടാ അറിയാടാ. Barcelona നീ ഫ്രണ്ട് ആ choosing ഗെയിമിൽ to നേരെ make the ഡയറക്റ്റ് first ഇട്ടാൽ മതി. change. ഞാൻ സെറ്റ്. Messi. Things Number looking 19. so easy, almost too easy here. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do. Can he finish? It's a goal! ഛർദി. His sheet position was with- perfect, the invitation was there for him, and his response absolutely clinical. Well, his appreciation of space then was absolutely exceptional. A moving genius. And it didn't take him long, just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. That's just as the manager would have seen it. An impact sub. Barcelona grab a goal, but it's hard to Aye. see it as anything much more than a consolation. Ronaldinho, and here's Mbappe. Now it's Owen.
Oh, that is a good ball to find. Has another go. They've done it. Results no longer. ചെക്കൻ അടിക്കണ ഗോള് ബാറ്റിസ്റ്റൂട്ടാ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഫോണിലുള്ള ചില At his razor sharp best there. That's really good anticipation too, Peter. Just instinctively knew where the ball would be and where he needed to put himself. അതാവണില്ല. It's become a case of men against boys. ഫുഡ് കഴിച്ചോടാ. ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടാ വന്ന്. ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ബ്രേക്ക് എടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പൊ തന്നെ കേറി. എടാ മുത്തേ എന്ത് പണിയാടാ നീ കാണിച്ചേ. ഫുഡ് നീ കഴിച്ചാ? സമയം എത്രയാണ്? 8:15 8:10. അവൻ എച്ചിട്ടടിച്ചോടാ. എടാ ബാറ്റിസ്റ്റൂട്ട് ഏതാ ബാറ്റിസ്റ്റൂട്ട് ഏതാ ടീ? 95 91 90 88 ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 90 ഫിനിഷിങ് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂടെ ഞാൻ. 90 ഫിനിഷിങ് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. കഴിക്കപ്പോ എന്താ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ടോ? സ്പെഷ്യൽ എനിത്തിങ് സ്പെഷ്യൽ ബ്രോ റിക്വസ്റ്റ് ഇടാൻ കേട്ടോ. അപ്പൂനെയും ഓക്കേടാ റിക്വസ്റ്റ് ഇട്ടോ. ഫോമിലാണ് ബാറ്റ് സീന. ഫോമിലാവണം സത്യം. ഫോമിലാണെങ്കിൽ സീന കേട്ടോ. ഭയങ്കര അടിപൊളിയാണ്. 90 ഫിനിഷിങ് മതി, എല്ലാം കയറും അടിച്ച്. സ്പെഷ്യൽ സാമ്പാറാ എന്തോ ഒന്നാ എനിക്ക്. സ്പെഷ്യൽ സാമ്പാറാ. അതെന്ത് സാമ്പാർ? ഇന്നലത്തെ സാമ്പാറാ? അതാണ് സ്പെഷ്യലി. ഇന്നലെ ഇവിടെ സാമ്പാറായിരുന്നു. ഇന്നലെ ഇന്ന് ചിക്കൻ കോഴി. നീ ബാറ്റിസ്റ്റൂട്ടാണ് വെച്ചിട്ട് അടിക്കണേ. അല്ല ബാറ്റിസ്റ്റൂട്ട ഫോമാ. ഈ അണ്ണനെ വെച്ച് കളിക്കാന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോ അണ്ണൻ ഫോം ഉണ്ടാവൂല. ഞാൻ ബീഫിൻ്റെ ആളാണ്. ഞാൻ ബീഫ് വെച്ചിട്ട് കുറേ നാളെടുക്ക്. ബീഫ് ഞാൻ എല്ലാം കഴിക്കും. എനിക്ക് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ബീഫ് ഫ്രൈ നല്ല പൂത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഇന്നലെ മിഞ്ഞാന്നാണ് ഞാൻ ഷോർട്സിൽ എന്തോ ഷോർട്സ് പൂത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് നൈസായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ചെറുനാരങ്ങ കുഴിച്ച് സവാളയൊക്കെ ഇട്ട് ഒരു പിടുത്തം പിടിക്കുന്ന ഏട്ടാ കളി തുടങ്ങി. കുട്ടി എല്ലാരും കളികളോ.
Well, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Rijkaard did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to... And Messi! ഞാൻ ബ്ലിറ്റ്സഡാണ്, ബ്ലിറ്റ്സ് അടിക്കാനാണ് നോക്കിയത്. Alessandro Costa Curta, he doesn't have what you call a classic centre-back's physique, does he? No, but his game is never... Real chance! മത്തി ഇഷ്ടമില്ല. Well, മത്തി talk നൈസ്. about a real rude awakening. മത്തിക്ക് It's നൈസാണ്. almost as if the defence saw nothing മത്തി coming. നല്ല They just didn't anticipate. On നെയ് heels മത്തിയാണോ, rather than നെയ്ച്ചാള, toes. ചാളന്ന് പറയാം ഇവിടെയൊക്കെ. നെയ്യുള്ള നല്ല വലിയ സാധനമുണ്ട്. അത് The lightness of step, the sharpness of movement, അത് ഇത് ചെയ്തണ്ട എന്നിട്ട് ചുട്ടിട്ട് മറ്റേ ആഴല്ലോ എന്താണ് ചെയ്തിട്ട് കുരുമുളകൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതാവും ചുടു കേട്ടാ സാധനം. finding themselves unexpectedly behind. Barcelona have it back and can go again. Batistuta. It's run loose. Who's going to get there? Schneider. നല്ല നൈസാണത്. വാഴയില് വലിയ മത്തിയാണോ, വലുത് നല്ല നെയ്ച്ചാള നെയ്മത്തി നൈസാണ്. So just a one early goal to report so far. 1-0 the score. And it's Messi. Oh, that's clever. Costa Curta. Now it's Messi. Foot in. Nicely aimed pass. Oh, Edo, he's offada. enjoyed that. He evidently loves the contest. അതിന്റെ സ്മെല്ല് അലർജിയാന്നാ പോടാ. Oh, he's managed to get himself offside. സ്മെല്ല് അലർജിയാ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കണ അതിന്റെ Forwards സ്മെല്ല്. with intent. That's a nicely measured pass. And he's managed to get free. Oh, right place, right time. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. അതിൻ്റെ പച്ച സ്മെല്ലാ അല്ലെങ്കിൽ വറുത്തിങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്മെല്ലുണ്ടാവില്ലല്ലോ, നല്ല സ്മെല്ലായിരിക്കില്ലേ. എന്താടത്, ആരാടത് കഞ്ഞി കുടിക്കാണ്ട് വന്നേക്കണത് കളിക്കാൻ. Oh, it's Batistuta. Tchouaméni was in no mood for any of that. Figo. അവൻ പാസ് ഇട്ടാണ്ടില്ല നേരത്തെ Back into the ആർക്കോ middle. വേണ്ടി പേടക്ക് പോയി എടുത്തോളാം പാസ് പോയിട്ടിട്ട്. Oh, it's Batistuta. ആ Tchouaméni. Figo. Luis really Figo. There, thanks to his willingness to make the run. Messi getting ബാറ്റിസ്റ്റൂട്ടാ. distance. Well, he got rid because he was under pressure. ഏയ് Quality ball. man, you are not Messi. going If to they want to be counter, a they could do with more speed. Messi. Nice bit of skill and he's away. ആടാ ഫേക്ക് ഷോട്ട് ഇടാനായിട്ട് ടൈം ആടാ, ഇത് വാണം ഇട്ട പോലെ പോയി. Casemiro picks it up from the goal kick. Zico takes control of it and he's on the move. Have beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. And here's Zico. Zico! Denied by an instinctive ബ്ലിറ്റ്സ് save. ആണ് That's ഉദ്ദേശിച്ചത്, പക്ഷെ very, ബ്ലിറ്റ്സ് very good. വർക്ക് You can't വർക്കില്ല. ask for much more than that. ഇനി ഇവന്മാരെ ബാറ്റൊക്കെ ഫ്രീ തന്ന പോലെ കൊള്ളാന്നിപ്പിക്കണത് ഇനി അടുത്ത പോലെ നോക്കിയാൽ മതി. And he's there to get it away. Got a shot away. ആടാ They've got to be quick to recover this. കാശ്മീരിന്റെ ഷോട്ട് ഉണ്ടോ നീമത്തെ? എടാ അണ്ണന്റെ ഒരു ഷോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നൊന്നര ഷോട്ട് വരും. Brilliantly cut out. Oh, this looks sharp. Casemiro Ay, defended shit. his corner stubbornly, stood up very well to his man.
cut it out. Zico. That is Stuta. Oh, that's fabulous. Great defending, strong and determined. Adams has been caught there. It's a foul. ഇനിയിപ്പോഴൊന്നും തരില്ല ഫ്രീ ഒന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഒരു ഗോൾ കീപ്പേഴ്സിനെ തന്നില്ലേ. ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തത് എപ്പിക് ഗോൾ കീപ്പേഴ്സ് ഈ സ്കില്ല് വെച്ച് കൊണ്ടുവരും. ആരും ഇറക്കാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം ഇതത്ര വലിയ സ്കില്ലായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഗോൾ കീപ്പർ ഡയറക്റ്റ് ബ്രില്യൻസാ. That's just playing it safe and simple. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. The movement was good, but the pass lacked authority. A cause of mild frustration. Ay! Owen. Turam. And that is going to be Kainya. the final action of the first half. ഹാഫ് ടൈം എടാ എത്ര നേരം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചത് ടൈം കുറേ നേരമായ പോലെ വാർത്ത നന്നായി മുരിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല. അല്ലാത്ത പോലെ അത്യാവശ്യമല്ല. ഞാൻ നന്നായി മുരിഞ്ഞ മത്തിയുടെ വാല് മാത്രം ഒടിച്ച് കഴിക്കുന്ന. എനിക്ക് ഫിഷസിലെ ഇഷ്ടം. എനിക്ക് ചെമ്മീൻ പ്രോൺസ് ഇഷ്ടമാണ്. പിന്നെ കൂന്തൽ കല്ലുമക്കായ. എനിക്ക് കല്ലുമക്കായ ഇഷ്ടം കൂന്തലാട്ടോ. അതുപോലെ കക്ക ഇഷ്ടം. കക്ക പിന്നെ ഞണ്ട് ഇഷ്ടമാണ്. ഞണ്ട് ക്രാബ് അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ഇഷ്ടമാണ്. സ്രാവ് ഇഷ്ടമാണ്. ഷാർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. കൂന്തലൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. കൂന്തൽ ഫ്രൈ. കൂന്തലിൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് കളിക്കാൻ നോക്കും ഞാൻ. എൻ്റെ ആനിവേഴ്സറി വല്ലതും വരാനുണ്ടോ? ആനിവേഴ്സറി ഇനിയിപ്പോൾ മറ്റേ ക്ലബ്ബുകളുടെ ആനിവേഴ്സറി ഒക്കെ വരണം. അത് ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത കൊല്ലം ആവണം. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം തന്ന അവർ അത് ഫ്രീ തരില്ല. മറ്റേ ബിഗ് ടൈം പാക്സ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന ടൈം ഓർമ്മയുണ്ടോ? ആഴ്സണൽ, മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ്, ഇന്റർ മിലാൻ, പിന്നെ അങ്ങനെ കുറച്ച് ചെൽസിയുടെ കൊണ്ടുവന്നോ എനിക്കറിയില്ല. ചെൽസിയുടെ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. മറ്റേ ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നുണ്ടായി. ഏതാ അടാ ചതിയാ. മറ്റേ കാസമീറോ, കിമ്മിച്ച്, വാൻഡിസാക്ക, അങ്ങനെ പിന്നെ അങ്ങനത്തെ കാർഡ്സ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായി അവന്മാര്. പാക്ക് കിട്ടാം. ബിഗ് ടൈം പാക്സ് വരണം. നല്ല കാര്യമുള്ളൂ. എപ്പിക്കിനായാലും നല്ലത് ബിഗ് ടൈമാണ്. ബിഗ് ടൈമൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഒരു റേഞ്ച് ഉണ്ട് ബിഗ് ടൈമുകൾക്ക്. Clearly disappointed with that pass. Look, the game is full of ifs and buts. If only they. ബിഗ് ടൈം ഒക്കെ റേഞ്ച് ഉള്ള കാർഡ്സ് ആടാ. കുറേ നാൾ കളിപ്പിക്കാം ബിഗ് ടൈം കാർഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ. എപ്പോഴും നല്ലത് എപ്പിക്കിനേലും ബിഗ് ടൈം. എടാ ബിഗ് ടൈം ഗോൾ കീപ്പർ വന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഇതിലായിട്ട്. ബിഗ് ടൈം കാർഡ് ഗോൾ കീപ്പേഴ്സിന്റെ. എടാ ഷ്മൈക്കലിന്റെ ബിഗ് ടൈം കാർഡൊക്കെ വരാൻ എടുക്കുക. എടാ ഇവന്മാര് കാശുണ്ടാക്കാൻ എടുക്കണുള്ളൂ അളിയന്മാരെ. നിങ്ങൾ എന്ത് ചോദിച്ചു? ഇവന്മാരെ എത്ര 20 കൊല്ലം ഓടിക്കാനുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഇവന്മാരുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഈ ഗെയിം. ഇപ്പോഴേ ഇവന്മാർ ഇനി എത്ര കാർഡ് കൊണ്ടുവരാനൊക്കെ എടുക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചാടിക്കയറി എടുക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. അത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇപ്പോഴേ കളിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. നമ്മത് കുറേ നാളെ കഴിഞ്ഞാൽ കളിക്കാനൊന്നും പോകില്ല. വേറെ ജോബും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കുറേ പേർക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഷ്മൈക്കലിന്റെ ബിഗ് ടൈം കാർഡൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാ റേഞ്ച്.
ഫുട്ബോൾ മുഴുവൻ ബിഗ് ടൈം. ഞാൻ ബിഗ് ടൈമിൻ്റെ വില പോകും. അങ്ങനെ ബിഗ് ടൈം എപ്പോഴും ചറവറ കൊണ്ടുവരാണ്ട് ഇടയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരണം. കൈ വേണം തുടങ്ങിയറ കളിച്ചിട്ട്. ഫിംഗേഴ്സ് ഈസ് പെയിനിങ് ബ്രോ. ബിഗ് ടൈമിൽ ബിഗ് ടൈമിൻ്റെ വില പോകും. Listen, goals change games, and that has changed the whole complexion of this one. They have the momentum now. Coming on the field. They're not going to make any further progress now. And Nistelrooy. Keep calm and carry on. and the That's pass. the job in a nutshell now. Oh, it's Batistuta. There's some great running on show here, but ultimately there was ബിഗ് ടൈമൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പാടുള്ളൂ. സ്പെഷ്യൽ കാർഡായിട്ടിരിക്കണം അപ്പോഴും ബിഗ് ടൈം കാർഡ്സ്. So did he. ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വിലയും പോകും. ഇപ്പോൾ എപ്പി കാർഡ്സ് വരുന്ന പോലെ ചറവറ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ Barcelona looking to pass their way through. അതിൻ്റെ Leicester രസം ഉണ്ടാവില്ല. just want to stand firm and defend it. He's through here. And the assistant referee has his flag raised for offside. താഴമ്പായി നിൽക്കുവാന്നാ. എന്തുകൊണ്ട് താഴമ്പായി നിൽക്കണ? Substitution for Barcelona. Number കയ്യാ 22. എനിക്ക് താഴമ്പൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. എൻ്റെ കൈ Changes then in quick succession. എൻ്റെ കൈ സോഫ്റ്റടാ. This was the obvious substitution. He'd become കൈ just a കണ്ട little jaded. ചെറിയ കൈ എൻ്റെ. As a result of that, he was most likely to make a mistake. I think sometimes when the body becomes tired, the brain goes with it, and I think that's happened in this case. And the counter is on. മുത്തേ Adams kept മുത്തേ his eye on it, and ഞാൻ he's അവിടേക്കല്ലല്ലോ there. Across പാസിട്ട്. the counter. Van Nistelrooy! എൻ്റെ ചെറിയ കൈയുടെ ഭയങ്കര ചെറിയ കൈ എന്താ Routine save. ഇവർ Van കാണുമ്പോൾ Nistelrooy അറിയില്ല കറക്റ്റ്. clearly thought he had the beating of the keeper. Desperate defending required here. He rises! Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. നിന്റെ കൈയൊക്കെ താഴമ്പായ കളിച്ചിട്ട്. Like a final warning, still നീ no card. എന്തിട്ട് കളി കളിക്കുന്നു? ക്രിക്കറ്റ് നീ ശരിക്കും കളിക്കാൻ പോയിട്ടുള്ള കാര്യമാണോ പറഞ്ഞത്? ആ ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബാറ്റ് പിടിച്ചിട്ട് താഴുമ്പോ ഫുള്ള് താഴുമ്പോഴേക്കും കൈ. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. Not much time now for anything fresh to happen, I think. Van Nistelrooy. എന്താണ് ഇപ്പൊ Loose pass. And it's അക്ക നിനക്കാണല്ലടാ ഇടണ പാസ് മൊത്തം പോണത്. Barcelona need to give it Hey. everything they have. Kitchen sink into എന്നടേ ഇത് എന്നടേ Van Nistelrooy. എന്ന He's had a shot. Oh, good looking ball. Messi makes the interception. Romario. Jordi Alba. അമ്മ ഗുഡ് ഗെയിം ബ്രോ. കൈ സീനായി. Well, that was good. A terrific advertisement for attacking football. Both sides. എൻ്റെ ചെറുതാ പക്ഷെ തള്ള വിരൽ To set up തള്ള വിരൽ always only to win. തള്ള വിരലല്ലേ. Down to one ഓ decisive കളി moment. ഇങ്ങനെ Picking up the man of the match award. എടാ നീ and no എന്താ surprise there. അടിച്ചേ? 15 ഷോട്ടാ So Jim, how do you reflect? സേവ് ചെയ്ത് വയ്യാണ്ട ഈ പീറ്റർ ചെക്കിന് 8 സേവ്. tactics, Peter. A weakness 4 in save അവിടെ central ഇവിടെ 8 areas, save. both in defence and midfield, which is something we referred to before the game, and the manager was smart enough to അണ്ണൻ make പറന്ന് സൂപ്പർമാൻ അണ്ണൻ. എൻ്റെ ഷ്മൈക്കിൾ അണ്ണൻ ഇപ്പോഴും സൂപ്പർമാനാ. മറ്റേ പഴയത് സിംഗിൾ ബൂസ്റ്റർ. ചെക്ക് വന്നപ്പോൾ പിന്നെ ഡബിൾ ബൂസ്റ്റർ ചെക്ക് വന്നപ്പോൾ ചെക്കായി സൂപ്പർമാൻ. ഈ ഫുട്ബോൾ കളിച്ചിട്ട് തയമ്പായ എൻ്റെ തയമ്പായിട്ടില്ല. ക്രിക്കറ്റിൽ ബാറ്റ്സ്മാനാണോ ബോളറാണോ പൊന്നളിയാ. നീ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റ അവിടെ നിങ്ങളെ ഇൻസ്റ്റയിൽ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് 2 ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ബോൾ ചെയ്യുന്നതും. അത് ലൈക്കാടാ. എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാ ലിങ്ക് അവിടെ ഇൻസ്റ്റാ ലിങ്ക് ഒന്നും വരുന്നില്ലേ? ചത്താ വന്നു. ഞാൻ ഇത് ബോട്ട് ഇൻസ്റ്റാ ലിങ്ക് തരൂ. നീ ഇതിൽ കയറിയിട്ട് നീ പിന്നെ ചോദിക്കുമല്ലോ നീ എന്നോട് ബാറ്റ്സ്മാനാണോ ബോളറാണോ. അവിടെ വീഡിയോ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു നിഗമനം. അതിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും വീഡിയോ.
നീ അത് നോക്കിയിട്ട് പറ. ഞാൻ തന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്തത്, ഞാൻ തന്നെ ഇട്ടത്, ഞാൻ തന്നെ വീഡിയോ എടുത്തു, ഞാൻ തന്നെ ബാറ്റും ചെയ്തു, എല്ലാം ബോളും ചെയ്തു, ഞാൻ തന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്തു, ഞാൻ തന്നെ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടു. എല്ലാതും ഞാൻ തന്നെ. എനിക്കൊരു തെണ്ടിയുടെ സഹായം. അമ്മ ഞാൻ മാക്സിമം ആരെയും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യിക്കില്ലടാ. സ്മൈക്കിൾ വന്നാൽ പറ്റുകയാണ്. ഞാൻ സ്മൈക്കിളിൻ്റെ കാർഡേ ഇപ്രാവശ്യം വന്ന കാർഡില്ലേ നല്ല ആട്രിബ്യൂട്ട്സാണ്, എനിക്ക് എടുക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് ഞാൻ പിന്നെ ആലോചിച്ചു എന്തിനെടുക്കണ, എന്തായാലും ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഗെയിം ചേഞ്ച് ആവും. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ ഗോൾ കീപ്പർ മറ്റേ സ്കില്ല് വന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ ആ സ്കില്ല് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഈ ഗോൾ കീപ്പേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവരാൻ പോണത്. ഒരു ഈ സ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റ്സ് അത്യാവശ്യം സ്റ്റാറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ആ കൂടി വ്യത്യാസം എന്ന് പറയാനായിട്ട് ക്യാച്ചിങ്ങും ബാരിങ്ങും കുറച്ച് കൂടുതലാണെന്നുണ്ട് സ്മൈക്കിളിൻ്റെ കാർഡിന്. അത്രേ ഉള്ളൂ, വേറെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. അണ്ണനെ ഇതിലിട്ട് അണ്ണ ഫോം എനിക്ക് അണ്ണനെ വെച്ച് കളിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. ഈ സ്മൈക്കിളിൻ്റെ ഇത് കണ്ടില്ലേ സ്റ്റാറ്റ്സ്, ഇത് സിംഗിൾ ബൂസ്റ്ററിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റ്സ്. ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റ്സ് എന്താ മോശം? ക്യാച്ചിങ്ങും ബാരിങ്ങും ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ബീറ്റച്ചക്ക്, ഇപ്പം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബീറ്റച്ചക്കിനേലും കൂടുതലുണ്ട്. അവയർനെസ് കുറച്ച് കുറവുണ്ട്. റിഫ്ലക്സ് സെയിമാ, റീച്ച് ഒരു 2 ഇത് കുറവുണ്ട്, അത്രേ ഉള്ളൂ, വേറെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. ഈ കാർഡും പക്ക കാർഡാ. ജമ്പ് 83 ഉണ്ട്. രണ്ടും പക്കയാ, ഗോൾ കീപ്പിങ് രണ്ടും പക്കയാ. വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എടുക്കട്ടെ, അണ്ണൻ്റെ ഫോമുള്ളപ്പോൾ അണ്ണനിടാം. ഈ ഫുൾ ലൈവ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നത് ഫുള്ള് ബംഗാളീസ് ആൻഡ് അതർ കൺട്രീസ്. അങ്ങനെ ഒരു മെല്ലു കിട്ടി പോടാ. ബംഗാളീസ് ഇപ്പോഴും ലൈവിലുണ്ട്. അങ്ങ് കുറേ ഉണ്ടോ അവിടെ, കുറേ ഉണ്ടോ അവിടെ. എടാ നീ സബ്ബാണോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ഒരു ചാനൽ പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതൊന്ന് സബ് ചെയ്യോ. മിക്കവാറും ചിലപ്പോൾ ഇനി കുറച്ച് ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ അതിലായിരിക്കും ലൈവ് ചെയ്യുക. ഇത് ചാനൽ കുറച്ച് പോളിസി കുറച്ച് സീനായിട്ടിരിക്കുക. ചിലപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെയായിരിക്കും, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലായിരിക്കും. ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം തന്നെ ഫ്രണ്ട്ലി കളിച്ചോളൂ. അങ്ങനെ എന്തിനടാ, എന്താണെങ്കിലും കളിക്കാം. ഞാൻ ബാറ്റ്സ്മാനാണ്, ബോൾ എറിഞ്ഞാൽ അടി വാങ്ങും, എന്നിട്ട് തിരിച്ചത് ബാറ്റ്. ഞാൻ ഇൻസ്റ്റയിൽ നീ വീഡിയോ ഉണ്ടോ? വീഡിയോ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിന്നോട് ഞാൻ ആ ലിങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റയിൽ ആ വീഡിയോ നോക്കടാ. ബാറ്റിങ് നോക്ക്, നീ ബോളിങ് നോക്ക്. ബോളിങ് പണ്ടത്തെ പോലെ എറിയാനൊന്നും പറ്റില്ല, സ്പീഡൊന്നുമില്ല. സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇപ്പോൾ സ്പീഡിൽ കാര്യമില്ല, ബോളിങ് സ്പീഡിലാണ്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഫുള്ളി ഓക്കേഴ്സും കാലിനിടയിൽ എറിയണം. സ്പീഡിൽ എറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നീ എറിയണ അത്രേ സ്പീഡിൽ അടിക്കും. അത്ര കഴിവുള്ള ബാറ്റ്സ്മാരുണ്ട് ഇപ്പോൾ, അല്ലാണ്ട് വെറുതെ വന്ന് കട്ടം വീശുന്ന ആൾക്കാരൊന്നുമല്ല. അല്ലെങ്കിൽ കട്ടേഴ്സ് എറിയണം ഏറ്റവും നല്ലത്. ഇപ്പോൾ സ്ലോ കട്ടേഴ്സ്, ഒരു സ്പീഡ് എറിയുമ്പോൾ അടുത്തത് സ്ലോ റേറ്റ് എറിയുക, എല്ലാ ബോളും മാറി മാറി എറിയുക. അബിലോസ് ഗെയിമിങ്ങിൻ്റെ അതേതാ, ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ലടാ ചാനലിൽ. അബിലോസ് നോട്ടെ. അബീസ് ഗെയിമിങ് എവിടാ? അബിലോസ് ഗെയിമിങ് ഇതിലൊരെണ്ണം വന്നു കേട്ടാ. എടാ ഈ ഫുട്ബോൾ തന്നെയാണല്ലോ, മലയാളിയാ? ബിലോസ് ചതി. അമ്മ
എത്ര നേരമായില്ല ഇത്? 5.5 മണിക്കൂറായി. 5:30 5.5 മണിക്കൂറല്ലേ? 9:30 വരെ പോവാന്ന് എനിക്കറിയില്ല, നോക്കട്ടെ. ഇല്ല, ഇൻസ്റ്റയിൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കയറാം. പെരേരയുടെ കോണല്ലേ? ആ പെരേരയുടെ കോണേ? ഏത് പെരേര? ഇപ്പം തന്നെ ഫ്രണ്ട്ലി കളിച്ചില്ല, എന്നാൽ ഇനിയൊരു ഡിവിഷൻ കളിക്കാം. കമോൺ ഡിവിഷൻ. ബ്രോ എന്താ ഇടത് കൈ വെച്ച് കമന്റ് ഇടുന്നത് കൊണ്ട് തെറ്റുക? നീ ഇട്ടത്ത് കൈ വെച്ചിട്ട് നീ മലയാളത്തിൽ കമന്റ് ഇടാ? എനിക്കും അലീൻ ജോസ് പെരേരാ, അയാളെ വീഡിയോസൊക്കെ നീ കാണാറുണ്ടാ? ആരണവൻ ശരിക്കും? ആരണവൻ? ഇശ്രാവൻ്റെ ഫാൻസ് അങ്ങനെ ഉണ്ടോ ഇവിടെ? 450 മാച്ചോ? നീ അത് എണ്ണി എപ്പോഴേക്കും 450 മാച്ച്? അവിടെ ഞാൻ കുറേ വേറൊന്നല്ല, ഞാൻ പ്ലേയേഴ്സിനെ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ കുറേ കളിച്ച്, പിന്നെ കുറേ ഫോർമേഷൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി, പിന്നെ ലെജൻഡ് സ്ക്വാഡ് വെച്ചിട്ട് കുറേ കളിച്ച്, പിന്നെ മറ്റേ POTW കാർഡ്സ് മാത്രം വെച്ചിട്ട് സ്ക്വാഡ് ഉണ്ടാക്കി കുറേ കളിച്ചു. അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ കളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ. പിന്നെ കൊനാമിയുടെ നല്ല സ്വഭാവം കാരണം 1900 റേറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു, 2000 കയറാന്ന് വെച്ച് ട്രൈ ചെയ്ത് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അവന്മാർ വീണ്ടും 1500 കൊണ്ടുവന്നിട്ട് തന്നെ ഒരു ഭാഗം പൊട്ടിട്ടേ പൊട്ടി അറ്റത്തേക്ക് വരെ പൊട്ടിക്കൊണ്ടായി. ഞാൻ ഡിവിഷൻ 3 എത്തുമെന്ന് വിചാരിച്ചു, ഭാഗത്തിന് എത്തിയില്ല ഡിവിഷൻ 1 നമുക്കൊരു ഫ്ലോ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തലയ്ക്ക് വിടാന്ന് പിടിക്കണം. അവനെ കളിക്കാനേ തോന്നൂല. പിന്നെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ആർക്കോ വേണ്ടിയിരുന്ന് കളിക്കും. അല്ലയ്യ തേത്ത സ്കോഡ്. CBയിൽ തൂറാമ് ഭയങ്കര സീനാണ്. ഞാൻ കുറച്ച് നാൾ കളിപ്പിച്ച് നോക്കിയതാ. പിന്നെ എൻ്റെ ഓൾറെഡി വേറെ ആൾക്കാരുള്ള കാരണം പിന്നെ അവനെ വെറുതെ കയറ്റിയിരുത്തുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ തൂറാമിന് റൈറ്റ് ബാക്കിന് ഇട്ട് കളിപ്പിക്കുന്നത്. ഭയങ്കര ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക, ഹെഡിങ്ങും ഡിഫെൻസീവ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സും കൂട്ടി സ്പീഡും 95+ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ CBയിൽ 95+ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു അതും ഹെഡർ 90+ ആണ്. ഹെഡിങ്ങും ഡിഫെൻസീവ് എല്ലാം ഒരു 95+ വരും. നല്ല ഡിഫൻസ് ശരിക്കും CBയിൽ ട്രൈ ആക്കാൻ പറ്റിയ കാർഡാണ് തുറാമിൻ്റെ. ഇൻസ്റ്റ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ അവൻ്റെ മുഖം നീ അവൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണണോണ്ടാ നിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റയിൽ അവനെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന അവൻ്റെ വീഡിയോസ്. ഞാൻ എൻ്റെ ഒന്നും വരാറില്ല, എൻ്റെ വേറെ വീഡിയോസൊക്കെ വരില്ല. ആദ്യം വരെ വന്നിരുന്നു, പിന്നെ ഞാൻ എടുക്കാറില്ല. ഇതെന്താ പറയുക എംബാപ്പനെ കൊണ്ടിട്ടിരിക്കുന്നവൻ? എടാ ഇവന്മാരുണ്ടല്ലോ സ്ക്രിപ്റ്റ് കിട്ടാണ്ടിരിക്കാനാടാ. നല്ല കാർഡ്സ് ഉണ്ടായിട്ട് ഇടയിൽ കൂടെ വേറെ കാർഡ്സൊക്കെ ഇട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് കളിക്കണേ. എന്തിനാടാ എന്നോട് ഇങ്ങനെ? DMF ബെക്കംബോറും റേക്കാർഡും ന്യൂ റേക്കാർഡ് ഓനിസ് ഗുള്ളിറ്റ് വലിയല്ലത് റൈറ്റ് ബാക്ക്. എടാ ചാനൽ മോണിറ്റൈസേഷൻ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ന്യൂ ചാനൽ ഇട്ടിരിക്കണേ. ഞാൻ ഇന്നലെ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ അവന്മാരെന്തോ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു യൂട്യൂബുകാർ. എനിക്കറിയില്ല എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന്. അക്കൗണ്ട് ഡിസേബിൾ ആക്കിയിട്ടിരിക്കുക. അത് കാരണം മറ്റേ മോണിറ്റൈസേഷൻ്റെ അത് സെറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു. എൻ്റെ വാച്ചിങ് അവേഴ്സും ഇതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇന്നലെ അപ്ലൈ ചെയ്തതോ. ഞാൻ എന്നിട്ട് അപ്പീൽ ചെയ്ത് ഫോം ഫിൽ ചെയ്തിട്ട് ഇന്നലെ അയച്ചു. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച പിടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ചിലപ്പോൾ റീആക്ടിവേറ്റ് ആവും, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞവർ. അങ്ങനെയാണ് പറ്റില്ല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇനി പുതിയ ചാനൽ തുടങ്ങണം. ഞാനിതിപ്പോൾ പണ്ട് തുടങ്ങിയ ചാനലാടാ, അതാണ് എനിക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ അന്ന് വല്ല എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ചാനലിൽ കുറേ കൊല്ലങ്ങൾ മുമ്പ് തുടങ്ങിയതാ. അതും വെറുതെ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടങ്ങിയതൊന്നല്ല, എന്തോ കാര്യത്തിനൊക്കെ വേണ്ടി തുടങ്ങിയിട്ടതാ.
Nice interception, well timed. And he's heaved it നീ away. അലൻ ജോസ് പെരേര ആളല്ലേ? ഞാൻ അവൻ്റെ വീഡിയോസ് ഫുള്ളിരുന്ന് കാണാനാണ് നിനക്ക് റെക്കമെൻഡേഷൻ വരുന്നത്. ഇൻസ്റ്റ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എടാ ഇവൻ അലൻ ജോസ് പെരേര വീഡിയോ വരുന്നതൊക്കെ ഇരുന്ന് കാണണ്ടല്ലോ, എന്നാൽ ഇവൻ അലൻ ജോസ് പെരേര വീഡിയോസ് മാത്രം കൊടുക്കാം. Deadly finisher, and his stamina is absolutely exceptional. He just doesn't stop running. Right, genuine African superstar. ഇതിനിപ്പോൾ തിരിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പാസ് ഇട്ടത്, നേരെ പാസ് ഇട്ടിട്ട് അവൻ്റെ കൈ കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ നേരെ ഇട്ട് നിട്ടാ പോരായിരുന്നു. മെസ്സിയെ Big chance. ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല ഈ ഒരു ആംഗിളിൽ നിന്ന് അടിക്കുന്നുള്ളത്. That's wonderful. പിന്നെ ബ്രോ സെർച്ച് Well, he likes those, doesn't he? That's another മെനയാൾഡോ പ്ലീസ് സെർച്ച് ഇടയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കട്ടാ. ഗുഡ് ഗെയിം എടാ. നീ അപ്പം പോയിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് വരുന്നേ? ആ വണ്ടയുടെ വീഡിയോസ് കാണുന്നില്ല. പിന്നെടാ So we have our break. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നിനക്ക് റെക്കമെൻഡേഷൻ വരുന്നത്? 5 to 10 minutes will call for real focus as the opposition will inevitably react. അവൻ്റെ വീഡിയോസ് വരാൻ മാത്രം എത്രയധികം വീഡിയോസ് ഉണ്ടോ? ഞാൻ അതിനാല് Messi If they want to counter, they could do with more speed. pinches it off him. എൻ്റെ പൊന്നി. And he's there Sure. to retrieve it. പോയിസ് ഡിഫൻഡറാ To react. എല്ലാം എടുത്തോണ്ടോണ്ടല്ലോ ബോള്. Aims beyond the defence. CMF അല്ലേ? And that's been intercepted. CMF പോലെ കളിക്കുന്നുണ്ട്. So good from him. മെസ്സിയെ Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at pressure this on stage. there. There's plenty of time left yet. And here's Bale. Oh, he's bustling through here. ഏടാ Oh no, this does not look good. Messi! ഒന്ന് പോയിനടാ. That's what you call inspired goalkeeping. Well, someone's doing his display job കുറഞ്ഞടാ, ഒരു properly, മിനിറ്റ് Peter, കേട്ടോ. that's for sure. ഇന്ന് And we സംഭവം have our very first corner. എങ്ങനെയാടാ മെസ്സി അവിടെ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് അടിച്ചിട്ട് ഇത് വന്നില്ലടാ. ഈ കളി എന്നോട് തോൽക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോനാമി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഈ കളി നീ തോൽക്കണം. പക്ഷെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഹെഡ് ചെയ്ത് ഗോൾ അടിച്ചു. They have hauled themselves right back in. യാ ലോഡായില്ല. Well, we're off back കാണാ to square one, but എവിടെ this കാണുന്ന game വീഡിയോസ് opens കാണാം, up. അല്ലെങ്കിൽ ആ It looks as if it could happen. ഇവിടെ പാവലളവൻ. A നീ wonderful ഒക്കെയുള്ള അവനെ delivery, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. and all it നീ needed was a എന്തെങ്ങനെ touch. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. ഒരു സപ്പോർട്ടിംഗ് മെന്റാലിറ്റി കേട്ടോ നമുക്ക്. Whole new complexion to the game. Yeah, it's a very good contest with two very good sides, and with such great individual talent on show, it could go കൂൾ either കൂൾ way. കൂൾ Shot decent. കൂളാവാനുള്ള ചാൻസ് അവൻ തരുന്നില്ലല്ലോ. It away. ഇവൻ്റെ മുട്ട ജാതി കളിയാണല്ലോ. എൻ്റെ മുട്ടനെ അടുത്ത് പുറത്തിട്ടു. ഒരു മാങ്ങാടി കളിക്കില്ല ഇപ്പോൾ. Cool as they come. ഒട്ടാണ് എല്ലാവർക്കും ഒട്ടാണ്. അവൻ്റെ കൊണച്ച പഠിച്ചു. He had the whole picture in his head, Peter. He ഞാൻ didn't എപ്പോഴും even ഫ്രണ്ട്ലി look at the കളിക്കേണ്ടത് goalkeeper. വരാം. ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാറാ, ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. India ഫ്രണ്ട്ലി get കളിക്കാണ്ടിരിക്കുന്നില്ല. themselves into the lead. ഫ്രണ്ട്ലി Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the number one ഡബിൾ contender, ടച്ചും and he's done it വർക്കാവണില്ല. again. ഷൂട്ടാവണില്ല. It's Eto. എൻ്റെ ഒട്ടോ എൻ്റെ ഒട്ടോ. ഇതാണ് എനിക്ക് പ്രശ്നം, എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കേട്ടാ. ഇതെങ്ങനെയാടാ എൻ്റെ ഡിഫൻഡേഴ്സിൻ്റെ ഗോൾ ബ്രോ മാച്ച് കഴിഞ്ഞ് മെനയാൾഡോ എന്നെ അടിച്ചൊന്ന് നോക്കാവോ? ആടാ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാട്ടോ. Stunning. Just too hot to handle. അടിക്കാൻ നോക്കാം. ടൈമൊന്നുമില്ലടാ. നാളെ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിർത്തും. ഇത് കുറേ നേരമായില്ലേ. ഇനി നാളെ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ വരാം. ടൈം സ്ഥിരമായിട്ടൊരു ടൈം ഇടണം. എന്തായാലും ഒരു 10 മണി, നൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ 10 മണി. That has been cut short. Casemiro. ഇതാണ് നീ എന്തിനും ഉമ്മയ്ക്കിനാണ് പോയിട്ട്. Right card. And we've reached half time. രണ്ട് ഷോട്ട്, രണ്ടും ഗോൾ. കോനാമി എന്നോട് പറഞ്ഞേ നീ ഹെഡ് ചെയ്തിട്ട് ഗോൾ അടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, അടുത്ത ഗോൾ അവർ ഞാൻ കൊടുക്കും. And the action is back on the way. ഇതൊന്നും ഫൗളില്ലേ? ബാക്കിൽ നിന്ന് പിടിച്ച് തള്ളി തന്നെ. റഫറിക്കും ഗോൾ കൊടുത്തോ കോനാമി. ബോളോടെ ഞാൻ എന്നിട്ടാ ത്രൂ ഇട്ടെ. ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പാസ്സാ. Most necessary. He read that really well and stopped it. Passing nice and neat. സൂപ്പർ.
Ay, super. Ball's gone astray. Mbappe unable to make it. Anna, for all Anna, his good intentions. Anna, come on. അണ്ണന് സ്പീഡില്ല അണ്ണ, പഴയ പോലെ ഇല്ല. That's just playing it safe and simple. അവന്മാർ അണ്ണന് നല്ല കാർഡ്സ് കൊണ്ടുവരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലേ. They've had their chance to regroup and rethink. Now they've got to stir a revival. അല്ലെങ്കിൽ എന്തോന്നറിയ ഇത്, Gets rid without sophistication. ഒരു ഷോട്ട് അടിക്കാനുള്ള And it's ഇങ്ങനെ Messi. പ്രസ് ചെയ്യലട മൊത്തം. ഇങ്ങനെ പ്രസ് കഴിഞ്ഞാൽ കൈ വേദന എടുക്കൂല ഇതിന്റെ ചോ. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. ഇതിപ്പോ ഷോട്ട് അടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് വരുന്നില്ല. Nesta. No surprise at all that this is the guy who's had such a positive impact. ഇത് Having നോക്കടാ. that sort of player in your side is reassuring because the rest of the team knows he can make his പക്ഷെ influence എൻ്റെ count at any stage. പൊന്ന്. It's simply എടാ part എൻ്റെ of ഇത് his package. ഷൂട്ടിങ് ശരിയാവണില്ല കേട്ടോ. ഷൂട്ടിങ് ശരിയാവണില്ലെന്നല്ല, He ഞാൻ scores. ഇതിൽ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നില്ല ഷൂട്ടിങ്. ഫസ്റ്റ് ടൈം പ്രസ് ആവണുണ്ടല്ലോ, പിന്നെ എന്ത് തേങ്ങയാണ് വരാത്തത്. നേരത്തെ മെസ്സിനെ വെച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകണടാ. എടാ Looking for the runner. ത്രൂ ആ നേരത്തെ ത്രൂവും വർക്കായില്ലടാ. Look at the space here. Oh, shooting chance. കൊനാമി Oh, they are well and truly out of sight. And they are കൊനാമി ശ്രീയല clear here. മത്തക്കണ്ണൻ. A finish of great intelligence. He just understood and he executed so smoothly. Well, I think he knew അവന്മാർക്ക് all he had പാസ് to ഇട്ട് do was കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ get it under control, and it was always മിസ് gonna പാസ് end ഇട്ട് up in the കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ back അപ്പോൾ of the പാസിങ് net കുറയ്ക്കും thereafter. കറക്റ്റ് കേട്ടോ. So now the difference is 3. ഈ മൊട്ടത്തലകനെ എനിക്ക് ഫ്ലോ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ഞാൻ കളിക്കില്ല. ഇന്ന് എഡ്വേഴ്സിൻ്റെ അല്ല നമ്മൾ ഫാസ്റ്റ് കാർഡ് വെച്ച് റീക്കിടെ ഇത്രയും അതിൽ ലോങ് റേഞ്ച് ഷോട്ട് കോസ്റ്റ് കിളി പോയി എൻ്റെ കീഴിൽ. അവിടെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഈ നെഡ്വേഡിനെ എടുത്തു. ഓക്കെ, ഞാൻ എടുത്തിട്ട് 81 ഫിനിഷിങ് ഉള്ള കളിയാ. ഓക്കെ, ഞാൻ കളിക്കില്ലേ തലക്ക് നിങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോൾ എത്ര ക്വാളിറ്റി എടാ 81 ഫിനിഷിങ് ഞാൻ സ്റ്റാറ്റ്സ് കാണിച്ചുതരാം. ഓക്കെ, 81 ഫിനിഷിങ് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ലോങ് റേഞ്ചിൽ അടിച്ചിട്ട് ഗോള് കയറിയടാ ബോക്സിന്റെ പുറത്തുനിന്ന്. ഞാൻ ആലോചിച്ചതേ ഈ 95 ഫിനിഷിങ്ങും 96 ഫിനിഷിങ്ങും ഉള്ള ഇവന്മാരടിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഗോൾ കയറുന്നില്ല ലോങ് റേഞ്ച് വെച്ച്. എന്നിട്ട് 81 ഫിനിഷിങ് ഉള്ള അവൻ അടിച്ചിട്ട് ഗോൾ കയറി. കൊനാമിയുടെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കണേ. ഇപ്പൊ പവർ ഉണ്ടായിരിക്കും കാർഡ്സിന്. നെറ്റ്വേഡിന്റെ കാർഡൊക്കെ നല്ല പവർ ആയിരിക്കും. ഇനി ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ നോക്കിക്കോ. ഇനി അത് 90 ഫിനിഷിങ് കൊടുത്തിട്ട് അടിച്ചാൽ കയറില്ല ആ കാർഡൊന്നും. Oh, here's a chance. നെറ്റ്വേഡ് ഫസ്റ്റ് കളി തന്നെ 2 ഗോളും ഒരു അസിസ്റ്റും കിട്ടി നെറ്റ്വേഡിനെ കൊണ്ട്. 4 extra minutes added on. Nicely weighted ball. Casemiro. എക്സ്ട്രാ മിനിറ്റ് Rijkaard. Cristiano എനിക്ക് Ronaldo. അണ്ണനോണ്ട് ഗോൾ അടിക്കണമെന്നുണ്ട്. അണ്ണനാണെങ്കിൽ ബോൾ കഴിയുമ്പോൾ കാസില്ല. ഗുഡ് ഗെയിം ബ്രോ, നല്ല 3 ഗെയിം Two ആയിട്ട്. teams, one ഞാൻ 3 ഗോൾ കിട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് irresistible, ഞാൻ the നിർത്തി. other fragile and seemingly കാണണ്ട. clueless. ആ ഗോൾ ഉണ്ട് എൻ്റെ കിളി കൂടി പോയി. ഞാൻ സ്ക്രീൻഷോട്ടൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ച്. സ്ക്രീൻഷോട്ടാ എടാ സോറിടാ, ഞാൻ അത് നോക്കട്ടെ. മെനയിടോ മെനയിൽ എന്താണ് എൻ്റെ ഒന്നും വന്നില്ലടാ. മെനയാളുടെ മെനാൾഡോ ടൈപ്പ് ചെയ്തു, പക്ഷെ എൻ്റെ ഒന്നും വന്നില്ല. ഒന്നും വന്നില്ലടാ.
ഇങ്ങനെ കുറേ ഷോർട്സ് വന്നു. വേറെ ഒന്നുമില്ല. ആ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് തന്നല്ലേ, അങ്ങനെ പറയാം. മെനുകളുടെ ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അണ്ണന് ഞാൻ ഡബിൾ ടച്ചൊക്കെ കൊടുത്തത് വെറുതെ. ബ്രോ ഈ ഫുട്ബോളിലാണ്, ഈ ഫുട്ബോളിലാണ് ബ്രോ. ഇതിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാനാ, ഗെയിമിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാനാ? ഗെയിമിലെവിടെ സെർച്ച് ചെയ്യാനാ? സെർച്ചിങ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ? അക്കൗണ്ട് ഒന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്യാനായിരുന്നു. സാലി, നീ എനിക്ക് ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് അയച്ചിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെ പറ. അല്ലെങ്കിൽ നല്ല നോക്കിയേ കാണുള്ളൂ. Evidently the crowd hoping to be treated to a special contest. It is the perfect backdrop for the players to walk out. ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ബ്രോ, ഇങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്യാനോ പ്ലീസ് മാത്രമല്ലേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. അപ്പം ഞാൻ സാധാരണ അങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ യൂട്യൂബ് അല്ല എല്ലാവരും വിചാരിക്കും. ഞാൻ അതൊക്കെ യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് ഞാൻ ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യാം, നോക്കാം. He should have done better and he knows it. That's a little unfortunate. He had a lot of people worried then. 5:30 മണിക്കൂറായിട്ടാ ലൈവ്. ലോങ് ലൈവ്. And it's Rivaldo. He could be in here. അത്രയും മുണ്ണകളുണ്ടായിട്ട് അവർക്ക് ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. Italy is the country of great defenders, Peter, and this fella Alessandro Bastoni looks very much in line to be its latest representative. ഭയങ്കര സ്കിൽഫുൾ പ്ലെയർ ആട്ടോ. He's very much from the school of no nonsense, but I really like his technique, and again he's one of these centre backs or defenders who can get his head up and just take out 40, 50, 60 yards. Yes, he'd be my pick too. It's going to be all about how they get the Lionel best out of him. Messi. David Villa. He's beaten the David last Villa. Vieira. So a third of the match or thereabouts. അണ്ണൻ്റെന്നൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെയോ റാഞ്ചിക്കൊണ്ടോണ്. Tchouameni spots it and intercepts. He's got plenty of space out wide here. വേറല്ല ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇത് പോയി ഓയിൽ പോയ പ്രശ്ന. കൈസ് മൊത്തമില്ല. എൻ്റെ അണ്ണൻ വളയുന്നില്ല. അണ്ണാ കാണിച്ചു കൊടുത്തൊരു ഷോട്ട് അത്ര ഉള്ള അണ്ണൻ്റെ പവർ പിള്ളേർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കൂ. ആടാ, എൻ്റെ പേര് ശ്രീകുമാർ കേസ്. ഇൻസ്റ്റയിലുണ്ടല്ലോ. ഞാൻ ഈ ഇൻസ്റ്റ നോക്കിണ്ടാവല്ലേ ഇപ്പൊ. അവൻ്റെ നെറ്റും പോയി. ബോഡി പെയിൻ വന്നു തുടങ്ങിയടാ, നെക്ക് പെയിൻ വന്നു തുടങ്ങിയടാ കുറെ നേരം ഇരുന്നിട്ട്. എടാ അവൻ പോയില്ലേ? ജോയിന്റ് റൈഡർ. ഹായ് ബ്രോ. ഹൈ. Well, I'd remind those players, Peter, that concentration will be key for a while now, as you don't want to hand the momentum straight back to your opposition. Friendly matches. Just now I had played a friendly. We can play a friendly after this if you need.
If you are there, you can play. And that's definitely not his best. Now it's Messi. He is through here. It's a promising run he's making on the right. Oh, that's good play from him. He's shifting through the gears here. Joined out. നീ മലയാളിയായിരുന്നാ? അല്ലാ. Friendly match ഉണ്ടോ? Friendly match കളിക്കാം. എത്ര വേഴ്സ് ഉണ്ട് ലൈവ് എന്നാ? ഓ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പ് തീർത്തു. കുറേ പിള്ളേരുണ്ട്. ശരിക്കുള്ള ഫുട്ബോൾ പോലെ അത്രയും സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇത് കളിക്കുന്നവർ ടാക്ടിക്സ് ഒക്കെ ഇടക്കിടക്ക് മാറ്റി ഓരോ ഗോൾ കിട്ടുമ്പോൾ ഫോർമേഷൻ മാറ്റി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇടക്കിടക്ക് മാറ്റി തലക്ക് പ്രാന്ത് പിടിക്കും ഇങ്ങനെ ഇടക്കിടക്ക് സെർച്ച് പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ. I am there for you, waiting. Okay, bro. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കളിക്കാം. No props. നമ്മളെ ഗോൾ ഇട്ടാലും പോസിങ്ങുള്ള പരിപാടി പോസ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമില്ല. അതെ ഇവിടെ ഒരാൾ നിൽക്കണ്ടില്ലേ? പാസിടുമ്പോ ഇളക്കിടറി ആദ്യം അതിലുള്ള ആൾക്കിടാണ്ട്. The referee brings the first half to a close. A pretty decent watch this, and each side has contributed in equal part. A couple of very good goals for the crowd to enjoy, and a game which is right on the edge. At half-time, it's 1-1. That's a really interesting game, and they head in at half-time at 1-1. Number 11, Neymar. Number 15. There's the whistle then to start the second half. Coming on the field. എനിക്ക് മതി മടുത്തറോ ഇതേ തുടങ്ങിറ കളിച്ചിട്ട് പോകുന്നത് കഴുത്താനെടുക്കുന്നു. എത്ര മണിക്കൂറായി അറിയാം? കുറെ നേരമില്ലേ? കാരണം ഇനിയുടെ ഒരു ബ്രേക്ക് ഇനിയുടെ ബ്രേക്ക് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കളികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ തോറ്റു പോകും. Facing up to his adversary, this is a formidable matchup. എങ്ങനെയൊക്കെ കളിച്ചാൽ മതി, തീർത്താൽ മതി ഓരോ കളികൾ. He has slightly undercooked that one. That was just poor decision making and weak execution. Vinicius Junior, he's going for goal. Oh, and they really should have been made to pay. അവന്റെ നെറ്റ് എന്താ ഫൈബാറാ? അവനെന്താ എടാ ഇതായിരുന്നല്ലോ അവന്റെ നെറ്റ്, ഒറ്റ ബാറുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. നെറ്റ് നെറ്റ് ഇരിക്കായിരുന്നല്ലോ. അവനിപ്പോ 5 ബാറാക്കി വെച്ചേക്കണ്. എന്റെ നെറ്റ് ഷോക്കായി. എന്റെ നെറ്റ് പഠിത്തം Well, they seem intent on marking him out of the game. Ay, They're certainly trying to play the ball on the basis, Peter. Couldn't squeeze it through. Here's Vinicius Junior. Now it's Owen. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. It will be a good option, but അണ്ണനെ കൊണ്ട് ഗോൾ എടുപ്പിക്കാന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അണ്ണനെ മാറ്റാണ്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നു. Roberto Carlos. Whatever he had in mind, that was not it. Just about up to 75 minutes. Mbappe touches it back. ആടാ ഇങ്ങനെ കളിക്കല്ല മുത്തേ, തല കറങ്ങണം. ഒന്നാമത് 5 മണിക്കൂറായിട്ട് കയ്യും എടുക്കണേ. അയ്യോ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ എടുക്കണ്ട. ഒരു കളിയും കൂടി ഞാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചു നേരം കൂടി കളിക്കാൻ വെച്ചത്. വേണ്ട, മതിയായി.
എടാ വെറുതെ അല്ല അല്ലേ, CF നല്ല സ്പീഡുള്ള പ്ലേയേഴ്സ് ഇല്ലടാ. We have got changes here from both സൗണ്ട് sides. കേൾക്കണ്ട, in fact. പൊട്ടുന്നുണ്ട്. Rivaldo. Coming on to അക്കൗണ്ട് സീന ബട്ട് number 9. കാര്യമില്ല ഇടയ്ക്ക്. Substitution. ഇപ്പോൾ എല്ലാ കാർഡ്സും ഏകദേശം ഒരേപോലെ കളിയൊക്കെ. പിന്നെ ഗ്ലിറ്റ്സ് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ മാത്രമേ വലിയ ഇതുള്ളൂ. And he's away. Romario! And they're back in front. It is a good finish. The odds were against him. Little matter. Well, at one stage he was being body checked, Peter, and then the next minute it's in the back of the net. That's wonderful striking. And very quickly, the substitute made his mark. I think the manager's claiming an assist here. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Yeah, it's been their hard work that has got him this lead, but I just wonder whether they can keep it up. This may take a toll. എവിടെടാ എന്താടാ എപ്പോഴും സ്റ്റണ്ണിങ് അടിക്കണ്ട് നോർമൽ നോക്ക്. Oh, that's a great response though. ശരി, And നമ്മൾ it's a statement ഭാഗ്യസ്ഥനാണ് ബ്രോ. declaring that they're not done with this yet. ശരി, നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇനി സ്റ്റണ്ണിങ് അടിക്കൽ കുറവാ. We're just about done ഓപ്പൺ here. പോസ്റ്റും ചാൻസ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ Vinicius ഉറപ്പുള്ള സാധനം മാത്രമേ സ്റ്റണ്ണിങ് അടിക്കാറുള്ളൂ. steps in and പണ്ടത്തെ പോലെ സ്റ്റണ്ണിങ് അടിക്കാൻ ഒന്നാമത് ഇതിലടാ I thought it was ഭയങ്കര gonna ഡിലേ happen then. സ്റ്റണ്ണിങ്. How many more chances can they realistically expect now? നോക്കിയേ Added minutes has been നോർമൽ indicated. പാസ് തന്നെ എന്ത് ഡിലേടാ. time added on will be 2 minutes. Iniesta. തീർന്നാ? That's that. ശ്ശെ, Well, that was close. Both sides playing their part in a great game. ഞാൻ of സ്റ്റണ്ണിങ്ങിന് football. ഡിലേ കൂട്ടി. A സത്യം real നേരത്തെ ഒരു ride ഷോട്ട് and അടിച്ച് ഞാൻ almost ലൈവില് glued to our 2-3 seats കളി from the മുമ്പ് very കണ്ട beginning. ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പോസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇത്ര നേരെ സുവാരസിന്റെ ഷോട്ട്. അപ്പോഴേക്കും ബാക്കിൽ നിന്ന് CB വന്നെടുത്തിട്ടുണ്ട്. Performance. It ഓപ്പൺ shows പോസ്റ്റിൽ അടിച്ചത്. exactly what it means to him. His passion is pouring out. എന്താടാ അതിനെ 5-ന്ന് That's പിന്നെ where we have to end 3-ലേക്കൊക്കെ it. പോണേ. From me, Peter Drury, and my co-commentator Jim Beglin. എടാ സ്ട്രീമാണ്, ഒരു ലൈക്ക് അടിക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കണേ. അതുപോലെ ആ ചാനലിൽ വേറൊരു ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ചാനലൊന്ന് സബ് ചെയ്യണേ. ചിലപ്പോൾ ഇനി അതിലായിരിക്കും ലൈവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടുക, അതുകൊണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിൽ ചിലപ്പോൾ അറിയില്ല എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. ആ ചാനലിൽ സെയിം ചാനൽ തന്നെയാണ്, സെയിം ചാനലല്ല, സെയിം നെയിമുള്ള ചാനൽ. സെർച്ച് എവിടെ eFootball ബ്രോ പ്ലീസ്. എടാ ഏത് eFootball എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെ സെർച്ച് ചെയ്യണ്ടേ? eFootball സെർച്ചിങ് ഓപ്ഷൻ എവിടെയാ? ഏതിലാണ് നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെർച്ചിങ്? മനസ്സിലായില്ലോ നീ പറയുന്നത് എന്താ? ഇതിലെവിടെ സെർച്ച് ചെയ്യുക? പെൻഡിങ്, അങ്ങനെ പറ. പെൻഡിങ്, സെൻഡ് ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ്, ഫ്രണ്ട് നെയിം എന്നല്ലേ നീ പറഞ്ഞ്? മെനയാളുണ്ട്, മെനൈ എന്ത് പേരടത്? ഇതാണോ? ഫ്രണ്ട്ലി കളിയാം. DMF എടാ ഈ കാർഡ് എനിക്ക് ഭയങ്കര സെർജിയോ ബുസ്കറ്റ്സ് ഉള്ളത്. ആ കാർഡ് എനിക്ക് വേണമെന്നുണ്ട്, ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാനത് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. വോയിസ് LMF AMF റൈറ്റ് ആടെ ഇട ഇടുക ഗോൾ പോസ്റ്ററോ?
മറ്റേത് ഇതല്ലേ, ഹോൾ പ്ലെയർ അല്ലേ? ക്രൈഫ് ഗോൾ പോസ്റ്ററല്ലേ? ആ കാർഡിൻ്റെ ഇല്ല. ഡേവിഡ് അത് അടിപൊളിയാടാ, നൈസ് അക്കൗണ്ടാണല്ലോ. എൻ്റെ മിഡ് നല്ല മിഡ് കൊള്ളാം. തട്ടിക്കൂട്ടൊന്നുമല്ല പോടാടുന്നു. LMF മറ്റേ 422 പോലെ തന്നെ അതിൽ AMF ഒരു AMFന് വരെ നീ LMF ഇട്ടിരിക്കുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. LMF എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാണി അവിടെ ക്രോസിങ് കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ക്രോസിങ് കാര്യങ്ങൾ ഇടാം. നെയ്മറല്ലേ നീ LMF ആയി കിട്ടിക്കണേ? സാന്റോസ് നെയ്മർ. എടാ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാറുള്ള ഫ്രണ്ട്ലി ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ ഇതിടാ, കോഡ് ഞാൻ കയറാം. കോഡിട്ട കയറാം ഞാൻ കളിക്കാൻ. അല്ലേ പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ഇനി ഒരു കളി കൂടി, മാക്സിമം 2 കളി കൂടി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്താൻ വെച്ചിട്ടാ. 6 മണിക്കൂറായില്ലേ? 6 മണിക്കൂറായി ഇപ്പോൾ. 6 hours ലൈവ് ബ്രോ, 6 hours ലൈവ്. 6 മണിക്കൂർ എടാ, 6 മണിക്കൂർ ലൈവ്. 6 മണിക്കൂർ ലൈവടാ. വരാം. എടാ കോഡിട്ടോ 1 3 6 5 5 7 9 8 ഇതല്ലേ? മിനിറ്റ്സ് മതി. കഴുത്തൊടിഞ്ഞ മനുഷ്യൻ്റെ 6 മണിക്കൂർ ഇരുന്നിട്ട്. ടൈം കൂട്ടണ്ട കേട്ടോ, എക്സ്ട്രാ ടൈം വെക്കണ്ട. വേണമെങ്കിൽ പെനാൽറ്റീസ് ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചോ, അല്ലെങ്കിൽ അതിലേലും കുഴപ്പമില്ല. തന്നെയല്ലേ നിൻ്റെ? എന്താ? Come on. ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ, ആകെ ഒരു മിനിറ്റ്.
വരാത്തത്? എടാ ക്രിസ്ത്യാനോ ഫോമല്ല. എൻ്റെ ഇതാണല്ലോ. പക്ഷെ ഇത് വരാത്ത വേറൊരു സംഭവം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വരുന്നില്ല, പക്ഷെ സെറ്റ് ആവണില്ല. ഷീറ്റ് ബ്രോ. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. Really is quite a sight to behold this. It feels like a big game. It looks like a big game. Mind you, they all do at this ground. We have already started here. Has a look and place it forward. Oh, that's well spotted. It's always a pleasure to see Paolo Maldini take to the pitch. So would say anyone who understands the defender's art. Well, bias comes easy for me when we talk about one of the greatest എവിടാ ഗോൾകീപ്പറായിട്ട് ഇതടിക്കാൻ പോയതുകൊണ്ട് കൊണടിക്കാൻ പോയ നേരത്ത് കണ്ണ് തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞ അപ്പ പോവും, എന്നിട്ട് ഓഫ് ആവും. Come on. ഹെവിയടാ നീ ഭയങ്കര. He welcomes it in. That was good alertness. Kimmich. Yeah, the crowd have tried to spark some excitement. എനിക്ക് ശരിക്കും ഗെയിം സൗണ്ട് കേൾക്കണില്ല കളിക്കുമ്പോൾ. അതും ഒരു സുഖമില്ലാത്ത പോലെ കളിക്കുമ്പോൾ. സെറ്റാക്കണം. നാളെ സംഭവം ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് വരാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സെറ്റാവും. എൽഗാറ്റോ വെച്ച് കളിക്കണായിരുന്നു കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ നേരെ പോയാൽ മതിയായിരുന്നു. ഗെയിമിംഗ് സൗണ്ട് ഇല്ലാണ്ട് കളിക്കുമ്പോഴേ എന്തോ പോലെ. അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി അടിപൊളിയായിട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റും എനിക്ക്. ഇത് ഭയങ്കര എടാ ലാഗ് വന്നറാ, എടാ ലാഗ് വന്നറ എനിക്ക് അവിടെ. വൈ ബട്ട് വൈ ഇത് മറ്റേ പണ്ടത്തെ മറ്റേ ഫിലിം കാണുന്ന പോലെയാണ് എനിക്കൊരു ഫീൽ ഇപ്പോൾ സൗണ്ട് ഇല്ലാണ്ട് കളിക്കുമ്പോൾ. ചാർലി ചാപ്ലിൻ്റെ ഒക്കെ ഫിലിംസില്ലേ, ശബ്ദം ഉണ്ടാവില്ലേ. ഞാൻ തൊട്ടെടുത്തു കൂടെ പോയത് കോണറാ, പിടിച്ചുകൂടെ കളിയാ. 99 നിനക്ക് പൊസിഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത്, അത് പിടിക്കാൻ പോളെ നല്ല കളിയാ. എനിക്ക് കുമ്പിടാൻ പറ്റില്ല, പണ്ടത്തെ ജിംനാസ്റ്റിക് ആണ്. അത് പിടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് കോണർ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? കഷ്ടപ്പെട്ട് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? അത് കോണർ കൊടുത്താറിനിപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കയറാൻ പറ്റിയത് എന്ന് പറയും. ഇപ്പോൾ എന്താ ആവശ്യം ഉണ്ടായി ഇപ്പോൾ അവിടെ വിട്ടച്ചുണ്ട്? എല്ലാ ആവശ്യം ഉണ്ടായ കുത്തിക്കഴപ്പ്, അല്ലാണ്ട് വേറെന്ത് രേഖ അടിച്ചാൽ മതി. എനിക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കുത്തിക്കഴപ്പ് വരും, പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, ഇടയ്ക്ക് ഉള്ളതാ.
And he looked every bit the assured keeper there. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. ഇടയ്ക്കുള്ളതാണ് ബ്രോ, കാറ്റ് ഡോണ്ട് മൈൻഡ്. എനിക്കങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നോർമൽ ഗോൾസ് അടിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ലാതായി പോയി. പറയുന്ന കേട്ടാ തോന്നുന്നു ചറപറ നോർമൽ ഗോൾ അടിച്ചിട്ട് ബോറടിച്ചിട്ടാണ്. ബോറടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല, എന്നാലും നോർമൽ ഗോൾസ് ഇപ്പം അടിക്കുമ്പോൾ എന്താ പോലെയാണ്. എന്തേലൊക്കെ ഒരു വെറൈറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കും. ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കുമ്പോഴാട്ടോ, ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കുമ്പോഴുള്ളൂ. Brings the first half to a close. Truth be told, perhaps it's not the game that many anticipated, but there is lots to be seen in it, lots to be taken from it. Plenty for the key figures to mull over, but it remains goalless. Interesting half, just missing goals, so don't be surprised if the second half brings a change to the scoreline at the break, 0-0. Whistle goes, and we start the second half. Both sides defensively robust up to now. ഇവന് കുറച്ച് നേരം അതിൻ്റെ ഗോൾ കീപ്പറായിട്ട് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് തോന്നുന്നു. അവൻ്റെ അടുത്ത് പോയ ഫുൾ ടൈം അവൻ്റെ അടുത്താണല്ലോ. Bastoni. Owen. Some really good ball movement. Williams. Messi. Very much a man of this moment. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. ഏതാ സ്ലോ മാസ്, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മാസത്തെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴത്തും ചാതിയ പാടുപടം പോട്ട് മാസിട്ട് That's very, very good. You can't ask for much എന്താ more than that. എടുത്തപ്പോ ബോൾ എടുക്കാണ്ട് Promptly onto that, and that is that. ഇത്ര സ്ലോ മാസിട്ട്. And that is as far as they're going to go. എടാ എനിക്ക് മടുത്തറ ബോൾ അടിച്ചറ. Up to the hour now. He's shifting through the gears here. He's going to have to tune his rangefinder before the next one. നെറ്റ് That's alert and sharp and very well played. എടാ ലാഗ് വരുന്നേ, അയ്യോ They're back on the ball again. അല്ലാ ലാഗടാ, ഫുൾ ലാഗ്. Out for a throw. And it's Luis Suarez. You can never be short of runners into space as long as the space left behind is പിള്ള filled. ചെക്കൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ബോൾ And എടുക്കൂലേ. he can clear it away. Back into the middle. That's just playing it safe and simple. And here's Owen. A reprieve, albeit ഈ ഡബിൾ perhaps ടച്ച് മയ്യടാ, momentary. കൈ വേനെടുക്കാം. അതൊന്നും ചെയ്യാത്ത വെറുതെ തിരിയണം. ഫിംഗർ ഈസ് പെയിനിങ്, ഫിംഗേഴ്സ് ആർ പെയിനിങ്. Messi. And here's Owen. Don't you just love Oh, the level of രണ്ട് intensity മിനിറ്റ് here? കഴിഞ്ഞിട്ട് ചാടി. Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it Okay. should be. നോ പ്രോബ്സ്. Oh, he's found some space here. That looks a cracking ball. And it's Luis Suarez. എടാ എന്തിനാടാ It is a foul. എന്തിന് No ആ second ചെക്കൻ thought, a straight red മര്യാദക്കുള്ള card. ഇതായിരുന്നു. അത് ഓളിങ് ചാൻസ് ആയിരുന്നു. നോക്കടാ പെനാൽറ്റിക്ക് തൊട്ടുമുമ്പ്. That was the only possible outcome in the circumstances. ബ്രോ ദിസ് ഈസ് Well, Peter, ഇല്ലീഗൽ I ബ്രോ. don't think he even had time to blink. This is just a ഇറ്റ് ഈസ് ഇല്ലീഗൽ spontaneous ബ്രോ. reaction. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗുഡ് ബ്രോ. ലൂയിസ് സുവാരസ് ദേ പെട്ടി പെട്ടി ഹോ ഗയാ.
Substitution on the field. Number 23. So, time for changes on both sides, actually. Nico Williams. And we have the first dead ball situation of the game. Promising one. Number 13. Joshua Kimmich. Number 9. Bellingham. Coming on the field. Number 5. Great hit! And he hits the net. Easy chance bro, easy chance. Well, you can ഭയങ്കര see easy what it ആയിരുന്നു. means to all of them. A frustrating game, but now they have what they wanted, and they're rightly pumped and ready to go again. എന്നാലും എൻ്റെ സുവാരസ് ഞാൻ ഈ ആശുപത്രിക്ക് കളഞ്ഞല്ലോ, പെട്ടേക്കില്ല. So we have the first goal. This is the perfect example of how to play with a man advantage. Move the opposition from side to side, wear them down, deserve goal. Great offside. defending, strong and determined. And the assistant referee rightly gives him offside. ലാഗ് വരുന്നുണ്ട്. I think we're just about done here. And here's Haaland. Indicated. The final seconds now. And here's Beckham. Mendieta. And that's gone behind for a goal kick. ചെക്ക് നീ ചെക്ക് വാടാ ചെക്ക് വാടാ ചെക്ക്. Goal! And surely now the results beyond doubt. The invitation was received with... And that is it. The referee has seen enough. So Good smiles game, bro. all round as they shamelessly indulge in GG. the post-whistle euphoria. A win achieved through the right balance of industry and inspiration. A really satisfying. GG ബ്രോ. വേറൊരു കാര്യമുണ്ടോ ചേട്ടാ, എൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷനേ ഗുഡ്. എന്തോ പ്രശ്നം അവിടെ, എന്തോ ഇന്നലെ മാറ്റിൻ്റെ. ഇനി അതാണെന്ന് അറിയില്ല, എനിക്ക് കുറെ പ്രാവശ്യമായിട്ട് ആകെ സീനായിട്ടില്ല. അവിടെ ഒരു മിനിറ്റ് ഏട്ടാ. എന്താ ഓ ഇതിനെ പറ്റി ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലടേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ. എല്ലാം ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യണ കാര്യം ഒന്നുമേ പുരിയലയേ.
ബ്രോ എന്നാലും ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലേ കളറിന്. ഇതെന്താ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ലോക്കാണ് ഇവിടെ? ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്നിട്ട് ലോക്കാവുന്നുണ്ട്. ഇതാണോ? ഇല്ല ഓക്കെ. തൽക്കാലം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ, അല്ലാണ്ട് ഇപ്പം എന്താ ചെയ്യും തൽക്കാലം. കണ്ടടിച്ച് പോകും. അടിച്ചു പോയി. ഞാൻ അടിച്ചു പോകാനൊന്നും ഇല്ല. കഴുത്തടിച്ചു പോയതേ. തിരിക്കാൻ പറ്റില്ല കഴുത്തിപ്പോ. അമ്മാ അടിച്ചു പോയടാ. മൊത്തമേ അടിച്ചു പോയല്ലേ. ചെറിയൊരു ഇതുണ്ട് കേട്ടോ. അവിടെ കണ്ടിരിക്കും. നീ ഇങ്ങോട്ട് പോ. നീ ഇവിടെ കണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, സെറ്റായില്ല. ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഞാൻ തന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. ഇനി നമുക്ക് ഗെയിമിലേക്ക് പോകാം. ഓ, ഈ കളി ജൽസ്വാഹി ആയിരിക്കുന്നുണ്ടോ? എല്ലാവരും ഫോമാണ്. അത് കാരണം മൂഞ്ചലോസ് സ്വാഹി. കറുത്ത് അല്ല കണ്ണ് ഗൈസ്. എടാ എൻ്റെ കണ്ണൊക്കെ കറുത്തുറാ. ശരിയാടാ പറഞ്ഞു നോക്കിയ.
So the wait is over, we can finally get going. Welcome to everybody who has joined us for this unmissable game. Hugely anticipated, hugely hyped. Undoubtedly the place to be. ഇത്രയും നേരം ബാറ്ററി നിൽക്കുന്ന ഫോൺ ഏതാ? ഐക്യൂടാ. അയ്യോ കളി തുടങ്ങി. ഐക്യു 13 ഡാ. Decibels spared in this collective chorus. The action has already started. That looks a cracking ball. അടാ ഇത് മറ്റേ പ്ലേ ടൂവിനല്ലേ? അമ്മാരെ സീനാ. സോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഇത് വേണം. ഓയിൽ വേണം. ഓയിലുണ്ടെങ്കിൽ കളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓയിലുണ്ടെങ്കിൽ കളിക്കാം. നമ്മുടെ മുഖത്ത് ഓയിലും പോയി കിട്ടും. ഞാൻ ഭയങ്കര ഓയിലി സ്കിൻ എൻ്റെ. സീനാടാ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവന്മാരായിട്ട് കളി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടടാ. ഇവന്മാരും ഉടുക്കത്തെ പൊസിഷനിങ്ങാ. ഞാൻ കളിച്ചു നോക്കിയതാ ഈ കാർഡ്സ് വെച്ചിട്ട്. ഭയങ്കര പൊസിഷനാ. നമ്മുടെ എപ്പിക്ക് കാർഡ്സ് കളിക്കുന്ന പോലെയല്ല. ഭയങ്കര സുഖമായിട്ട് കളിക്കാൻ മതി ഈ കാർഡ്സ് വെച്ചിട്ട്. അണ്ണന് ഡബിൾ ഇത് തന്നിട്ടുണ്ടായില്ലേ? ഡബിൾ ടച്ച് അതൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് യൂസ് ചെയ്യണം. ഭയങ്കര പൊസിഷനാണ് ഈ കാർഡ്സ്. അടുത്ത കളി ഇത് വെച്ച് കളിച്ചാലേ എൻ്റെ പൊന്നെണ്ണ നെക്കല്ല ഐസ് അടിച്ചു പോകുന്നു. ഐസൊക്കെ പോയി. അവിടെ എത്ര നാളായിട്ട് എനിക്ക് കണ്ണട വെക്കാൻ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല. കുറേ നാളായി. എത്ര നാളെന്നറിയാം ഗെയിമിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം. പണ്ട് തൊട്ടേ പി സി ഗെയിമും തേങ്ങ വാങ്ങിയൊക്കെ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷെ എൻ്റെ പൊന്നെ എനിക്ക് ഈ ടീം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സീക്കത്തെ ഇഷ്ടമല്ല എനിക്ക്. ഈ സ്കോഡ് Spain are doing very nicely, thank you. Well, they're very much the better team at the moment, and no doubt will be able to cause even more damage here. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Pedri, and it's De Bruyne. He is through here. Nesta, Messi. Cristiano Ronaldo. അണ്ണനെ എവിടേക്കോ ഓടിപ്പോണേ വയസ്സായില്ലേ. Quite squeeze that one through. Rafael Oi, Leao ചതിച്ചു. is sporting a guilty look after that. That just required a bit more oomph to reach its target. അണ്ണനെ ആദ്യം ഓട്ടം വയസ്സൊന്നും നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. പണ്ടത്തെ അണ്ണനാണ് ഇപ്പൊ അണ്ണനാണ് അത്രയും അണ്ണൻ സീനാണ്. ഹെഡ് ചെയ്ത് അപ്പുറത്ത് കിട്ടും. Well, the manager clearly has to react to this and tactically change what's happening. It's too easy for them to get in. Approaching half time and still behind. Can they make something happen now? Amma. Cristiano Ronaldo. നിലത്ത് വെക്കറാ ബോള്. Modern football for you and all that pressing. ഗോൾ അടിച്ചിട്ട് അവന്റെ അഹങ്കാരത്തിന് ഒരു കുറവില്ലല്ലോ ഈശ്വര. പോയി ഒരുത്തനാണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവന്റെ കാലിന്റെ ഇടയൊന്നും പോയില്ല. അത് അങ്ങനെ ഒരു ഷുണ്ണാവും. എപ്പോഴും ഹെഡ് ചെയ്തടാ. മറ്റേ ഗോളും കൂടി ഇടിക്കെടുക്കും. ഹെഡ് ചെയ്ത് സ്പാം ചെയ്യാണെങ്കിൽ സ്പാം അറിയാനായിട്ടല്ല. മറ്റേ കാർഡ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ച് ഇനി കൊള്ളാറിനൊക്കെ വെച്ച് സ്പാം ചെയ്യായിരുന്നു ഹെഡ്. കാർഡ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ And the second half gets underway.
Well, this half might require them to അരമണിക്കൂർ produce എടുത്തവന് a plan A, പാസ് B, and C. Leveling the score is easier said than done. But that will be the target. Get back on വളച്ച് terms and then use that തിരിച്ച് momentum to go again. heaviness at its peak, Well, bro. they're in the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. And he's had a hit. അണ്ണാ എൻ്റെ കാലിലേക്ക് അടിക്കാനല്ല റോസ്റ്റിക്ക് Cristiano അടിക്കും. Ronaldo is offering a wry smile there. And we have our very first corner. ഒരാവശ്യമില്ലാത്ത പരിപാടി ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോണത് അതിലേക്ക് അടിച്ചാൽ മതി. Zico plays it short. Ah. A reprieve for the time being. Spain have the chance to go the other way. ഏതവനവൻ De Bruyne. Oh, how that cross missed everyone is an absolute mystery to me. It Best warranted master is a finishing live. touch. അണ്ണൻ ഇപ്പം എന്നും ലൈവ് ഇടുന്നുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു നിഗമനം. 9 മണിക്ക് കഴിയുമ്പോൾ ലൈവ് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നും. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. കുറച്ച് മടി കൂടുതലായിരുന്നു. ഇപ്പം സെറ്റായി തോന്നുന്നു. Yeah, they just simply want to engage the counter attack. Rafinha. ഇന്നലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മറ്റേ ലൈവ് സ്റ്റക്കായി പോകണ്ടായിരുന്നു. Leicester deals with that comfortably. Oh, now here's an interesting എൻ്റെ matchup. പൊന്നളിയാ. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side. ഞാൻ ലൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണും എല്ലാവരെയും ലൈവ്. That's a good run he's making there. Tonali. Rafinha. Pass is coming off in quick succession here. എന്തോന്നേടാ ഒന്ന് നിർത്തട. Cut it out. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Look, the game is full of ifs and buts. എൻ്റെ അമ്മേ റുഡിഗർ Completed its journey. അല്ലാ. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. You know, it was an intervention that had to be അവൻ്റെ made. കയ്യിന്നൊരു Serious പോയിട്ടില്ലല്ലോടാ. trouble in store. അമ്മാരി കാർഡ്സ് തെറ്റി. എപ്പിക്കിൻ്റെ പവർ ഇവർക്ക് കൊടുത്തങ്ങി കൊനാമി. എപ്പിക്കിന് ഈ സാധാരണ ഓവറാക്കിയ എനിക്കറിയില്ല. ഇനി മൊത്തത്തിൽ ചിലപ്പോൾ മാറ്റിൻ്റെ അവിടേക്ക്. It's beyond the defence. And he's quick to snatch it back. Pedri. കാര്യവന്മാർ ഭയങ്കര കളിയപ്പോൾ യൂട്യൂബ് കാർഡ്സ് ടീം ഭയങ്കര സീനാ. Want to lose out here, not against this opponent. നേഫോം കൂടിയാണെങ്കിൽ പറയണ്ടത്. Check catches it safely. വൻ സീനാ. They want to be quick here. It's breakaway time. Pass is just off target. We expected better, and so did he. Oh, that's Zico! വിളിച്ചടിച്ചതാ കയ്യിൽ. Oh, denied brilliantly. Really anticipated that well, didn't he? Rudiger. João Cancelo. Pedri. 1 minute added time. Maldini cuts out the pass. And here's Zico. അണ്ണനെ ഞാൻ ടീമിലേക്ക് എടുക്കില്ല കേട്ടോ. He has found the way through. He's going for goal. എന്തോ അത് He's missed, but not by that പക്ഷെ far. അടി പിടിക്കണ്ടല്ലോ. So that's it. സമാധാനം കിട്ടി. Well, that's a ഇന്നത്തെ tough one. ടീമേ Losing is never good, but this one ഇന്നത്തെ feels ടീമേ especially hard to വന്നു take. കഴിഞ്ഞാൽ Not a lot that went glaringly wrong, സീന. but the result is നെറ്റ്വർക്ക് ഒക്കെ one that will make എവിടേക്കൊക്കെയോ them suffer. പോകും. എവിടേക്കൊക്കെയോ പോകും. എൻ്റെ അമ്മേ. എടാ ഈ ലിങ്കിലുള്ള ചാനൽ കൂടി ഒന്ന് സബ് ചെയ്തേക്കണേ. കമൻറ്റ് ഞാൻ പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിലായിരിക്കും മോസ്റ്റ്ലി ചിലപ്പോൾ ഇനി സ്ട്രീം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. ചിലപ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ച തുടങ്ങിയിട്ട്. അതുകൊണ്ടാട്ടോ.
15 സംഭവമായിട്ടുള്ളൂ. നല്ല സ്പീഡിലോട്ടാണ് റോഡ് കാണും. ഒരു മിനിറ്റ്. Well, hello, welcome one and all. It's a pleasure to have you with us. As you can see, we are all set. The game should be a truly entertaining one, whichever side of it you find yourself on. We have a grand mass of noise and colour, and the juices are flowing. So yet again, Munich expects, and it has every reason so to do. Bayern, so often Germany's indisputable champions, the preeminent force of our day, looking to impose itself once more. Action has already started. It's really well cleared. Alessandro Costa-Curta, he doesn't have what you'd call a classic centre-back's physique, does he? No, but his game is never really about athleticism, power and the physical stuff. He never has to let it be. It's interesting because he's still become considered one of the greatest defenders of his time. How's that? Well, it's എന്താടാ കാട്ടണ ഒക്കത്തിനും കഞ്ഞി കുടിക്കാത്ത പോലെയാണല്ലോ. he's now on perfect reading of the game and all done with immaculate discipline. And it's Luis Suarez. It's a lovely neat അവസ്ഥ pass. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. And that interception was most necessary. 6 മണിക്കൂർ സ്ട്രീം ചെയ്ത് എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ലടാ. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision because he had good options around him and he failed to get his head up. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Musiala, he's found a way through, and the shot! ഗ്ലൗ ഇടേണ്ട സമയമായിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റിട്ട് രക്ഷയില്ല, രക്ഷ കിട്ടണല്ലേ. ശരി ബ്രോ. എടുക്കാ Check deals with it effortlessly. ചെക്ക Now looking to orchestrate a counter. ചെല്ലവൻ Nice physical ചെക്ക. challenge. Van Balken. Bayern Munich really are trying to go early and direct here, Peter. There's definitely a conscious effort to almost bypass midfield and get someone in quickly. Yeah, no, absolutely. And the long ball is ridiculed somewhat, but Lag, full of lag. particularly if it picks out the movement up front, of course. കാസൂരും പോണില്ല. And here's Haaland. ഇപ്പം അധികം കളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇന്നത്തെ കോട്ട ഏകദേശം Here would be തീരുമാനം. the ultimate pick-me-up just before the break. Cafu. Great ball if he can get there.
Messi. Kimmich. Looking for options for movement. Referee's had a look, and he's blown his whistle for half-time. Truth be told, perhaps it's not the game that many anticipated, but there is lots to be seen in it, lots to be taken from it. Plenty for the key figures to mull over, but it remains goalless. No goals at this stage, but certainly not devoid of action. എടാ 7 മണിക്കൂറാ പറയാ At half-time. പൊന്നി And that's the start of another 45 minutes. So the first half brought no goals. Owen. 10 മണിക്ക് നിർത്താം 10 മണിക്കെന്നല്ലേ It's almost personal, and it had to be. ആ 10 മണിയാ പറയില്ലേ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് 10 മണിയാ പറയാ Maldini. ഇതൊക്കെ എപ്പോ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ Sporting a guilty look after that. Ah, he made it look a bit predictable. അടുത്തെനിക്ക് Oh, there is a look that says it all. A piercing stare. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Engages and forces him off the ball. And here's Owen. Van Aha. Bouten kept his eye on it, and he's there. Van പ്ലേസസ് Bouten is there to clear. കുത്തിയൊക്കെ വീണു പ്ലേസ് And it's Messi. Final ball not quite right, and his teammates are irritated at that. Very few chances to talk of, Jim. Defence is, it seems, on top here. Yeah, I think it's a scoreline in keeping with what we've seen up to this point. Combined attempts at goal aren't high in numbers, and we could do with something to spark this contest into life. Gets his pass away. Kimmich is in a really good position now. Goes in for the header! It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. ശരിക്കും Oh, that is a good ball. He's got the shot away! In for the pieces! എന്താണ് Who's ബ്രോ gonna be ഇത് first to this? Costa Curta gets good distance on it. Number 42. സൂപ്പർ ആൻഡ് ഹെഡ് ഇട്ടിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഗോൾ കീപ്പേഴ്സ് എല്ലാം നിൽക്കണത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല Suarez. എന്തോരെന്ന് ചടിക്ക Number 12. Ribery. Number 23. Adams with the clearance. അന്യായ നമ്മളടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നോക്കണ്ട ഈ സ്കോഡും വെച്ചിട്ട് എപ്പിക്ക് സ്കോഡല്ലേ അവൻ ഇനി അടിച്ചോളും എന്ന് പറയും Haaland. That's cause for mild irritation. അടുത്തുറക്കി ഞാൻ ഈ കളി നിർത്താം മടുത്തു Bayern Munich making another change here. Number 6. Joshua Kimmich. Coming on the field. Conte. Number 18. Andy Cole. Now then, the ball's come loose. Conte. ഒന്നും മറക്കാവണില്ല കളി കുറേ കളിച്ചിട്ടാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ലാഗ് വരുന്നത്. Bayern Munich showing a good level of intensity at this stage. They're calling on all their resources now. And pull it! It's run loose. Who's going to get there? This time, surely! Bellingham finds himself offside. Substitution on the field. Well, both sides might have to settle for a draw here, although there's still a chance for Coming on the one last field flick. is number 20. Hadrian. റീക്കാർഡ് കൊടുത്തി Oh, that's well spotted. And he was quick to react. Pull it. Will be 3 minutes at a time. Into stoppage time, whistle due any moment. Couldn't quite squeeze that one through. Maldini. He's a sharp little ball here. And അപ്പോൾ we're ഓക്കെ done. ബൈ So we finish as we started. Successfully Tries they completed might, 6 hours neither 45 was able minutes. to break through. Your final thoughts, Jim? Well, neither side could get over the line here. Perhaps one team Hello might everybody, be happier, and but this is a quick at the reminder final to let reckoning, you it's know honours that you'll be even able and to no catch complaints. today's match broadcast live on our podcast. നെറ്റ്വർക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തൊട്ട് തേങ്ങ കാണിച്ചത് റെഡ് വന്നേക്കണ ഡിക്രീസാ
അപ്പോൾ ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും ബൈ. നാളെ വരാം ലൈവ്. ബൈ ബൈ ബൈ. HAVOC Monday, HAVOC na pain na peace. So 1, 2, 3, go. Have for brothers, be it for life. சோம்பேறி கிடையாது, கட்டி எறும்பு போல நாங்க. சோம்பேறி பேச்சுக்கு இடம் இல்ல, ஆனா சோம்பேறி பட்டாக்க சோத்துக்கும். வேலைக்கு போல நான் வீட்டுல இருக்கணும். இவங்கள பார்த்து நீ கத்துக்கோ, இந்த வச்சுக்கோ. உணமான கையை கலையில அவங்க வேலைக்கு போகும்போது உனக்கு என்ன குறைச்சல்? இங்க உணமான கைக்கு கலையில அவங்க வேலைக்கு போகும்போது உனக்கு என்ன குறைச்சல்? அந்த காலத்துல படிச்சவ இன்னைக்கு டாக்டர், லாயர், இன்ஜினியர், டீச்சர். பத்தி குச்சி வச்சு படிச்சவ இன்னைக்கு டாக்டர், லாயர், இன்ஜினியர், டீச்சர். வீட்டுல விளக்கு இல்ல இருந்தாலும் படிச்சோம், முன்னுக்கு வந்தோம். ஒரு வேளை சொத்துக்காக தவிச்சோம், வயிற்று கட்டி போட்டு படிச்சோம். எனக்கு தெரியும் தமிழ்நாட முடியும், மாலாஸ் மட்டும் தடுக்கும். ராஜின் என்றும் கை கொடுக்கும், செஞ்சு வார் உனக்கு தேவி. பழைய கதைய எல்லாத்தையும் முட்டை கட்டு, கிட்டு கொடுவா பேசி நிறைய செஞ்சு காட்டு. HAVOC no way, no way. HAVOC no way. அந்த காலத்தில கிட்டா தோப்புல எஸ்டேட் போறதில சோம்பேறி இல்ல. இந்த காலத்தில நாடு வளர்ந்துருச்சு, காசு நிறைஞ்சிருச்சு, சோம்பேறி ஏண்டா? அந்த காலத்தில கிட்டா தோப்புல எஸ்டேட் போறதில சோம்பேறி இல்ல. இந்த காலத்தில நாடு வளர்ந்துருச்சு, காசு நிறைஞ்சிருச்சு, சோம்பேறி ஏண்டா? கஷ்டப்பட்டு வந்தவன்டா நமது தமிழ, தடையெல்லாம் உடைச்சிட்டு வந்தவன் தமிழ. கஷ்டப்பட்டு வந்தவன்டா நமது தமிழ, தடையெல்லாம் உடைச்சிட்டு வந்தவன் தமிழ. படிச்ச மட்டும்தான் கிடைக்கும் சோறு, படிப்பு இல்லனா குடிப்ப கூழு. படிச்ச மட்டும்தான் கிடைக்கும் சோறு, படிப்பு இல்லனா. சொல்லு தமிழ, கீழு தமிழ, ரேப் தமிழ, கருப்பு தமிழ, நெருப்பு தமிழ, இரும்பு தமிழ, உள்ள தமிழ, வெளிய தமிழ, ரத்த தமிழ, நாடு தமிழ, தமிழ தமிழ, படிச்ச தமிழ, கிறுக்கு தமிழ, நல்ல தமிழ, கெட்ட தமிழ, வசந்த தமிழ, பச்சை தமிழ, வீர தமிழ, திமிர தமிழ, உயிர் தமிழ, ஆதி தமிழ, தமிழ தமிழ, ஹேபோ தமிழன். யோ HAVOC Monday, Monday, HAVOC Monday, please. அந்த காலத்தில கிட்டா தோப்புல எஸ்டேட் போறதில சோம்பேறி இல்ல. இந்த காலத்தில நாடு வளர்ந்துருச்சு, காசு நிறைஞ்சிருச்சு, சோம்பேறி ஏண்டா? அந்த காலத்தில கிட்டா தோப்புல எஸ்டேட் போறதில சோம்பேறி இல்ல. இந்த காலத்தில நாடு வளர்ந்துருச்சு, காசு நிறைஞ்சிருச்சு, சோம்பேறி ஏண்டா? தூக்கி கண்ட தலைவிரம் விட்டு விலகிற நீ அமலடி, சதிக்கும் வரை முயற்சி கைவிட்டு விடாதே. ஒரு முறை தோல்வி கண்ட தூரம் விட்டு